Ka Don Bosco Youth Center, kawan Rakshapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajing mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro syakatup Khubor jeni ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sngi kilong. Pelat patba UCM ya katup jingtip ke MSP SDC halor ki kam syakri patba ke sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ke Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rangba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thop jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar hagi kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surok kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jingya kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade syaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya syaki weipat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi syaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang, umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki basenjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong baka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti ki badan sarkar mentah. Imai kala bandai nak mentah jo kismet. Namara kapa ngidon ha opposition dengi
ni persyak mentapat kikwa panyasno dengan la banong tenamar kata ngangong kumni ba ni don kam ya kilidar kibane jumon omni akiba nang ne sitai kin Ka National People's Party Nongpo constituency haka khat santarik unaitung 8,000 RPR kala plie ka office terekam jongka hakasnong Umbudari Bhoi district. La plie kini ka office terekam jongka party da uba Clement Maulong u president NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo constituency haka election syakaying dorbar tauan ka Jylla hau 8,000 RPulai uba pendap walang President NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jong ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jong ka NPP Nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa ladadon bakawang ketit kijudon banong kakuma kawan banyak business siapa Nongpo kita ya kata ngasmo banong yepi ngadon kajing kersan na yeng lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong pihi pat ba kinong song ngam don kam bantare ya kaskin bat tiga development ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng slun ban syakri ya ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lamnot ki jenjang. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastem menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar Jylla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai. Emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sya sengit bat sya thatrong hasurok haka sorkar. Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar Jylla. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngimi syakmat ban pau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ka jungi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya daladu tulab ru la banalut baro Meghalaya tewat le syu yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ka sarkar omde ban sedang upat ba. Katanat ka kwat ka khia ka Jylla hakasngi thode kala sedang Naranja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la palat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B Mana na lor ki wei ki he katanat ka kwat ka khia. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kani ka vaksin yo no booster dose la ni precautionary dose ki bakat prasem seneng kum ka jing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo gari India ti mentaka singa sedang hang ni hab jing sya rai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. Kakenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan saka jinghikai kumno banne khole suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sarkar Jylla haka khat khandai tarik unaitung. Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan shai kharchandi ulaya thoba kate ka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat do kha haki yo ki hat pat hakidukan snong kalong shisha kapi isat met hadu kata
Da kajingwan ke kelam COVID-19 kalawan ra kajing kelah ki babun ki rukom perkhat perdan kale khuj le suba haka longren yang ki briu shimet pad haka imlang sa lang para brio. Ka khuj ke suba kaya jan bar ka khuj ke suba blai. Ta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani kajing long kajing mana kini kisi ki mamta kadai lamba kajing batha jong ka high court yangi ki nong dido bangim la shu bandi ki do kajungi da ka bangi wa ai ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ki do ha ke jaka bangim la bangi ki khmat ki jongi Bada kitu ki khubor ngilapoi suka pakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushindro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi syakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Dewat le syu yang ikum ni. Larafiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikan sarkar omdeban sedang upai ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14th, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribe, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled
a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP-SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP-SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga Unit Motion Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Motion Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair. The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKJGP area unit, Mountain Road Circle, West Castle District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina katari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obostarang ko nekaha, je ya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rang ko cenga nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dong jaha, maina ya rang ra, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirokoba dongja, unigeman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai yakan ka vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam seneng kum kajing rakhe yakan ka amrit mahasaf dan new system kajing dap jongka jingrakhe lai lu yogor India ti mentaka singa sedang hang ni har jing syak lai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs berok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the solution news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life.
The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement (SYM). The Don Bosco Rural Training Center head boy and girl raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco. Working to prepare Salesian participation in World Youth Day, WYD, Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement (SYM) and Vocational Training Centres (VTCs) of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz, and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the provincial delegate for youth ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khnai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo eka certificate tang hapo arnai. Kaken hon kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos er bakin hami renti syaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan joki kabalapen be jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bagilat pathai Khubor unoy lam kaken hon ubawan syai kharashandi ulayat hu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khoj bat karu kombo ikido kidukan joki. Ba one side sini kadai president jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadai kita ka association ka page na kabanta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jain tia bat ki way pada ki
district kibentan hapo ka state jong kami khalia te ka jingwan ko jongi hakani ka por hakani ka janmet lingba jong ni ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kitaki kini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ba pher ba na ka banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka ba wan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba ka ki sni ki spot checking ki ba pher haman la ki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka stanction po east khasil but lambagan jong ni ka jingwan jong ni ka Jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendu ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendu ya madam mukhim but naka office ka jong la batha yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kandai ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus ka aja apa ka por ka banlong ya kani ka training ka sedang lu por khabe biji bat halu ka por sau biji janmet but ban one hagani ka training gi ban ai jingi kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi but na ka tra jog veterinary na ta kinong pensyai na giwe pat ki department bakom dong in bread ye ginyot but ka ba kong santam ka bangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ka jingwan snok tilang jong pi kinong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lamba ki notice le sei ki notice ki bat boy bat kani ka jingken tu ba phinya be sa kani ka jing hikai ni ka training namata ka jingman toy ki jong pi hi but sakawi ru request ya pi ki district ki bodon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong pi ba pin pha ki brave ki jong pi ne ki unit ki jong pi arlai sawut kan bodon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingbiang bang kerpa di pi lamba kani ka janmiat ba pinchim khia ban position ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing betha hangni pada ni kajing betha hangni namata ki nong di do siar ni kumba kalong hakani ki sima manta kani kamdai kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani kajing long kajing mana ki si ki manta kadai lamba kajing betha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jaka bangim la ban ki khmat ki jongi but nagabanta ki roadside ni ladon ha ka kti ke joga association ya ki sample ki bangila pan khre tela lesi adon na pring jong pi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside pila ban kendu ban ki brel joga association but pila ban yo ko jing sha la ban ki training ke bandon ha ka ni ka sni ha ka ni khandai tore ngadon ka jing kersan na ying na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong Shillong ngam don kam bantare na ka skin but tidak development ki ba pher kan mau ko wei kum ka long ni ngan yang scam ngan yang shlun ban shatri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lanot ki jinjar ka National People's Party Nongpo constituency menta ka sini ka khatsan tarik unai tung 8000 ar kala pli ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la pli ka ni ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S maulong ka bansalong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor bar thauan ka jilla haus 6000 ar pulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwai part kinayalam bahak hamat jong ke NPP Ribhoi. Hakani kejuk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ala di isya ke NPP.
Balayo ruban pelat ya kajing ruai jong ke NPP nongpo kabala ai kerteng kawe kesur bala ruai da usama Anthony Kriang. Na kalian kayeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kung kata ka office trekam office ka bapura dan ta ka parti hibarok ko wai baningit scam bakani kandai ka wai ni kishilam jing trekam jong kiri orang ba jong ki long kni jong ki khun samla kuno bat pen sandur bat pen wandur ni ki aka baro nan ta ka bha ka miat nan ta ka shong shinga ka shnong ka thang nda ka roi ka pa jong ka nong po constituency bat ka ribhoy ki baro ko wai hakani ka banta kani ka day kasin jam ka baningkong ka bangikil kaskat ka baningkong bangiyo shisha kali office trekam ti andara la jam hakata kaskat ka baningkong ka kardan ka baningkong banta bon ki aka ki bangin samat ka jing kawang kti ka jing kran bay ka jing kno ka jing kung tho ka jing mo ka jat ka babuan rukom henry pun kita kinang kersan tiba iet so ban ong yeti ni nom snap tada don bakhe ong ja ni nom snap tada don bakawang kti ki judan ban ong ka koma kawan ban le business syapo longpo kitep ya kata ngasmo ban ong yeti ngadon ka jing kersan na yeng lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak ka jong phi pat ba kinong song ngam don kam bantare ya kaskin bat tidak kelamnan ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yang scam ngan yang slun ban syakri ya ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lanot ki jenjar Ngalap pediang tu walking presiden dan tu kapur ngri kabang asul eran manong kumaong makan nuat banyak tu mensuaru barang amut berung NPP lemar bangan tangfir tu sepang NPP ki ong ke parti Garo parti mui syakren ben tak tahu ngam le tu rian lebih pat ngalayap bi den le kum no nang ko yang leru hangta ngam semua poi perkhat kan bau state president ong nga bakidi berpenia no pi ke meeting tenrei bangan ong ru ngam nus tinggal supiang lah pediang Kumshi benta ban ai men sim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong dongpo kala pen kup buram ki lai phongut ki khana puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing pen kup buram na kalyang ka seng samla kala IT ru de ki momentous kum ka dak ka jing sa kan mau bat ai men sim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka Omsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dekot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong kabala shim e ka sen jam ban penlong kum kate ka jat program bat ula kentu ru e ki khon samla bakindang treshi tom ha ki jing puli jong ki bakham shalor hakate ka ju kasngi nakalyang ka seng samla kala pen ku buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki balawan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei hakaba kila yo ra nam job haka weight lifting haka lumpung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilangut ki kentup ya usamla Edelbert Rendongsngi, usamla Anastasius Rendongsngi, usamla Maximilius Rendongsngi, hakaju kapor, laban kuburamru ya usamla Edelbert Rendongsngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, Kabalalong Hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo ko badat, anong may namar don gantu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, mang gijuya trilang kapor mencuba. Jadi kita kita orang itu principal kepala college itu kita orang itu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan penwando dah kali kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college homestay. Kadang don tak art stream, boleh gile ya kata ngi berkat. Nama ngi sutho ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ngi sutho kibon kilongin kiban kilongin kibadok.
Besok. Mut minski ki trai ki rep ki reng. Ding indon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule. Kai ka jing angno juki kam dan. Ding la play. Kan tayo pada evening college. So enrollment jo kan ni tayo pada kan tayo ko muslim kalau ba apply mut mas pri apply mut lai. Na batai. Pi haba pi ai jing mut, haba pi ai jing mut, pi wan sakmat, pi trai lang. Ngatrai kam man wandur ya kai ka jing kam kan ni. Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habai ekren be kinong shim khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sorkar da eikin besai ki khun jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya eating seal. Is secretary belong winong kanya ya ka Jelang kaji yang step kapamita, I play ya piki paranong ikai, kibalaiwan na keleng jong kani kajala kaji kibala pulut ya kapor kabakodor kajong pi haba pinwan hakani ka jelang kaji te kumbangi lewat jintip lemba I presiden ma hakani kasi kapamita ni don kat rupan ni ya ka kas Augusta Kamalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata, rela de kahok ni haban syong. Kren na kabasay ni wat benang ay kinuikay. Gijongpi hakani ka Jylla ka jongi. Te daga baburom ya boro. Ni don kat nengot kum kinuikay. Ngidi bandon kamen sem kawasin rang ngimde ban salia ngimde banting ngin mi sakmat berpempau yala kahok ke jongi ay ka jingdawa ke jongi man la kapor ngiju dawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro simigalea daladu tulab ru la banalut baro simigalea dewat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sorkar omde ban sedang upai ba Larafi siam yang i bagi kini kini kai kemudian burom sedang mafi ke sorkar ban burom ini omde ban sedang lo upai ba dan ukna dan kini kilin ke bagian krisibun. Ngangong kumni ba ni don kam ya kilidar kibane jumot omni akiba nang ne shatai kin the Kisamla jaga Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tung 8,000 ar kila keno badan kadau kaba pendong iki MLA joka parti bakin petno naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Dekhar ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jing thumu jing kite ki MLA ban mi no naka parti shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon dak TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio sakabalai rumio ban wan thai yang sakajuru imat kimsio kila sino daerah te Kidon caktukan ni kiban yun, katungkar media report kumbokio. Te yang kita ngim la aban lada kita kilidar kim skam jumur ngim don kamre. Ngim don kam tangi kilidar kiban yoi but kaya ka state jungi kalamat hakine ki saufna. But balai ki kwa menejas no kan kita ki parti kibadon ke sorkar kita. Imai kalak bandai nak mentah joki simet. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapat kikwa banyasno dengan la banong ke namar kita ngangong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumot. Omni akiba nang ne shatai kin the. TMC is from Bengal. Yes, I agree.
it started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee. The first president was a Bengali too. These are petty politics by those who are, because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Penkendet Shillong ya kata jing perkat masyarakat bak ngiru ba ka jing persngong nak ding dor pasno nak ketika yang persat jing sngong nak ding pasno ko nin dan nasinda maka ngrem nak dor pasno hai maju isi ka jing i dor pasno semotor amat tetap putri senen bini jing jing thì đồ bát nông thì cái quả mà cái chung chung thì cái thay cái सरकार cái ham perkat seni bahan kan apa sotu ba kadai ban fasilitas hak tang kita ki badai hak di menteri trong सरकार ni kita di sekretari trong सरकार dari darban su pun ai dot kat badan besar motor nasional ba kalau persat kalau Shillong dengan perkat bun pilih di ngimla masutu ke perkat dan sekat akan berkom namar kum kapal to support yang tangka nomor di menteri lah ong untuk municipal trong gue yang ong ba ngimwa ni kiran persak kata ba pen Islam ni kena ciptakan ria ni itu trong persak kan orang itu ni kalau badin perken ria baik kata kalau an shift bit kita di menteri serta basong masa di motor ai ki kota ka ba badiban ai kum kadai kum dolong hiwe ki sekretari sukaru ndrai pencit pecaka persna di mesin sloba kami hak nama pada सरकार kala pencit caka di berkat demokrasi सरकार kala pencit caka persaying kita ki bentuk kusuk kata te kaya ka jong kadai ka wi ka lanong de wi pa ka pek pun Mungkin dari pinongtray kapan ini kamalor makibat di kabinet minister. Dari kabinet minister ke menteri सरकार bidang syong di kota trong सरकार. Kerja ini. Fitat kini ki minister oper. Syong kisah kota trong सरकार. Kat bidang long minister. Kat bidang long ande. Setelah saya sekali ki long ande isu ni minister suki hapan pelak ka yang सरकार. Siapa alat ikiwai. Di kalau punjuk ya kini ru di reu syong nanti maka सरकार ka facility di pensiun bagi di kisah menteri सरकार kan semua ada orang pensiun di सरकार tak ada dai di menteri सरकार barang ki pendek bagi dawa kumai semua bang orang bak kanon mi maki banyak सरकार ini semua bomlong kai bomla penting namala सरकार kali kumni berkalim kalak penlek lang ya borok apa Kalau saya gawe ke man ke pinongtray man ke dawa kata pencit ini ke caka ai kai pencit persna ba ye pencit caka kalak ma सरकार balik kita tapi kapenta ka ba aro ni galong ba di pencit ki ai caka to pihak persna ke ye kesan kan bai kesan kan bai kesan pai ba ka persawaka pai ba ki kumno pinai ye jika सरकार se pinongtray सरकार ka bom lalang ta Kalau malam ni embo pin ombo ya kajakan सरकार na si nongteri सरकार penting lada pi om bangai kotar kala benlong rebo pin ong ai de kabom la benlong dalil liru lada pi ai kini inang don sakiwi pat kinongteri सरकार kila pendawa amju ti hei pin la kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa abi an hajaka सरकार Tila da pi om ta de baro ubru non kru sigi government lang di government property ulah benisa sekretariat ulah benisa CM resident dalam abe government ayang ni cara berkayin ti kani kalau long ka
lada sarkar MDA mentang ka IA kan yang cakap baka yang saya kini diberi kalau kam kai dak tega ya sarkar kalau tamula kalau kam bit rei lada kisu aiwai kata kasar jom ya kinong shobi ani ke bom along penung ba kasarkar kan pentit jaka batkan ai ying ki beri ki besar bi anya ki jaka sarkar di ongkum ni Pakasarkar kalau ada berpenkut no yang ada kam desu pandang pencerong, desu pandang penhakli ayat yang pencerong. Jadi desu pandang pen camila yang ada ya ladi pandang berbahin bu ayat penkerja ada penkerja beras kam desu kam ben ya keren ya tak belum kam kalau ber apabila ayat penkerja apa ya itu kinong terus sukar kemudian ada pemla pada ekuator ada karen lawan jadi kejuk kan jadi menteri kami kinong terus sukar kabar ya kini ki besar bean illegal settler kumbo pile kasih yang sauli pada kelen di Jakarta kira ada kabun besar thomnya ki kumcu pek kiwai ki celah Manipur aku Maharashtra bat kiwai ba ki occupy ke public property kira ada bondoser ki penkhoi bet tikan EU kesorkan makhliaban banlek haba kidi kinong sak bian tenak lem jo kesen di persak jo dengan ejin temu jo sarkar hak beri ban ai caka hadu lai kartam ta public property kabdi ke personal property jo kontrak nang bak stun ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko umset jo ki pai ba imdi ban klen dia kan ke public property ya ka bak sarkar ka tip yang tu nak bisa simet jo no jadi nak bisa ka bak ki pai ba ki contribute saya kata tax dan saya kata public revenue jam state government tinggi namun setelah yang hendak ditemu jam sarkar buat ngidawa yang sarkar buat di bansu evik yaki katkum ka an ka baladon lupa buat ikimi nanti buat sarkar kembali cu bandang titing buat kini kibrio kenang ba bunyi barok ni kuat banyak ba sarkar kalau wenno ya ki kan meter nak tu ka cakap kan wan ras yang kata development ba kipai ba ki bobon kin yo cim doi lala mutun khut yo tu caka kan dei ngi jing yo no ka khrau yo jeng do jing no wi lala ban kelut yo tu caka le si ban bu ki parking lot ban sna yo be shopping mall ba dia kini shopping mall lala ban ai kam ai jam yo de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bobon kam bobon jan lala le si ban sna ki cool storage facility ha ba kinorep apa ki wan ra ki jojom ki ha yo du kinom di tak dor mobil London kata kudam mo kaban bu ini ki jur ba ki wi jing mentoi timi kimi inti bab sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhrau ba ni kimi inti bakan le ni bodot kam Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingdon lang kiwei pat ki dekhot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL Hanongpo halor ka jingleblat ka ba kha kum ki dekhot jangka KSU ki sngokhia bha halor ka jingleblat kha watla ka sarkar kala benbena ba enam dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jongki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngosi shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ban na kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sngi na kaliang ka gomen kala punap kondon kata kalut siding to din ya kata ngim super atrai gila bendon ki jing penbej hanwa hono ka jing kenria iki pos ni ki jing kata jing penai gomen ni seding hentai ki ka bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng yak lu seding mereka ki ka so perpat ka ki ka so long pelapat ba hadin ba penai ka lu seding nadu khatwi terik
bat mentala hadu menta kajing liblai kalong kampalat bani kajing liblai akan kupor lisiding kendiak ngasup batai ya pia khmat di media bedolang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam kadi hepori phoi lading ne kran hapo kadi kasi cintia ngidon hadu ndru tuli kipor generation ladagin khanya ka fast second bakatat nakte napo koribhoi lain khanya ka borwaru kadon kapatan napo damru kadon hapo ribhoi ngedak ong ya ka new bagol untuk project na borniro kadon hapo ribhoi ndre ka e kapsu phlapat kasulong thamula ka belip la kha sikharu kadai hapo ribhoi bat ka cakap mi boarding ka he baru kadon hapo ribhoi ka jing lip la bun tamru kadai haribhoi habede kana na kaliang jingi ka KSU no circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya wesdo hakne po office sangne po nongpo ndre ka e ka pasulong phlapat ka ban nak liang jong wesdo usem latre ban kendu yingi nak e kidau yak tangim tip ndre gejing dau gejong golong ka jimpun kam te yak tangim tip bun kam re ngim sumlawan lagi no penta ka jingwan jingi hakne por kari tang bangin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pane ka lai ba kadi nak e kadau ka jing lip like kha sikha hangne po nongpo ndre ke jing bam tre jong yesu bani kendu bani hakne por ngim super kata ndre nak liang jong ka seng hi ni bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kena ka benta bagi di ben pensai ha luar ka jing dai kha sikha hangne hapo nongpo Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar kalalet ban kendu u Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President Kasenjuk kirang Bashnong border area, u ba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput daga bawanra daki post electric haka khatlai tarik unaitung ar haka por si tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput kiba ka Assam naga por saka por ka pen ibor daga jingwanra hilat penroy kiban pensisha ne sakhi baki dei kishnong kibadang hab sa Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra daki post electric hakate ka khatlai tarik ki dekhot ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip sakador bar snong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong alam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangi ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak keluar dari studio perang Basnong. Abidai buat kini ka jingwan jong ka sektor Assam mat nahap ya kini ki puslat di kumbang itip ma kumalakran na dan jong ka studio perang Basnong Basnam ar hajar khanyo kasabuda kala dari duai nang snong balayo ya skim nak ka jelas sejuni ndrai kala sap pensengen no ka sektor Assam alkiplek Assam ak upor kaba smukla galong ba nagliang jong ka sektor Assam menta pade nagliang jong ki kimot banwan bu yang kita ki ukur yang kita di regla chapo ka sinong sabuda apo unsal fair ja tolong batui ki sinong ki nagliang di geseng ki persya yang kene ke jong ka Assam mat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacin dunia yang kene kam nawaki ki latmu menta ke nalang ni sekolah berkendu bisi dan sini ma nalang bisi la pular bercengkia ban pensenge ya kene ka ditmu jong ka sarkar Assam ke increment skam bat kumbang la yakren bakulong basiso ndai la ka sarkar Assam ayat bercekaman nalang ji geseng yin sashim da kiwai pat kilat ki persya ba khampinge ane gin pelong kinuno ki program ban persya ya ka ditmu le don bor jong ka sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra Shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain.
nadu ke por khandai pije hadu khan ar pije kajing mu jong kane ka kos bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbanai ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije hadu khan ar pije kajing mu jong kane ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan
penang komputer banyo ya ke sertifikat tang hapo arnai. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong. Pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei barjaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakat santarik unaitung ula pli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Megaria State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka long ban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jong ki tenat ka sorkar haki kam syakri patba. Kaan ban penyo ya ka jing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Megalia Right to Public Services Act 2022 ka ai haki patba ya ka hok banyo jingtip. Ki patba kila ban ot syakani ka commission lada ki tenat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum haka jing penbiang ya ka umbam umdi ki surong Kilenti sengken, kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jinga kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdan AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang umdan kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajwat. But balai ki kwa ban legisno kan kita ki parti ki badan sarkar menta. Imai kala bandai nak menta jo kisime. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapap ki kwa baniasno dengan la banong te namar kita ngangong kumni ba ngidon kam ya ki lidan ki banai jmo. Omni ya ki ba nang ne setai kin the. Ka National People's Party Nongpo Constituency haka khatsan tarik unaitung arhajar arpoar kala plie ka office terekam jongka hakasnong umbudari Bhoi district. La plie kani ka office terekam jongka party da uba Clement Maulong u president NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo Constituency haka election syakaying dorbar thawan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ka NPP Ribhoi. Hakani ka ju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ka NPP Nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nginum sa dadadon bakawang ketik kijudan banong Kakuma kawan banyak business siapa longpo itik ya kata ngasmo ban ong yepi ngadon kajing kersan na yeng lasen ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pi pat ba kinong song ngam dan kam bantare ya kaskim bat tidak kelamen ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban syakri
ya ki kup Shillong kisam Shillong ya ki lanot ki jenjar. Hadirin kajing pertasla miet singi ka fastam menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jela ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai. Emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sya sengit bat sya thatrong hasurok haka sorkar. Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penya ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar jela. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki kendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi syakmat bat mpau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ke jongi. Man la ka por ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom. Sedang mafi ke sorkar. Om deban sedang upat ba. Katanat ka kot ka khia ka jela ha ka sni thode kala sedang Naranja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya ka ni ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro. Rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Mana nalor ki wei ki he katanat ka kot ka khia. Henry mentaka singipat ka sorkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose la ni upri cautionary dose segi bakat prasem seneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongga jing rakhe lai lu yo India. Dia mentaka singa sedang hang ni har jing sya rai sedang borok ka state. Tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs beberapa ki sessions ki balapan baik daki district ka kenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba yaki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission joka sorkar jela haka khat khandai tarik unaitung. Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wanshai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ruban pensyai bat hikai ginong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki. Hadu kini kisi karukom dedo masi dosnyang dosiar bat dokha haki yoki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isat met hadu kata-kata. Daka jingwan ke klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babun ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu. Ka khoi ke suba kaya jan bar ka khoi ke suba blai. Ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jongno hanai kani ka jing long ka jing man ki di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la shu bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi manta kalong ba ni dei ban bu ki do ha ka jika bangim la ba ki khmat ki jongi Badaki tuki khubor ngilapoi syaka pakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi sakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab rula banalut baro Shimigalaya. Daladu tulab rula banalut baro Shimigalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikat sarkar omde ban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribes, and also for the other tribes, not just our tribes, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushin Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushin Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair. The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKJGP area unit, Maushin Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina katarik baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, jaya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cengan nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dong jaha, maina ya rangra Ancingni nekanio, Sokidar dongja, aru nirok koba dongja, unigaman singa taalo.
The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manna were present on the occasion. Henry mentaka sinipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose la ni precautionary dose ki bakhat prasnam cheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singla sedang hang ni har jing sya rai sedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai piche hadu khan RPG kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the Silesian news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco. Working to prepare Salesian participation in World Youth Day, WYD, Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition.
On July 1st and 2nd at the Salesian Work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Naduk ke por kandai BJ, haduk kan RBJ. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki kena ki bamyo wan syaki course balong hagi singi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei hagi singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arbenai. Kakin hon kinong de dos yar hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para ba de dos yar bakin hab mi renti syaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan joki kabalapen be jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bekilat patai Khubor unoy lam kakin hon ubawan syai kharshandi ulayat ho bakate ka program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos yar kumno ban le khu bat karu kombo ikido kidukan joki. Ba one side card sini kadai president jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadai kita ka association ka page nak banta kinong di do siar kinong khayi bat kinong bat kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jain dia bat kibai pada ki district kibadan hapo ka state song ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jogani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki bapher ban nak banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ki sni ki dang ki spot checking ki bapher haman laki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka sanction po is khasil bat lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendo ya madam mukhem bat naka office ka jong ila batha yang ye bangin don ka training nak banta kini kinong di do siar te kani ka training hi nak banta kini kinong di do siar kandai ka khat khandai trek ubanai binyo khat khandai trek ubanai binyo house kabar aja apa ka por ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabe biji bat hadu ka por sau biji janmet bat kiban wan hagani ka training ni bawan ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka jong veterinary na ta kinong pensyai na kiwe pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but
kaba kong santam kabangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong pi kinong dilo siar ki bedan hakeleng jong kabri uhinyo trap but let's ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lamba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jingken tu ba phenya be sa kani ka jing hikai ni ka training nam ta ka jingmen toy ki jong pi hi but sakawi ru request ya pi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong pi ba pin pha ki brave ki jong pi ne ki unit ki jong pi arlai samwat kan badon ai ba ban represent sakani ka training na manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di pi lamba kani ka janmiat ba pin chimkhia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai trik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumali committee hall but kajing betha ni pada ni kajing betha ni namata ki nong di do siar ni kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani kajing long kajing mana ki si ki manta kadai lamba kajing betha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jika bangim la ba ki khmat ki jongi but naga benta ki roadside ni ladon haka ketiga juga association ya ki sample ki bangi la penkre dila lesi adon la prengjong pi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside pila banyak kendo ban ki breu juga association but pila ban yo ko jing sha la ban ki training ke bandon haka ni ki sngi haka ni khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng la sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong pi pat ba ki nong snong ngam don kam bantare ya ka skin bat tidak development ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lanot ki jinjar ka National People's Party Nongpo constituency menta ka sini ka khatsan tarik unai tung 8000 ar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S maulong ka bansalong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor bar thauan ka jilla haus 6000 ar pulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwai part kinayalam bahak hamat jang ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ela di ke NPP. Bala yo ruban pelat ka jingrwa jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Kriang. Na kalian ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kum kata office rekam office ka bapura dan taka parti hibarok ko wei baningit scam bakani kandai ka wei ni kishilam jing trekam jong ki orang ba jong ki long ni jong ki khun samla kuno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka baro nan taka ha kamya nan taka shong shina jong shnong ka thang nda ka roi ka pa jong ka Nongpo constituency bat ke Ribhoi hibarok ko wei hakani ka banta kani ka dei kasin jam kabaningkong kabangikil kastep kabaningkong bangiyo shisha ikalik office trekam di ondara ila jam kata kastep kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka kibaning samat kajing kawang kti kajing krendeng kajing keno kajing kentho kajing mo kejat kebabuan rukom henry kum kita kinang kersan kibayit nsuban ong yaki Ninom sengap, tadadon bakhe umja. Ninom sengap, tadadon bakawang ketik. Kijudon banong, kakuma kawan banyak business siapa Nongpo. Kitek ya kata, ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kersan na yeng lasen. Ngam don kam bantare ya kadut kangak kajong pi pat ba kinong snong. Ngam don kam bantare ya kaskin. Bat tidak development ki baphe. Kan mau ko wei kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lanot ki jinjar
ngalap pediang tu wakil presiden dan tu kapur ngeri kabang ngasul eran manong kemaong makam nuat banyak tu mensuaru barang amut berung NPP lemar bangan tangfir tu sepang NPP giong be ke parti Garo parti mui syakren bing tak tahu ngam deh tu ngeri yang lebih pak ngalayap be jen lek kumno nangal apa yang meru hangta ngam semua pun berkat dan bahawa state president orang yang berkini berpeniak nopi ke meeting tenri bangan orang merungam nus tinggal masuk pediang lah pediang Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong nongpo kala penkup buram ki lai phongut ki khana puli jong ka snong ki bala pas baha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing penkup buram na kalyang ka seng samla kala IT ru de ki momentous kum kadak ka jing sa kan mau bat ai mensim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka Omsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dukhat jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen ja ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kan turu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala pen ku buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kila yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Edelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, laban ku buramru ya usamla Edelbert rendong sngi, ubalayo khori kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo ko badat, anong may namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, gijuya trilang kapor macam. Jadi kita kita orang tu principal tu Palawan College tu kita orang tu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan terwando dah tadi kata yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college, homes. Kadang don tak ke art stream, boleh ngile ya kata ngi berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ni suto kibon kilongin ki bedok, betul. Mut minski ki atrai ki rep ki rem ding ning indon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno juki kam dan tinggal ada play tak kan ka tayo pada evening college so enrollment jo kan ni tayo pada kan tayo ko muslim kalau ba apply mut mas free apply mut lai na ka thai pi haba pi ai jing mut pi wan shakmat pi trailer na thai kam man wandur ya kai ka jing kam kan Kinohikai SSA ke Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ke additional secretariat bandawa bat ban pelat no e ketulop jang ki. Habai ekren be kinong shim khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sarkar da ekin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya i jing siu. Secretary belong winong penya ya ka Jelang kaji ada step kapamita, I play ya piki paranoi kai, kibalaiwan na keleng jong kani kajala kaji kibala pulut ya kapor kabakodor kajong pi haba pinwan hagani ka jelang kaji te kumbangi lewat jintip lemba I presiden ma hagani kasi kapamita ni don rengkat rubani ya ka kas Augusta Kabalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills.
ngim sungai kata rela de kahok ni haban syong kren da ka basai ngi wat benang ai kini kai gi jongpi ha kan ni ka jela ka jongi te da ka baburom ya boro ni don kat ning mot kum kini hikai ni di bandon ka mensem ka basenrang ngim de ban salia ngim de banting ngin mi syakman ban pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ka jongi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalaya daladu tulab ru la banalut baro shimigalaya te wat le syu yang ikum ni lara fikhen bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar om de ban sedang upat ba lara fisyem yang i bagi de kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom ini om de ban sedang lupat ba dan ukna dan kini kilin ke bagian Krisibun. Ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jumon om ni akiba nang ne shatai kin the ki samla jaga Trinamool Youth Congress hak khatsandri unai tung 8000 ar kila kenno badan kadau ka ba pendong ki MLA ka parti bakin pet no naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor Presiden ka Trinamool Youth Congress uba Fernandes Khar ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jingthmu jing kite ki MLA ban mi no naka parti shwa ki election MLA 8000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon ber TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio syakabalai kimio ban wan thai yang syakajuru imat kimsio kila singo daerah te kidon cakutan ni kiban yul tatungka media report kumbokio te yang kita ngimla ban lada kita kilidar kims kam jumur ngim dan kamre ni dan kam tangi kilidar kiban yoi but kaya ka state jungi kalamat hakine ki saufna but balai ki kwa manleja sno kan kita ki parti ki badan sarkar menta imai kala bandai nak menta jo ki shime namara kapa ni don opposition dengi ni ya persya mentapat kiko panyasno dengan la dong te namar kata ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jumon om ni akiba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are PT politics by those who are, because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Pengendet Shillong ya kata jing perkat jing sarkar ba ngiru ba ka jing persnong nak ding dot pasno nak ketika yang persat jing snow ba nak ding pasno ko min dan nasna ka ngrem nak dot pasno hai maju isi ke jing i ding pasno semotor amat tetap putulik senen gini jing tidak pasnong tidak kuat amat ujung-ujungnya. Jika try ke sarkar kan ham perkat sani bang kan akan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok no try jong sarkar ni kadai ti sekri jong sarkar dari darban su pan ai dot kat badan besar motor nasional bang
kalong persyak bat kalong Shillong dengan perkat Khubor Na Ka Jylla di ngimla masutu ke perkat dan perkat kanu kom namar kum kapau ke support yung tangka nomor 8 di nang trade lak ong je municipal na chong hiwe yung ong ba yung kwa ni kiran persyak kata ba kan pen Islam ni kini cek kan ria ni kini chong persyak kan rem ke ni kalau ngadin kan ria bat kata kalau an shift bit kita di nang trade sokar ba chong masa ni ko motor ai ki kota ka ba ban ai kum kadai kum bolong hiwe ki sekris karup rai pencit percakapan persena ini mesin seluba kami hak nama pada sokar kalak pencit cakap ya berfat kan untuk sokar kalak pencit cakap perselaying kita dibentuk besuk kata tak kayak nak jom kedai kita wei pada kalau nong dek wei pada topik pun itu nak jadi pinong teri apa pen ini kamalon maki bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sokar kita song ini kota jong sokar kerja ini Fipet kini minister oper isong pisah pertahanan sokar kat bidang long minister kat bidang long ande selesai sekali kim long isu ni kim minister sih hak antar tu ke yang sokar siapa alat ikiwai di kalau punjuk ya kini ru di reu isong nanti baka sokar ka facility iki mansong bagi dikir syak notren sokar kam semua ben on mansong iki yang sokar kat bidang dai ki notren sokar padang ki pendek berkidawa kumbai semua orang bak kamong mi maki banyak sokar ini semua bomlong kai bomla an priang namala sokar kali kumni berkalim kalak pendek lang porok apa sih gua saya we ke we ke man ke pinong tri ke man ke dawa kata pencit ini ke caka ai kai pencit pensna bak ye pencit caka kalak mah sokar bandek kunta tapi kapenta ka ba aro ni kalong ba di pencit ki ai caka tu pihak pensna ke yang kesan kan bay kisan pai ba kan persawakan pai ba Hikumno pinai ye jika sarkar se kinong teri sarkar ka bom alam ta ka bom alam ni embo pin om ba ya ka jaka ang sarkar na e si kinong teri sarkar panen penting lada pi om bangai kwatar kala benlong rebo pinong ai de ka bom la benlong dalil liru lada pi ai ye kini inang don sa kiwi pat kinong teri sarkar kila pandawa amju te he pinla kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa be an haja kasoka tila da pi om ta de baro ubru non kru si government lang di government property ula ben sa sekretariat ula ben sa CM resident da labe gong me ayang ni cara berkayin ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka IA kan yang cakap bahawa yang saya kini diberi kalau long kam kai dak tega ya sarkar berani kalau long tamula kalau long kam bit de rei lada kisu aiwai kata ka sa ka jom ya kinong song bi ani ke bom long penong ba ka sarkar ka pentit jaka batkan ai ying ye ki beri besar bi anya ki jaka sarkar i ong kumne Pak sarkar kalau ada berpengkut no yang ada kam desu pandang pencerong, desu pandang penghakli ayat yang tersong, jadi desu pandang pen camila yang rajin jaladi pandang berbahin bu ayat penkerja ada penkerja yang terasai, kam desu kam pen yang keren yang tak, dan kam kalau ber, apabila ayat penkerja apa? Ya itu kinong teri sukar kumungjong lada pemla bangai kuatan ada karen lawan. Kadi kejuk kan jadi menteri kami kinong teri sukar. Kabar ya kini ki basak bean illegal settler kumbo phile ik hasian nang sauli pada kelen di Jakarta kira ada kabundesar thomnya ki kumju pe ki wei ki chala Manipur apo Maharashtra ba ki wei ba pi ok pai ga public property kira ada bundesar ki penkhoi ba tikan EU ke sarkar makhliaban banlek aba kidi kinong sak dia tenak lem jo kesen di persak jo dengan ejin temu jo sarkar hak beri ban ai caka adu lai kartam ka public property kabdi ka personal property jo kontrak nang ba stone ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko umset jo ki pai ba imdi ban klen dia ta kani ke public property ya ka sarkar ka tip yang tu om na bisa simet jo no kadi nak bisa ka ba ki pai ba ki contribution kan
Saya kata tax, dan saya kata public revenue jong state government. Tinggi nam setengah ya kan jong temu jong sarkar, bat ngidawa ya sarkar, bat di bansu evict yaki kat kum ka an ka baladon lupa, bat ikmil nanti bah sarkar tambli su banang titing, bat kini kibrio kenang ba bunyi barok ni kuat banyak ba sarkar ha ka wenno ye ki khar metor nam tu ka cakap kan wanra sindon ni kata ka development ba kipai ba ki bobon kin yo chim doi la mutun khut yo tu chaka kan ding jing yo nok ba khrau yo jeng do jing no wi la ban kelut yo tu chaka le si ban bu ki parking lot ban sna yo be shopping mall ba dia kini shopping mall la ban ai kam ai jam yo de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bobon kam bobon jan la le si ban sna ki cool storage facility ha ba kinorep apa ki wanra ki jojom ki ha yodu kinom di takdor mobile ladon kata kudam mo ko ban bu ini ki jor ba ki ui jing mentoy tingi kimi inti bok sarkar kan yo iya kan ka jing mentoy yo bakhrau ba ni kimi inti bakan le ki bodot kam Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle ha kajingadon lang kiwei pat ki dekhot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khat santarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL Hanongpo halor ka jinglip lat ka bakha kha kum ki dekhot jangka KSU kisngokhia bha halor ka jinglip lat kha kha watla ka sarkar kala penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jinglip lat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla baya shanlang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o joki ba bon halor ka jinglip lat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jinglip lat kha kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro kawe din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumju ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jinglip light kha kha ane nongpo ka ba na kapor ni jumat jukundu ya kene jing ka jinglip light kha kha to hadang kini kinjat sngi na kaliang ka gomen kala punap kondon kata kalut seding to din ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanu hono kajing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ni seding hendai ki bolong hadin ka khatwe terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya kalut seding hendai ki ka super pat ka ki solong pelapat ba hadin ba penai kalut seding nadu khatwe terik bat menta lat hadu menta kajing liblai kalong kampalat bani kajing liblai akat kupor lut seding kendiak ngasup batai ya pia khamat di media bedon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di hepori poi la ringnya kran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la rangin khanya ka fast second bakathat nakte napo kor ribhoi la ring khanya ka borwaru kadon ka patan napo dam ro kadon hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol improve project na borniro kadon hapo ribhoi hendrai ka ai kapsu phlapat kasulong phamula ka belip la kha sikharu kadai hapori bhoi bat ka cakap mi boarding ka bak he baru kadon hapori bhoi ka jinglip lai bun tamru kadai hari bhoi habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasngi ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office sang ne po nongpo hendrai ka ai ka basulong phlapat ka ban nak liang jong USDO usem latre ban kendu yingi nak ai kidau yak tangim tip hendrai gejing ai dau gejong golong ka jimpun kam te kata ngim tip bun kam re ngim sumlawan lagi no penta ka jingwan jingi kana por kari tang bengin yo jing tip nane ka jing pensai na kaliang ka department ka badon hangne mata lor bedi kane lai ba kadai na ka dau ka jing lip like kha sikha hangne po nongpo re ke jing bam tre jong isu bani kendu bani kana por ngim super kata re na kaliang jong ka seng hi ni bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kana ka benta bagi dia pensai halor ka jing baik kha kha hangne hapo nongpo
Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung arhajar arpoar, kalalet ban kendu eu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur port ka Assam hasabuda, kabahap hiki jaka ya kajia kaput da kabawanra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung arhajar arpuar haka por shi tengsngi kate jaka kade kabahap hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por ka pen ibor da ka jingwanra kilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi baki dei kishnong ki badang hap sha Assam par hakani ka sin menta dang haka khatlai tarik unaitung kalawanra da ki post electric Hakatega khatlai tarik ki dekor ka KSU ki lalet ban pensange kateka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip syakador bar snong bar menta khasngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nang yalam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan ni ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh na kenuan jong isu orang Basnong. Abi dei bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki puslak. Di kumbang itip ma kumalakran na isu jong ka isu orang Basnong baknam arhajar kanyo. Kasabuda kala dei duai nang islong balayo yang skim na ko ka jelas begini. Ndrai kala sa pensinge no ka Sarkar Assam altiklet Assam ko por. Kaba smukla galong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong ki kimot manwan bu yang kita ki tempur yang kita di ringla chapo ka sinong sabuda apo unsalfer ja tolong batui ki sinong ki naglayang di geseng ki persya yang kene dijule jong ka Assam bat lada jongi ru ki mailat hawar jar kanyo batunju ru hawar jar kanlai ni mailat ru ki bacil punya yang kene kam nawaki ki atmu menta ke nalang ni istanat ban kendu bisi mendang sini ba nalang jung bisi la pular ban singkia ban pensinge ya kene ka ditmu jong ka Sarkar Assam ke increments kan ba kumbang ila ya kren ba tolong ba siso ndai la da ka Sarkar Assam ayat ba chakman nalang ji geseng ngin sa shim da ki wei pat kilat ki persya ba kamtinge ane ngin tolong kinu no ki program di ban persya ya ka ditmu le don bor jong ka Sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai piche, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat gito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Kublai pi baro shaka thup khubor jini ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sarkar amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app tementang ini apaish ki khubor ki bakham benya Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakhat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sarkar haki kam syakri patba Kaan ban penyo ya kajing syakri ba Shonghok haman iwei pa iwei inong Shong Shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sarkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jinga kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidon ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti kibadon sarkar mentah. Imai kalak bandai nak mentah joki sini. Namara kapa ngidon opposition dengi ni ya persya. Mentah pap kikwa panyasno dengan la banong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon. Omni akiba
nang ne shatai kin the Ka National People's Party Nongpo constituency haka khat santarik unaitung 8,000 RPR kala plie ka office terekam jongka hakasnong Umbudari Bhoi district. La plie kini ka office terekam jongka party da uba Clement Maulong u president NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo constituency haka election syakaying dorbar Khubor Na Ka Jylla hau 8,000 RPulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ke NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ke NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ke NPP Nongpo kabala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Cream. Nyinum sap ladadon bakawang ketit kijudan banong kakuma kawan banyak business siapa nongpo kita ya kata ngasmo ban ong yepi ngadon kajing kershan na yeng nasen ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong pi pat ba kinong song ngam don kam bantare ya kaskim bat tidak kelamen ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban syakri ya ki kup shiliang kisam shiliang ya ki lamnot ki jinjang Hadian kajing pertasla miet singi ka fastem menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jela ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sha singit bat sha thatrong hasurok haka sorkar ka sorkar kala penkiu riu madan khamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti ka sarkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau shanu ja ki menteri ka sarkar Jylla shanu ri ki babu sarkar ki batre ha education department kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sarkar ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat bat pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ka jungi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya zaladu tulab ru la banalut baro Meghalaya tewat le syu yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ka sarkar omde ban sedang upai ba Katanat kakot kakhya ka Jylla hakasni thode kala sedang Narenja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shushu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B Mana na lor ki wei ki he katanat kakot kakhya. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kani ka vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam seneng kum kajing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan new system kajing dap jongka jing rakhe lai lu yogor India ti mentaka singa sedang hangni hadu jing sya lai bersedang borok ko state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district Kakenhon kinong di dosiar hakalama joka Meghalaya Poultry Association MPA kalabatha bat kentui ki para nong di dosiar hakane kanongba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba yaki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission joka sarkar Jylla haka khat khandai tarik unaitung habakran bakilat pathai khubor unong yalam ke MPA uba wanshai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat do kha haki yo ki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isat met hadu kata daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long
kajing mana kini kisi ki mamta kadai lemba kajing batha jong ka high court yangi ki nong dido bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat ngim la su ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ki do ha ka jaka bangim la bangi ki khmat ki jongi Badak itu ki khubor ngelapoi syakapakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi syakmat berpempau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shua banyo tulab rula banalut baro simigalea. Daladu tulab rula banalut baro simigalea. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar om deban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Will be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribes, and also for the other tribes, not just our tribes, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments.
This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga Unit Motion Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Motion Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair. The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKJGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina katarik baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, je ya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cenga nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dong jaha, maina ya rangara Anjing ni nekanio, sokidar dongja, haru nirok koba dongja, unigaman singa taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manna were present on the occasion. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai yakan ka vaksin yono booster dose lani upri ka dose segi bakat prasnam seneng. Kum kajing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan ini upasan sistem kajing dap jongga jing rakhe lai lu yogar India dia mentaka singa sedang hang ni har jing syang lai bersedang borok ke state tinggal sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngin ai syabara khoi government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekito ki khna ki bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the solution news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo.
people from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement (SYM). The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco. Working to prepare Salesian participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian Work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement (SYM) and Vocational Training Centres (VTCs) of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the provincial delegate for youth ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Kaken hon kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos er bakin hab mi renti syaka jing hikai kumno bande khu ya ki dukan joki kabalapen bet jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bakilat pathai Khubor unoy lam kaken hon ubawan syai kharshandi ulayat hu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khoj bat karu kombo ikido kidukan joki. Ba one side sini kadai president joko all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadai kita ka association ka page na kabanta kinong di do CR kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya KCR kibadan hapo adikasi jaintia bat kiwe pedeki district kibadan hapo ka state jong kami Meghalaya te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jogani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki bapher ban na ka banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ki sni ki dang ki
spot checking ki prepare haman lagi dong ki jaka jong ka sor Shillong hapo rikhasi ka sedangshon po is khasil but lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tinggi la wan banyak kendu ya ka office jong ka food commissioner hang tu bat nilai kendu ya madam mukhim but naka office ka jong ila batha yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kandai ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus ka aja apa ka por ka banlong ya kani ka training ka sedang du por khabe biji bat halu ka por sau biji jan miet but kiban one hagani ka training ni bawan ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi but na ka jog veterinary na ta kinong pensyai na kiwe pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kaba kong santam kabangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong pi kinong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lamba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka jingken tu ba phinya be sa kani ka jing hikai kani ka training nam ta ka jingmen toy ki jong pi hi but sakawi ru request ya pi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong pi ba pin pha ki brave ki jong pi ne ki unit ki jong pi arlai sawut kan badon ba ban represent sakani ka training na manta ka jingbet jingbiang bang kerpa di pi lamba kani ka janmiet ba pinchim khia ban position ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing betha hangni pada ni kajing betha hangni namata ki nong di do siar ni hi kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani kajing long kajing mana ki ki si ki manta kadai lamba kajing betha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangim la ba ki khmat ki jongi but nagabanta ki roadside ni ladon haka kti ke joga association ya ki sample ki bangi la pankre tela lesi adon na prengjong pi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside pila banyak kendo ban ki breu joga association but pila ban yo ko jing sha la ban ki training ke bandon hakani ke sngi hakni khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng na sen ngam dan kam bantare ya kadot kangak ka jong pi pat ba kinong song ngam dan kam bantare ya ka skin bat tidak kelamen ki ba phe kan mau ko wei hum kalong kni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shatri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lanot ki jinjar ka National People's Party Nongpo constituency menta ka sini ka khatsan tarik unai tung 8000 ar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S maulong ka bansalong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor bar thauan ka jilla haus 6000 ar pulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwei part kinoyalam bahak hamat jong ke NPP Ribhoi. Hakani kejuk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ya la di ke NPP. Bala yo ruban pelat ya kajing ruai jong ke NPP nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Kriang. Na kalian ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kong kata ka office rekam office ka bapura dan taka parti hibarok ko wai baningit scam bakani kan dai ka wai ni kishilam jing trai kam jong ki orang ba jong ki long ni jong ki khun samla kuno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka baro nan taka ha kam ya nan taka shong shina da shong ka thang da ka roi ka pa
Joko nongpo constituency bakeri boy di Barokowe. Hakani ka banta, kani ka day kasin jam ka baningkong ka bangikyo. Kaskat ka baningkong bangiyo shisha ibalik office prekam. Di ondara ila jam hakata. Kaskat ka baningkong ka kardan ka baningkong banta. Buon ki AKA ki bangin samat. Kajing kawang kti, kajing kerandai, kajing keno, kajing kentho, kajing mo kejat, kebabuan rukom. Henry, kum kita kinong kersan tiba iit nso ban ong yiti. Ninom sngap, dadadon bakhe ong kejat. Ninom sngap, dadadon bakawang kti. Kijudon ban ong, kakuma kawan ban net business siapa longpo. Kitip ya kata, ngasmo ban ong yiti. Ngadon kajing kersan na yeng lasen. Ngam don kam bantare ya kadut kangak kajong piki patba kinong song. Ngam don kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelaman ki bapher. Kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri ya ki kup shiliang kisan shiliang. Ya ki lanot ki jenjar. Ngalap pediang kumuwakin presiden na tukapur nri kabangasol erain manong kumaong makamnut banyak mensuaru barang amut berung NPP lemar bangan tangfir tu sepang NPP ki ong ke parti garo parti mui sakren ben tak tahu ngam le tu rian lebih pak ngalayap bi ten le kum ke nangal ko yang leru hangta ngam semua poi perkhat dan bau state president ong yang bakidi berpenia no pi ke meeting tenrei bangan ong ru ngam nut tinggal supediang lah pediang. Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong kasnong kaseng samla yo maulong nongpo kala penkup buram ki lai phongut ki khana puli jong kasnong ki bala pas baha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie yo kasnong hi baro kawai. Hakate gajing penkup buram nakaliang kaseng samla kala IT ru deki momentous kum kadak kajing sa kan mau bat ai mensim ki. Hakate gajing alang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka omsning ulawan ban shimbenta kumukong san hakajing don rengkat u presiden kaseng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba shnong uba Vicky Singli lembat ki dukhat jong kaseng samla kinong kitkam jong kiseng longkme lembat ki wei uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e kaseng samla yo Maulong kabala shim e kasen ja ban penlong kum kate ka jat program bat ula kenturu e ki khon samla bakindang treshi tom ha ki jing puli jong ki bakham shalor hakate ka ju kasngi nakaliang kaseng samla kala penkup buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki balawan ra na me kasnong bat e ka district hi baro kawai hakaba kila yo ra nam job haka weightlifting haka lumpung jong ka Meghalaya Games State Olympic Association. Kita kilai ngut ki kenthop ya usamla Adelbert Rendongsngi, usamla Anastasius Rendongsngi, usamla Maximilius Rendongsngi, hakaju kapor laban kup buram ru ya usamla Adelbert Rendongsngi, ubalayo khore kata kamaksiar haka lumpung UMAI Muay Thai National Championship kabala long haka jilla Madhya Pradesh. Hakani ka tayo ko badat anong may namar don gatu kaningon ng Paris gijuya kendo mang gijuya trilang ng por macwa dado kitara kidon lang to principal ng Palawan College to kidon lang to ngiyo bagi berkat perdan ngiyo kan penwando hakani ka tayo ngiyo ban one play ka way kanong may magi play ka way ka evening college homestay kanang don ta ka art stream bali ile e katang ni berkat namani sutho ma happy pet sharum sheneng kamtam ne gani kadong ka thanjungi ni sutho ki bon ki longin ki ban ki longin ki badok boso mut minski ki atre ki rep ki rang ting ning imdon pade ki college ko bam janme mut maki kimla man pule kay ka jing angno jung ki kamdam tingila de play khane tayo bada evening college so enrollment jo khane tayo bada thang tayo ko musling ko lamba apply mut masan pri apply mut lai nang ka thai pi haba pi ai jingmut pi wan shakmat pi trailer na trai kam e man wandur ya kai ka jingdok kam kan jodok
Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ke additional secretariat bandawa bat ban pelat no e ketulop jang ki. Habai kren be kinong shim khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sorkar da eikin besai ki khun jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya i jing sil. Is secretary belong winong penya ya kan dia ka jelang kaji ada step kabamta I play ya pi ki paranoi kai ki balai wan da keleng jong kani ka jala ka jingi ki bala pulut ya ka por ka bakodor ka jong pi haba pinwan ha kani ka jelang ka jingi te kumbangi leo jintep lemba I president ma ha kani ka si ka bamta ni don kat ru ni ya ka kas Augusta Kabalawan Nadu Nagaro Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. Ni semua kata rela ni kahok ni haban syong keren nak bahasa ini wat benang ai kini kai ni jong pi hakan ni ka jela ka jongi te daga baburom ya boro ni don kat nengot kum kini hikai ni di bandon kamen stem kamashin rang ngim de ban salia ngim de banting ngin mi syakmat ban pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ke jongi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung le ran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalea daladu tulab ru la banalut baro shimigalea te wat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sorkar om deban sedang upat ba Larafi siam yang i bagi kini kai kemudian burom sedang mafi ke sorkar ban burom ini om deban sedang lo upat ba dan ukna dan kini kindin ke bagian krisibun. Ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jmo om ya ki ba nang ne shatai kin the Ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tung 8,000 ar kila keno badan kadau ka ba pendong ki MLA ka parti bakin pet no naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilat bathai khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar Ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jing thumu jing kite ki MLA ban mi no naka party shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon ke TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio syakabalai kimio ban wan thai yang suka juru imat kimsio kila sio daerah te Don takutkan ni kiban yun, takungka media report kumokio. Te yang kita ngim la aban lada kita ki lidar kim skam jumur ngim don kamre. Ngim don kam tangi ki lidar kiban yoi but kay ka state jungi kalamat hakine ki sausna. But balai ki kwa ban lejesno ban kita ki parti kibadon ke sorkar menta. Imai kalak bandai nak menta jom kisimet. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapap kikwa paniasno dengan la banong te namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jummo. Om ya kiba nang ne shatai kin the. TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are petty politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say.
we mean the people in the government oppose the government. Ikba penkendet pas ngolongok ya kata kajing perkat masyarakat ba ngiir ba ka jing persngong na kling dot pasno na ketika yang persyak jing sngong na kling jing ko min dan nasinda ka ngrem na dot pasno ai maju isi ka jing i dot pasno semotor amat tetap putri senen gini jing tidak pasang ti kuat amat ujung cini. Jika try ke सरकार kan ham perkat seni bahan kan akan sotu ba kadai ban fasiliti hok teng kita ki badai hok di menteri trong सरकार ni kita ki sekri trong सरकार dari darban su on ai dot kat badan besar motor nasional ba kalau persyak ba kalau Shillong dengan perkat bun pilih di ngimla masutu ke perkat dan sekat akan berkom namar kum kapau ke support yang tangka nomor 1 di menteri lagi ong jok municipal na trong biwe im ong ba im kwa ni kiran persak kita ba kan pen islam ni kini cik pen ria ni kini trong persak kan rem ke ni kalau badin pen ria ba kita kalau shift kita di menteri serta basong masa ni ko semotor ai ki kota kaba badeban ai kum kadai kum bolong biwe ki sekri sukaru ndrai pencit percakapan persna ni masam snoba kami hak nama pada serta kala pencit cakap ya berkat tem serta kala pencit cakap persaing kita ki betuk besuk kata te kaya ka jong kadai kadai pak ka lanong de pak ka tepek banyak Mungkin jadi pinong tray atau ini kamar mati bagi kabinet minister. Jadi kabinet minister kementeri sorka kita masuk di kota jong sorka. Kerja ini. Feedback kini minister oper isong pisah kota jong sorka. Kat bidang long minister. Kat bidang long ande. Selesai sekali kim long isu ni minister suki hapan pelak ke yang sorka. Siapa alat ikiwe. Di kalau punjuk ya kini ru di reu pasang nanti maka sorka ka facility di pansong bagi di syak notri sorka kan sebenarnya dan on pansong di sorka tak dan dai di notri sorka pada ki pendek bagi dawa kumai semua orang bak kamong mi maki banyak sorka ini semua bomblong kai bomla an priang namala sorka kali kumai berkali kala pendek lang porok apa Kalau saya ke Pak Man ke Pinong Tri ke Man ke Dawang kata pencit ini ke cakap, angin ke yang pencit pensena bak yang pencit cakap, kalau mah kesukar balik kita. Tapi kapenta ke Pak Aruk ni kalau ba di pencit di air cakap tu pihak pensena ke yang kesan, kan bayi kesan, Pak Pak, kan persawakan, Pak. Hikumno pinai jika सरकार से Pinong Tri सरकार bom lalang kita. Kalau malam ni embo pin ombo ya kerja सरकार na si Pinong Tri सरकार peran penting lada piong bangai kuatar kalau benlong rebo pinong ai itu kebom la benlong dalil liru lada pi ai kini inang don sakiwi pat Pinong Tri सरकार kila pendawa kamju tehei pinlang kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa be anya jaka सरकार Tila da piong ta de baro ubru non kru sigi government lang di government property ulah benesa sekretariat ulah benesa CM resident dalam abe gong me ayangi cara berkain ti kani kalau long ka lada सरकार MDA mentang ka IA ya kana cara berkain sekini diberi kalau long kam kai dok tega ya सरकार berkain kalau long tamula kalau long kam bit dan rela ada kisu aiwai kata kasar jom ria kinong song bi ani ke bom alom penong ba kasokar pentit jaka batkan ai ying ki bru ki besar bi anya ki jaka sokar di ongkum ne bakasokar kalau ada berpengkup no yang ada kam desu panang penjerong desu panang penhakli ai yang tuksong ki desu panang
benang pen jamila ya jen ya ladi benang bahin bu bahin penkerja ada penkerja ras kam tu syuk kam ben ya keren tak belum kam kalau bet apabila ai penkerja apa ya itu kinong tre suka tu mengjong la dak kemla ba ai kuatan ai dah karen lawan kadi keju kan jadi menteri kam kinong tre suka kabar ya kini ki basak bean illegal settler kumbo phile ek hasian nang sauli pada kelet di Jakarta kira dah kabundesar thomnya ki kumcu pe ki wei ki chala Manipur apo Maharashtra ba ki wei ba ki occupy ga public property kira ada bundesar ki pen khoi pe tikan EU ke sarkar makhlia ban le aba ki di ki nang sak bean tena film jo kesen di persat jo dengan agent temu jo sarkar akabari ban ai jika adu lai akartam ka public property kabdi ka personal property jom kontrak nang pastun ne jom no kan ke public property ya ka balatit na ko set jom pai ba imdi ban klen ya ta kani ke public property ya ka sarkar ka tip yang tu na bisa simet jom no kadi na ka bisa ka ba ki pai ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jom state government tinggi nam setengah ya kan jom jom sarkar ba ngidawa ya sarkar ba di bansu evict yaki katkum ka an ka baladon lupa ba ikmi nanti ba sarkar kamri chu ba nak ting ba kini ki brio khanan ba bunyi barok ni kwa ba i ba sarkar ha kala wenno ye ki khar metor na tu ka chaka kan wanra sindon ni ta ka development ba ki pai ba ki bobon kin yo chim toi lala pun khut yo tu chaka kan de ge jing yo no ba khrau yo je do jing no wi lala ban pen kelut ya tu chaka le si ban bu ki parking lot ban sna ye shopping mall ba de ki shopping mall lala ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun sama jo no bri no trap ki bobon kam bobon jan lala le si ban sna ye ki cool storage facility ha ba ki norep aba ki wanra ki jojo ki ha yo du ki nom di tak dor mobile ladon kata kudang mo kaban bu ini ki jur bat ki wi jing mentoi timi khmi inti ba sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhrau bat ni khmi inti bakan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat nongalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kha kum kidekot jangka KSU kisngukhya bha halor ka jingliplat kha kha watla ka sarkar kala penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla baya shanlang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jongki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumju ki ba markhap bat ka nongpo hi alor ka jing lip light kha kha ane nongpo ka ba na ka por ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha kha to hadang kini kinjat sengi na kaliang ka gomen kala punap kondon kata kalut siding to din ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanu hono kajing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ni seding hendai ki bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya lut seding hendai ki ka peso perpat ka ki peso long pelapat ba hadin ba penai ka lut seding nadu khatwi terik bat menta la hadu menta kajing li blain kalong kampalat bani kajing li blain akat ku por lut seding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media badon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori poi la ringin ekran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la ringin khanya ka fast second bakatat nakte na po ko ribhoi la ringin khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo ribhoi ngida ong ya ka new bagol improvement project na borniro ka don hapo ribhoi
Henry ka ka so pelapat ka sulong pamula ka beli la ka sikharu ka de hapori boy. Bat ka cakap mi boarding ka ba he baru ka dan hapori boy ka jing lip like bun tamru ka de hari boy. Habe de kana na kaliang jingi ka KSU nong po circle mentas ni lawan ban ya kendu ya Westjo hak ne po office hak ne po nong po Henry ka ba sulong pelapat ka ba nak liang jong Westjo ungsem latre ban kendu yangi nak kidau yak tangim tip Henry gejing dau gejong golong ka jimpun kam te kata ngim tip bun kam Henry ngim sumlawan lagi no benta ka jingwan jingi hak ne por karitang bengin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hang ne mentah lor bedi pene lai ba ka de nak ka dau ka jing lip like kha sikha hang ne po nong po Henry ka jing bam tre jong isu bani kendu bani hak ne por ngim super kata Henry nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sya ki bor bari pek ya kena ka benta bagi dia pensai ha luar ka jing baik kha sikha hang ne hapo nong po Kasenjuk kirang Bashnong border area haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union North Khasi Hills Eastern border area menta ka singi ka khatsan tarik unaitung ar kalalet ban kendu eu deputy commissioner Riboy district hapo ka jingalam u president ka senjuk kirang Bashnong border area uba bi sotun bat usamla banjob maring halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda kabahab hiki jaka ya kajia khaput daga bawanra daki post electric haka khatlai tarik unaitung ar haka por shi tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia khaput kiba ka Assam naga por shaka por ka pen ibor daga jingwanra kilat penroy kiban penshisha ne sakhi baki de kishnong kibadang hab sha Assam par hakani ka sil menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra daki post electric hakate ka khatlai tarik ki dokor ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip sakador bar snong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong alam snong ki lawan ban kundu eu deputy commissioner Riboy district to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangi ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak kenuan jong isu orang Basnong. Hari ini buat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki puslat di kumbang itip ma kumalakran lai dan jong ka isu orang Basnong Basnam ar khanyo kasabuda kala de duai nang Shillong balayo ya scheme nak ka Jylla keduni Ndrai kala sya pensinge no ka Sarkar Assam al-Tiklit Assam Khubor kaba smukla galong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong ki kimot banwan bu yang kita ki Khubor yang kita di ringla chapo ka Shillong sabuda apo unsal fair ja tolong batui ki Shillong ki naglayang di geseng ki persya yang kene gejile jong ka Assam bat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacil knya yang kene kam nawaki ki latmu menta ke naglayang ni ispanat ban kendu isi mentang sini ma naglayang jumbusi la pular ban singkia ban pensinge ya kene ka jikmu jong ka Sarkar Assam ke increments kan bat kumbang ila yakren batolong basiso ndai lada ka Sarkar Assam ayak bercakapan naglayang ji geseng yang sashim da kiwei pat kilat ki persya ba khampinge ane gin pelong kinuno ki program ban persya ya ka jikmu le jon bor jong ka Sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajing mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikito ki kena bamyo wan syaki course balong hagi singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei hagi singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai. Kublai pi baro syakatup khubor jengi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong. Pelat patba UCM ya katup jingtip ke MSP SDC halor ki kam syakri patba ke sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ke Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba isajmen. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thop jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar hagi kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Ketenat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jingya kendo bat kilat pathai Khubor mentagasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade syaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya syaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi syaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang, umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki basenjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong baka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban legasno kan kita ki parti kibadon ke sorkar menta. Imai kala bandai nak menta jom kisime. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapa kikwa banyasno dengan la banong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon. Omni akiba nang ne shatai kin Ka National People's Party Nongpo Constituency hakakat santarik unaitung arhajar arpoar kalapli ka office trekam jongka hakasnong umbudari Ribhoi district. Lapli kani ka office trekam jongka party da uba Clement Maulong President NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo Constituency haka election syakaying dorbar tauan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jong ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jong ka NPP nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Cream. Nyinum sa dadadon bakawang kiti
Jujudon banong. Kakuma kawan balik business siapa longpo. Kita ya kata. Ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kersan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong piki patba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelam nan ki bapia. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri, ya ki kup shiliang ki sen shiliang. Ya ki lamnot ki jenjar. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastam, menta, hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA, bandawa na ka sorkar jela ban siu no eka bainong, bakila dep jaus ep mentala san benai. Emla ban mudur, haduk kat ni kinong hikai ki syak sengit bat syak tatrong hasurok haka sorkar. Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem, ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar jela. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki kendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat ban pempau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ke jongi. Man la ka por ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulok ru la banalut baro Meghalaya. Daladu tulok ru la banalut baro Meghalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom. Sedang mafi ke sorkar. Om deban sedang upat ba. Katanat kakot kakhya ka jela hakasni thode kala sedang Narenja State Dispensary ya ka jingai ya katika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro. Rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Mana nalor ki wei ki he katanat kakot kakhya. Henry mentaka singipat ka sorkar India kala ai ya kan ka vaksin yono booster dose lani precautionary dose yaki bakat prasnam sheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singla sedang hang ni hab jing sha lai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. Kakenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sorkar jela haka khat khandai tarik unaitung. Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan syai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki. Hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat dokha haki yoki hat pat hakidukan snong kalalong shisha kapi isat met hadu kata-kata. Daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing mana ke di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la shu bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi mata kalong ba ni dei ban bu ki do ha ke jika bangim la bangi ki khmat ki jongi Badak itu ki khubor ngilapoi syaka pakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai.
Nadu ke por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jom kane ke kos bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinrod demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi sakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulog ru la banalut baro simigalea. Daladu tulog ru la banalut baro simigalea. Dewat le syu yang ikum ni. Larafiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikan sarkar omdeban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. It will be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribes, and also for the other tribes, not just our tribes, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushinrod demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushinrod. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair.
The organisation of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina ketari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, je ya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cengan nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dongjaha, maina ya rangra, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirokoba dongja, unigeman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pengrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Hendrai mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam cheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singa sedang hang ni har jing syak lai bersedang borok ka state tinggal sedang mentah ranja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs beberapa sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Solution News across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco.
Working to prepare selection participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Selection Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco vocational schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kakin hon kinong de dos yar hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos yar bakin hami renti syaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan jomki kabalapen bet jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bakilat pathai Khubor unoy lam kakin hon ubawan syai kharashandi ulay thu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos yar kumno ban le khu bat karu kombo ikido kidukan jomki. Ba one side card sini ada president joko all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Kadi kita ka association ka page na ka banta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jain dia bat kibai pada ki district kibadan hapo ka state song ka Meghalaya. Te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jogani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki bapher ban nak banta jong ka jingdon jong ka ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ka ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ki sni ki dang ki spot checking ki bapher haman laki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka stanction po is khasil but lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banya kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu but nilai kendo ya madam mukhem but naka office ka jong i la
bathak yang ye bangin don ka training nak mata kini nong di do siar te kani ka training hi nak mata kini nong di do siar kan dei ka khat khandai terik u banai binyo khat khandai terik banai binyo haus ada apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabe beje bat hadu kapor sau beje jan match bat ki ban wan ha kani ka training ki ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jog veterinary na ta ki nong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kaba kong santam kaba ngi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang ngi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngi la pha al ki jing pentip sepi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jing tu ba phnya be sa kani ka jing hikai kani ka training nam ta ka jing mentoi ki jong phi hi but sakawi ru ngar request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawngot kan badon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiat ba pin chimkhia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing patha hangni pada ni kajing patha hangni namata ki nong di do siar ni hi kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani kajing long kajing mana ki ki si ki manta ka dei lamba kajing patha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangim la ba ki khmat ki jongi but naga banta ki roadside ni ladon haka ketiga juga association ya ki sample ki bangila pen kre le si adon na pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila banya kendo ban ki breu juga association but phila ban yo ko jing sha na ban ki training ka bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong song ngam don kam bantare na ka skin but tidak kelamnan ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ye ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lamnot ki jinja ka National People's Party Nongpo constituency menta ka sing ka khatsan tarik unai tung 8000 ar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S maulong ka ban salong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka ying dorbar thauan ka jilla haus 6000 ar pulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwei part kinaya lam bahak hamat jang ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ela di ke NPP. Bala yo ruban pelat ka jingrwa jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka ban pelong ru kung kata ka office trekam office ka bapura dan ta ka parti hi barok ko wei baningit scam bakani kan dei ka wei ni kishilam jing trekam jong ki orang ba jong ki long kni jong ki khun samla kumno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka barok nan ta ka bha ka miat nan ta ka shong shinga da ka shnong ka thang nda ka roi ka pa jong ka Nongpo constituency bat ka Ribhoi hi barok ko wei hakani ka banta kani ka dei kasin jam kabaningkong kabangikil kastep kabaningkong bangiyo shisha kali office trekam ti ondara ila jam kata kastep kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krenbeng kajing keno kajing kentho kajing mo kejat kebabuan rukom
Nandre, kum kita kinong kersan tiba iit ng soban ong yaki. Ninom sengap, tadadon bakhe ong kerja. Ninom sengap, tadadon bakawang ketit. Kijudon banong, kakuma kawan banyak business siapa longpo. Kitip ya kata, ngasmo banong yaki. Ngadon kajing kersan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadut kangak kajong piki pat ba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. But kita development ki bapia. Kan mau kawai, kum kalong kuni ngan yang scam ngan yang shlun. Ban syakri, ya ki kup shiliang ki sem shiliang. Ya ki lanot ki jenjar. Ngala pediang tu walking presiden dan tu Khubor ngri kabang ngasul lerai manong kumaong makan nuat banyak tu mensuaru bangang amut berung NPP lemar bangang tangfir tu sepang NPP ki ong ke parti Garo. Parti mui syakren bin. Tak tahu ngam le tu real lebih pak ngalayap bi den le kum. Ke nang apa yang leru hangta ngam semua poi berkat kan bau state president ong yang apa kidi berpeniak no pi ke meeting. Tenrei bangan ong ru ngam nuat. Tenglah syukudiang lah pediang. Kumshi benta ban ai men sim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong dong po kala pen kup buram ki lai phongut ki khana puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing pen kup buram na kalyang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum ka dak ka jing sa kan mau bat ai men sim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka Omsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dukot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen jam ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kenturu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala pen ku buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kira yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Edelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, laban kup buram ru ya usamla Edelbert rendong sngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo ko badat, anong may namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, mang gijuya trilang na por macua. Jadi kita kita orang tu principal tu Palawan College tu kita orang tu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan termandu dah kali kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college, homes. Kadang don tak art stream, boleh gile ya kata ngi berkat. Nama ni sutho ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ni sutho kibon kilongin ki bedok, betul. Mut minski ki atrai ki rep ki rang ding ngimdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno juki kamda tingila play kan ka tayo pada evening college so enrollment jo kan ni tayo pada kan tayo ko muslim kalamba apply mut mas simply apply mut layo na ka thai pi haba pi ai jing mut pi one shakmat pi trailer na try kam man wandur ya kai ka jing kam kan ni Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong Kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habai ekren be kinong shim Khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sarkar da eikin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya i jing siu. I secretary belong winong kanya ya ka
jelang ka jing ka step ka pamta ai play ya pi ki paranoi kai ki balai wan na keleng jong kani ka jala ka jing ki bala pulut ya ka por ka bakodor ka jong pi ha ba pinwan ha kani ka jelang ka jing te kumbangi lewat jing tep lemba I president ma ha kani ka si ka pamta ni don kat ru bani ya ka kas Augusta Kabalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata, rela de kahok ni haban syong, keren na kabasay ngi, wat benang ay kini kay gijongpi hakani ka jala ka jongi. Te daga baburom ya boro, nyedon kat nengot kum kini hikay. Ngidi bandon kamen sem kawasin rang ngimde ban salia ngimde banting ngin mi sakmat ban pau yala kahok ke jongi ay ka jingdoa ke jongi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro simigalea daladu tulab ru la banalut baro simigalea dewat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar omde ban sedang upai ba Larafi sim yang i bagi kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom ini omde ban sedang upai ba dan ukna dan kini kindin ke bagian polisi pun ngangong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jumon om ya ki ba nang ne shatai kin the ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tung 8000 ar kila kenno badan kadau ka ba pendong ki MLA ka parti bakin petno naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor President ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar Ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jing thumu jing kite ki MLA ban mi no naka party shwa ki election MLA 8000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon rak TMC mentapat kila persamaan wadi yang hantu kimyo sawir syaharu kimyo sakabalai rumyo ban wan thai biang sakajuru imat kimsyo kila sino daerah te Kidon caktukan ni kiban youth right katungka media report kumokio te yang kita ngimla ban lada kita ki leader kim skam jumur ngim don kamre ni don kam tangi ki leader kiban yoi but ke ka state jungi kalamat hakine ki saufna but balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti kibadon ke sarkar menta imai kala bandai nak menta jo kisime namara kapa ngidon opposition dengi ni ya persya mentapap kikwa banyasno dengan la dong te namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon omni akiba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are PT politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Pendet Shillong ya kata jing perkat sarkar ba ngiru ba ka jing persngong na keng do pasno
na kita cakap dia yang persyak sing slow bana kali ni kita nak koi min dan nasinda maka nongrem maka dor basnong hai maju isi ke jini i tu basnong semotor amat tetap putulik senen kini jini jinjia tidak basnong ti ke kuat amat ujung jini tiga try ke sarkar kan ham perkhat sani bhan kan apan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok ki notrai trong sarkar ni kadai ki sekri trong sarkar dari darban su pan ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkhat Khubor gila ti ngimla masutu ka perkhat trong sarkar kan berkom namar kum kapau tu support yang tangkat nomor 1 di notrai là ông cho municipal trong việc vậy nhưng ông bà nhưng qua cái persak kita ba kan pen Islam ni kena cek pen ria ni itu trong persak pen kan orang tu ni kalau badin pen ria baik kita kalau man shift baik kita di dalam train sarkar basong masa ni tu motor ai ki kota ka ba badai ai kum kadai kum bolong hiwi ki seperti sukaru pen pencit percakapan personal ini mesin sloba kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berkat temu terus sarkar kalak pencit cakap percayaan kita dibentuk kusuk kata tak kayak nak jom kedai kita wei pada kalau nong dekui pada topik pendidikan mungkin dari pinong tray atau ini kamalon maki bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sarkar bidang syong ini kota jong sarkar kan ini Fikat kini minister opera Shillong pisah kota jong sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande so selesai sekali kim long isu ni long minister sepi hapan pelak tu ka yang sarkar caban alat ikiwai ti kalau punjuk je kini ru pi reu Shillong ti maka sarkar ka facility iki ban Shillong bagi dikir syak nok train sarkar kam semai ben on ban Shillong iki yang sarkar kat bidang dai ki nok train sarkar barang ki penek bagi dawa kumbai semua orang bak kanong mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla an priang namala sarkar kali kumni berkalim kalak penek lang borok khat apa sih ulah saya we ka we ke man ke kinong tri man ke dawa kata pencit ini ke caka ai kai pencit pesna bak ye pencit caka kalak mah sarkar balik punta tapi ka punta ka ba aro ni golong ba di pencit ki ai caka tu hak pesna ke yang kesan kan bay kisan pai ba kat persawakan pai ba Hikumno pinai iya jika sarkar saya kinong teri sarkar kabom lalang ta kabom lalang li embo pin om ba ya jaka sarkar na iya kinong teri sarkar pen penting lada pi om ban ai kwatar kala benlong rebo pinong ai itu kabom la benlong dalil li lada pi ai kini idang don sakiwi pat kinong teri sarkar kila pendawa omju ti hei pinla kata dia kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa be an jaka sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru si government lang di government property ula ben sa sekretariat ula ben sa CM resident da labe gong me ayang ni jaka barkayin ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka IA kan yang cakap bagai yang saya kini diberi kalau long kam kai dak tega ya sarkar kalau long tamula kalau long kam bit Tenri lada kisu aiwai kata kasar jom ria kinong song bi ani ke bom long penong ba kasarkar ka pentit jaka batkan ai ying ki bru ki besar bi anya ki jaka sarkar i om kumne pakasarkar kalau ada berpenkut no yang ada kam desu pandang pencerong desu pandang penhakli ai yang pensong ki desu pandang bandang pen chamila ya jem ya ladi bandang bain bu ai penkerja ada penkerja andras ai kam desu kam ban ya keren ya tak belum kam kalau bet apabila ai penkerja ba ya itu kinong tre sukar kumungjong lada kemla banai kuatar ai dah karen lawan kadi keju kan jadi menteri kami kinong tre sukar kabar ya kini ki basak bean illegal settler kumbo phile hasil nang sauli pada kelet di Jakarta kira ada kabun besar thom ya ki kumju
kiwai ki Jylla Manipur apo Maharashtra ba kiwai ba ki occupy the public property kira ada bondoser ki penkhoi ba tikan EU ke sortan makhlia ban le haba ki diki nong sak ya tina film jo kesen ni persak jo dengan ya temu jo sorkan ha beri ban ai chika hadu lai kartam ka public property kabdi ka personal property jo kontrak nang ba stone ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko set jo ki pai ba imdei ban klen ya ta kani ke public property ya ka sarkar ka tip yang tu na pisah simet jo no jadi nak pisah ke bagi pai ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jo state government tinggi nam setengah ya kan jo temu jo sarkar ba ni dawa ya sarkar ba di bansu evict yaki kat kum ka an ka baladon lupa ba ikimi nanti ba sarkar tambli chu ba nak titing ba kini kibrio khnang ba bungi ba ni kwa ba noi ba sarkar ha ka wenno ye ki khar metor nam tu ka cakap kan wana sendon yang ta development ba ki pai ba ki bobon kin yo chim toi la mutun khu yo tu cakap kan dei ge jing yo nok ba khrau ya jeng do jing no le la ban kelut ya tu cakap la si ban bu ki parking lot ban sna ye be shopping mall ba dia kini shopping mall la ban ai kam ai jam ya de ki spa ba ki hajar la si ki khon samla jo bri no trap ki bom kam bom jan la si ban sna ki cool storage facility ha ba kinorep aba ki wanra ki jojom ki ha yodu kinom di takdor mobli ladon kata kudam mo ko ban bu ini ki jor ba ki wi jing mentoi timi kimi inti ba sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi ba khrau ba ni kimi inti ba kan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kum kidekot jangka KSU kisngukhia bha halor ka jingliplat kha watla ka sarkar kala penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran sekilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jengki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ba nak kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sengi nak liang ka gomen kalap nap kondon kata kalut siding to din ya kata ngim super atrai gila bendon kijing penbej hanwa hono kajing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ilu seding hentai ka bolong hadin ka khatwe terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng yak lu seding hentai ka peso perpat ka peso long pelapat ba hadin ba penai ka lu seding nadu khatwe terik bat menta la hadu menta kajing liblai kalong kampalat ban yak kajing liblai akat ko por lu seding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media bedon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori poi la ringnya kran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la rangin khanya ka fast second bakatat nakte na po kor ribhoi la ring khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol improve project na borniro ka don hapo ribhoi Andrei ka ay kapso pelapat kasulong pamula kabelip la kha sikharu kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka he baru kadan hapori boy ka jinglip la bun tamru kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office hak ne po nongpo Andrei ka ay kasulong pelapat ka ban nak liang jong USDO usem latre ban kendu yingi nak ay kidau yak tangin tip Andrei gijing ay daw gajong golong kajing bunkam te kata ngim tip bunkam re ngim sumlawan lagi penta kajingwan jingi hakne por
karitang bangin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pangane ka light ba kadai nak ka dau ka jing lip light kha si kha hangne po nongpo re ka jing bam tre jong yesu bani kendu bani hangne por ngim super kata re nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sya ki bor bari pek ya kena ka benta bagi di ben pensai halor ka jing light kha si kha hangne po nongpo Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar kalalet ban kendu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput da kabawanra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung ar haka por shi tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por ka pen ibor da ka jingwanra hilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi baki dei kishnong ki badang hab sha Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dokor ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip syakador bar snong bar menta ka sengi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong alam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangne ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak keluar dari sisi orang Basnong. Hari ini buat kini ka jiwan jongga sektor Assam mat nahap ya kini ki puslat di kumbang itip ma kumalakiran lai dan jongga sisi orang Basnong bahkan ar kanyo. Kasabuda kalau dari gue nang Shillong balayo yang skim nak ka jelas begini. Andai jelas pensengen no aga sektor Assam, alkitab Assam aku for. Kaba smukla galong ba naglayang jong ka sa Assam menta pade naglayang jong kimot banwan bu yang kita ki syukur yang kita di bengla chapto ka sinong sabuda apo unsalfer ja tolong batui ki sinong ki naglayang di geseng di persya yang kene gejile jong ka Assam mat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacin nya yang kene kam nawaki ki latmu menta ke naglayang ni sekolah berkendu isi tentang sini, naglayang isi lah pular bersihnya, bersengit ya kena ka jikmu jongka serta Assam, ke increment skam, kumbang wilayah keren bertolong ubasiso, ndai lada ka serta Assam, daya bercepaman, naglayang juga seng yang sesim dah kiwai pat kilat ki persyak sebab kampingnya, ane ingin tolong kini ki program bukan persyak, yang kaji temu oleh John Bor jongka serta Assam. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka komputer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate kang hapo arbenai. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong. Pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba isajmen. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar haki kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ut syakani ka commission lada kitnat rekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jingya kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki basenjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong baka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban legasno kan kita ki parti kibadon ke sorkar menta. Imai kala bandai nak menta jo kismet. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapap kikwa banyasno dengan la banong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon. Omni akiba nang ne shatai kin Ka National People's Party Nongpo Constituency hakakat santarik unaitung arhajar arpoar kalapli ka office terekam jongka hakasnong umbudari Ribhoi district. Lapli kini ka office terekam jongka party da uba Clement Maulong President NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo Constituency haka election syakaying dorbar tauan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jong ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jong ka NPP nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa dadadon bakawang ketik
Jujudon banong. Kakuma kawan banyak business syabo longpo. Kitek ya kata. Ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kershan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pihi patba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelamnan ki bapea. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri. Ya ki kup syiriang ki sel syiriang. Ya ki lamnot ki jenjar. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastam menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jilla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai. Emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sya sengit bat sya thatrong hasurok haka sorkar. Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar jilla. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat ban pempau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ka jungi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Meghalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom. Sedang mafi ke sorkar. Om deban sedang upat ba. Katanat ka kwat ka khia ka jilla ha ka singi thode kala sedang Naranja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya ka ni ka jingai tika la palat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B Mana na lor ki we ki he katanat ka kwat ka khia. Henry mentaka singipat ka sorkar India kala ai ya kan ka vaksin yono booster dose lani precautionary dose segi bakat prasnam sheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new pesan stem ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singla sedang hang ni jing syang lai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. Kakenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan saka jinghikai kumno banne khoile suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sorkar jilla haka khat khandai tarik unaitung. Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan shai kharchandi ulaya thoba kate ka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki. Hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat do kha haki yau ki hat pat hakidukan snong kalong shisha kapi isat met hadu kata-kata. Daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoj le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para brio. Ka khoj ka suba kaya jan bar ka khoj ka suba blai. Ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing mana ke di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la shu bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ai ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi mata kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jika bangim la bangi ki khmat ki jongi Badak itu ki khubor ngilapoi suka pakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai bije, hadu kan arbije.
Kajing mu jom kane ka kos bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdawa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Dewat lek syuk yang ikum ni. Larafiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikan sarkar omdeban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. It will be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribes, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushin Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushin Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair.
The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina ketari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, je ya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cengan nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dongjaha, maina ya rangra, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirokoba dongja, unigeman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pengrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose lani precautionary dose segi bakat prasem seneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singa sedang hang ni hab jing syak lai bersedang borok ka state tinggal sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs berbarok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Silesian news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizzo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco.
Working to prepare Salesian participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian Work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arbanai. Kaken hon kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos er bakin hab mi renti syaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan joki kabalapen be jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bagilat batai Khubor unoy lam kaken hon ubawan syai kharshandi ulayat hu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khoj bat karu kombo ikido kidukan joki. Ba one side sini kadai president jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadai kita ka association ka page na kabanta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jain tia bat kiwe pede ki district kibadan hapo ka state jong kami Meghalaya te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu bat bangin idon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan ki kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ba pher ba na ka banta jong ka jingdon jong ka ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ka ni ka food commissionerate ni ba ka ka ni ki sni ki dang ki spot checking ki ba pher haman la ki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka sanction po is khasil bat lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendo ya madam mukhim bat naka office ka jong i la
bathak yang ye bangin don ka training nak benta kini nong di dok siar te kani ka training hi nak benta kini nong di dok siar kandai ka khat kandai terik ubanai binyo khat kandai terik ubanai binyo haus ada apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang lu por khabe biji bat halu kapor sau biji jan miet bat kini bagi ban wan hagani ka training ni ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka jog veterinary nang ki nong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kabar kong santam kabangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong kabri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lemba ki notice le sei ki notice ki bat boy bat kani kadai ka jingken tu ba phinya be sa kani ka jing hikai kani ka training namata ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawut kan badon ai ba ban represent sakani ka training na manta ka jingbet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiet ba pinchim khia ban position ni ka training hakani ka kabanlong ka kandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing betha hangni pada ni kajing betha hangni namata ki nong di do siar ni hi kumba kalong hakani ki sima manta kani kamdei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani kajing long kajing mana ki si ki manta kadai lamba kajing betha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jika bangi mla ba ki khmat ki jongi but naga benta ki roadside ni ladon ha ka ketiga juga association ya ki sample ki bangi la pen kre tila lesi adon na pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside pila banyak kendo ban ki breu juga association but pila ban yo do jing sha la ban ni ka training ka bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni ka khandai tore ngadon ka jing kershan na yeng na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong snong ngam don kam bantare ya ka skin bat tidak kelaman ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shatri ye ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lanot ki jinjar ka National People's Party Nongpo constituency menta ka smi ka khat santrik unai tung 8000 ar kala pli ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la pli ka ni ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka bansalong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor bar Khubor Na Ka Jylla haus 6000 ar pulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwe part kinayalam bahak khamat jong ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ya la di ke NPP. Bala yo ruban pelat ka jingrwa jong ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka we kesur bala ruai do sama Anthony Kriang. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kum kata ka office rekam office ka bapura dan taka parti hi barok kawai bangingit scam bakani kan dai kawai ni kishilam jing trekam jong ki orang ba jong ki long ni jong ki khun samla kuno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka barok nan taka bha kamyat nan taka shong shinga da shnong kathang nda ka roi ka pa jong ka Nongpo constituency bat ke Ribhoi hi barok kawai hakani ka benta kani ka dai kasin jam kabaningkong kabangikir kastep kabaningkong bangiyo shisha ikali office trekam ti andai la jam kata kastep kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing kren bay kajing keno kajing kentho kajing mo kejat kebanguan rukom
kita kinong kershan tiba iit menso manong yiti. Ninom sengap. Dadadon bakhe umja. Ninom sengap. Dadadon bakawang ketit. Kijudon banong. Kakuma kawan banyak business siapa longpo. Kitip ya kata. Ngasmo banong yiti. Ngadon kajing kershan na yeng lasen. Ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong piki pat ba kinong song. Ngam don kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelamnan ki bapia. Kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng slun. Ban syakri ya ki kup syiriang ki sen syiriang. Ya ki lanot ki jenjar. Ngalap pediang kumuwakin presiden dan tukapur ngeri kabang asul eran manong kumaong makam nuat banyak mensuaru barang amut berung NPP lemar bangan tangfir tu sepang NPP ki ong ke parti Garo parti mui syakren bing tak tahu ngam deh tu rian lebih pak ngalayap bi jen lek kum nang apa yang leru hangta ngam semua poi perkhat kan bau state president ong yang bakidi berpeniak no pi ke meeting tenrei bangan ong ru ngam nus yang masuk pediang lah pediang. Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong ndong po kala penkup buram ki lai phongut ki khana puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing penkup buram na kaliang ka seng samla kala IT ru de ki momentous kum kadak ka jing sa kan mau bat ai mensim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka Omsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dekot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen jam ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kenturu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala pen ku buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kila yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilangut ki kentup ya usamla Edelbert Rendongsngi, usamla Anastasius Rendongsngi, usamla Maximilius Rendongsngi, hakaju kapor, laban kuburamru ya usamla Edelbert Rendongsngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo kebedat, kadang mai namar don ketu keningon kepo Paris. Gijuya kendor, mang gijuya trilang na por mencuba. Lalu kita ada kita orang tu principal tu Palawan College tu kita orang tu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo ban penwando dah kani kita yo, ngiyo ban one play ya kawai kan orang IP, bagi play kawai ke evening college homes. Kadang don tak art stream. Beli gile ya kata ngi berkat. Nama ngi sutho ma happy pet sharum seneng kamtam ni kani kadang kata jungi. Ngi sutho ki bon ki longin ki longin ki bedok. Betul. Mut minski ki atrai ki rep ki reng ding indon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno juki kamda tinggal ada play kan tayo pada evening college so enrollment jo kan ni tayo pada kan tayo ko muslim kalau ba apply mut mas simply apply mut lain na batai pi haba pi ai jing mut pi one shot pi trailer Ngatrai, kami man penwandur ya kayak jumlah kampus kan sudah. Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habai ekren be kinong shim khubor kiti kinohikai kila ong bamentasan banai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila kili ka sorkar da eikin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya eating seal. I secretary belong winong kanya ya kan dia ka
jelang ka jing ka step ka pamta ai play ya pi ki paranoi kai ki balaiwan na keleng jong kani ka jala ka jing ki bala pulut ya ka por ka bakodor ka jong pi ha ba pinwan ha kani ka jelang ka jing te kumbangi leo jintep lemba I presiden ma ha kani ka si ka pamta ni don kat ru bani ya ka kas Augusta Kabalawan Nadu Nagaro Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata, rela ni kahok ni haban syong, keren na kabasay ni, wat benang ay kini kay, gijong pi hakan ni kajala kajongi, te nagababurom, ya boro, ni don kat neng mot kum kini hikay. Ngidi bandon kamen stem kawasin rang ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat panpau yala kahok ke jongi ay ka jingdoa ke jongi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung le ran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro simigalea daladu tulab ru la banalut baro simigalea te wat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar om deban sedang upat ba Larafi siam yang i bagi kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom ini om deban sedang lo upat ba dan ukna dan kini kindin ke bagian krisibun ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jmo om ya ki ba nang ne shatai kin the Ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khat sandri unai tung 8,000 ar kila keno badan kadau ka ba pendong ki MLA ka parti bakin pet no naka Trinamool batle jeso no shakawi pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jingthmu jing kite ki MLA ban mi no naka parti shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres panya don rak TMC mantapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharo kimio sakabalai kimio ban wan thai yang sakajuro imat kimsio kila sio daerah te don taktukan ne kiban yun tatlungka media report kumbokio te ya kita ngimla ban lada kita ki lidar kim skam jumur ngim don kamre ni don kam tangi ki lidar kiban yoi but ke ka state jungi kalamat hakine ki saufna but balai ki kwa ban le jasno ban kita ki parti ki badon ke sarkar menta imai kala bandai nak menta jo kisime namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya mentapap ki kwa banyasno dengan la banong te namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya ki lidar ki bane jmo om ya ki ba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are PT politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya because all of them are in government. Be it they said that we are opposing our own government. It looks amused. I used to say, the people in the government oppose the government. Pendet pas ngolongok ya kata kajing perkat sarkar ba ngir ba ka jing persngong nak ding dot pasno
na ketika yang persyak sing semua na kalian Kristen na koi min dan nasinda maka nongre na kor basnong hai maju isi ke jini i dum basnong semotor amat tetap putri Kristen gini jini jinje tidak basnong ti kuat amat ujung jini tiga try ke sarkar kan ham perkhat sani bhan kam akan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok ki notrai trong sarkar ni kadai ki sekri trong sarkar dari darban su on ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkhat bun gila ti ngimla basutu ka perkhat dengan sarkar kan kom namar kum kapau to support mi tangka nomor 1 di notrai là ông cho municipal trong việc vậy nhưng ông bà nhưng quá cái lần persak kita ba kan pen Islam ni kena cipta kan ria jadi itu trong persak kan orang rem betul ni kalau orang pen kan ria baik kita kalau kan shift baik kita di notrai sarkar basong masa ni tu semua ai di kota kaba beriban ai kum kedai kum bolong hiwi ki seperti sekarang nrai pencit percakapan personal ini masalah semua kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berkat tem terus sarkar kalak pencit cakap persaing kita hidup kusuk kata tak kayak nak jom kedai kita wei pada kalau nong di wei pada topik banyak kan jadi pinong tray apa ini kamalo mati bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sarkar kita mesti ini kota jong sarkar kerja ini Fipet kini ki minister oper Shillong pisah kota jong sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande so selesai sekali ki long ande isu ni minister suki hapan pelak tu ka yang sarkar caban alat ikiwe ti kalau punjuk ya kini ru ki reu Shillong ti maka sarkar ka facility iki ban Shillong bagi ki syak notri sarkar kam semua dan on kan Shillong ki yang sarkar kat bidang dai ki notri sarkar dalam ki penek bagi dawa kumai semua orang bak kanong mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla an priang namala sarkar kali kumni berkadim kalak ngelak lang lepor khat apa sih usai we ke we ke man ke pinong tri man ke dawa kata pencit ini ke caka ai ke yang pencit pensna bak yang pencit caka kalak mah sarkar balik konta tapi kapenta ke ba aru ni kalong ba di pencit di ai caka tu hak pensna ke yang kesan kan bay kesan kan bay kesan pai ba kan persawakan pai ba Hikumno pinai ke jika sarkar se kinong teri sarkar kabom lalang ta kabom lalang ni embo pin ombo ya ka jaka yang sarkar na se kinong teri sarkar pen penting lada pi ong bangai kwatar kala benlong rebo pinong ai de kabom la benlong dalil liru lada pi ai kini idang don sakiwi pat kinong teri sarkar kila pendawa kamju ti hei pinla kata dia kuih kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besar be an jaka sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru chi government lang ni government property ula benisa sekretariat ula benisa CM resident da labe gome ayang ni jaka barkayin ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka ya kana jaka barkayin saya kini diberi kalau long kam kai dak tega ya sarkar barkayin kalau long tamula kalau long kam bit Tenri ada kisu aiwai kata kasar jom ya kinong song bi ani ti bom along penong ba kasokar ka pentit jaka batkan ai ying ye ki bru ki besar bi anya di jaka sokar i om kumne ba kasokar kala de do penkup no yang ada kam de shu panang penjerong om de shu panang pen hakli ai yang tusong ki om de shu panang benang pen chamila ya jen yala di benong bain bu bain penkerja ada penkerja antara asli kam de shu kam ben ya keren ta ben kam kolong bet aba kila ai ben penkerja ba ya itu kinong tre sukar kumungjong la da kemla ba nai kwatar ai da karen lawan kadi keju kan jadi menteri kam kinong tre sukar kabar ya kini ki basa bean illegal settler kumbo phile ik hasian nang sauli pada kelet di jaka kira ada kabundesor thomnya ki kumju
Baik kiwai ke Jylla Manipur, apa Maharashtra bat kiwai, ba pi occupy ke public property kira ada bondoser ki penkoi bat tiga EU ke sarkar makhlia ban le aba ki de ki nong sak dia tena film jo kesen li persak jo dengan ye temu jo ke sarkar ha beri ban ai jika adu lai kartam ke public property kabde ke personal property jo kan rat nang ba stone ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko set jo ki pai ba imde ban klen dia ta kani ke public property ya ka sarkar ka tip yang tu na bisa simet jo no jadi nak bisa ke bagi pai ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jo state government tinggi nam setengah ya kan jo temu jo sarkar ba ni dawa ya sarkar ba di bansu evict yaki kat kum ka an ka baladon lupa ba ikmil nanti ba sarkar kamdi su ba nak titing ba kini kibrio kanan ba bunyi barok ni kwa ba no ba sarkar ha kala wenno ye ki khar meter nak tu ka cakap kan wanra sindon yang kata development ba kipai ba ki bobon kin yo chimutoi lala mutun khut yo tu cakap kan de ngi yo nok ba khrau yo jeng do jeng no wi lala ban kelut ya tu cakap le si ban bu ki parking lot ban sna ye be shopping mall ba de kini shopping mall lala ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bobon kam bobon jan lala le si ban sna ki cool storage facility ha ba kinorep aba ki wanra ki jojo ki ha yodu kinom di tador mobile ladon kata kudang mo kaban bu ini ki jur bat ki wi jing mentoi timi kimi inti bok sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhraw bat ni kimi inti bakan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kum kidekot jangka KSU kisngukhia bha halor ka jingliplat kha watla ka sarkar klab penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumju ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ba nak kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sengi nak liang ka gomen kala punap kondon kata kalut siding to din ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanwa hono kajing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ilu seding hentai ka bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya lu seding hentai ka peso perpat ka peso long pelapat ba hadin ba penai ka lu seding nadu khatwi terik bat menta la hadu menta kajing liblai kalong kampalat ban ya kajing liblai akat ku por lu seding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media badon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori poi la ringnya kran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la rangin khanya ka fast second bakatat nakte na po kor ribhoi la ring khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol improve project na borniro ka don hapo ribhoi Andrei ka ay kapso pelapat kasulong pamula kabalip la kha sikharu kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka he baru kadan hapori boy ka jinglip like bun tamru kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office hak ne po nongpo Andrei ka ay kasulong pelapat ka ban nak liang jong USDO usem latre ban kendu yingi nak ay kidau yak tangin tip Andrei gijing ay daw gajong golong kajing bunkam te kata ngim tip bunkam re ngim sumlawan lagi benta kajing wan jingi hakne por
karitang bangin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pangane kalai ba kadai nak ka dau ka jing lip like kha si kha hangne po nongpo re ka jing bam tre jong isu bani kendu pani hangne por ngim super kata re nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sya ki bor badi pek ya kana ka benta bagi di ben pensai halor ka jing like kha si kha hangne po nongpo Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar kalalet ban kendu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahap hiki jaka ya kajia kaput da kabawanra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung ar haka por si tengsngi kate ka jaka kade kabahap hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por sa ka por ka pen ibor da ka jingwanra hilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi ba ki dei kishnong ki badang hap sa Assam par hakani ka sil menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dokor ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding da ka sarkar Assam bar marmar ki la pentip sakador bar snong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nang lam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to nang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangne ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak kenuan jong isu orang Basnong. Abide bat kini ka jingwan jong ka sektor Assam mat nahap ya kini ki puslat. Di kumbang itip na kumalakran na isu jong ka isu orang Basnong Basnam ar kanyo. Kasabuda kala dari gue nang isu balayo yang skim nak ka jelas kejuni. Indrai jelas pensengen no ka sektor Assam alkitlek Assam aku for. Kaba smukla galong ba nagliang jong ka sektor Assam menta pade nagliang jong ki kimot banwan bu yang kita ki syukur yang kita di ringla chapur ka sinong sabuda apo unsalfer ja tolong batui ki sinong ki nagliang di geseng ki persya yang kene gejile jong ka Assam bat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacin nya yang kene kam nawaki ki latmu menta ke nalang ni sekolah berkendu isi tentang sini, nalang jumbusi la pular bersihnya, bersengit ya kena ka jumbu jong ka serta Assam, ke instrumen skam, bagai kumbang ilayah keren bakulong basiso, ndai lada ka serta Assam, daya bercakapan, nalang juga seng yang sesim dah kiwai pat kilat ki persyak sebab kampingnya, ane ingin pelong kini ki program bukan persyak, yang kaji temu oleh John Bor jong ka serta Assam. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro shaka thup khubor jungi Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong. Pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai ba kilatrei bat jaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakhat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar haki kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jinga kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidon ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang, umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti kibadon sorkar menta. Imai kala bandai nak menta jo kisime. Namara kapa ngidon opposition dengi ni ya persya. Menta pap kikwa panyasno dengan la banong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jmo. Omni akiba nang ne shatai kin Ka National People's Party Nongpo constituency hakakhat santarik unaitung arhajar arpoar kala plie ka office trekam jongka hakasnong umbudari Bhoi district. La plie kani ka office trekam jongka party da uba Clement Maulong president NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdon lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo constituency haka election syakaying dorbar thawan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ka NPP Nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa dadadon bakawang ketik
syabo longpo itek ya kata ngasmo ban ong yeti ngadon ka jing kershan na yeng lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak ka jong pi pat ba kinong song ngam don kam bantare ya kaskin bat tidak kelam nan ki ba phe kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban syakri ya ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lanot ki jinjar. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastam menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jilla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sha singit bacha thatrong hasurok haka sorkar ka sorkar kala penkiu riu madan khamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau shanu ja ki menteri ka sorkar jilla shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat bat pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ka jungi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya zaladu tulab ru la banalut baro Meghalaya te wat le syu yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ka sarkar omde ban sedang upat ba Katanat kakot kakhya ka jilla hakasni thode kala sedang Naranja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Manner na lor ki we ki he katanat kakot kakhya. Henry mentaka snipat ka sarkar India kala ai ya kani ka vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam seneng kum kajing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan new system kajing dap jongka jing rakhe lai lu yogor India ti mentaka singa sedang hangni hab jing syak lai bersedang borok ko state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syaparo khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district Kakenhon kinong di dosiar hakalama joka Meghalaya Poultry Association MPA kalabatha bat kentui ki para nong di dosiar hakane kanong ba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba yaki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission joka sorkar jilla haka khat khandai tarik unaitung habakran bakilat pathai khubor unong yalam ke MPA uba wanshai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi dosnyang dosiar bat dokha haki yoki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isatmet hadu kata daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jingkala haki babun ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing man ki di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat ngim la su ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi manta kalong ba ni dei ban bu ki do ha ka jika bangim la bangi ki khmat ki jongi badaki tu ki khubor ngilapoi suka pakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain
Nadu ko por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong kane ka kos ba karpang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi sakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulob rula banalut baro simigalea. Daladu tulob rula banalut baro simigalea. Tewat le syu yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikat sarkar omde ban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribes, and also for the other tribes, not just our tribes, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushin Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushin Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair.
The organisation of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina ketari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, jaya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cenga nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dongjaha, maina ya rangara, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirok koba dongja, unigaman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manna were present on the occasion. Henry mentaka sinipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose la ni precautionary dose ki bakhat prasnam cheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongga jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singla sedang hang ni har jing sya rai sedang borok ka state tingla sedang mentah ranja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Don Bosco Youth Center, kawan raksha phi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai pije hadu khan RPG kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Solution News across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco.
Working to prepare Salesian participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco vocational schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Kakin hon kinong de dos yar hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos yar bakin hab mi renti syaka jing hikai kumno bande khoj ki dukan joki kabalapen bet jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bakilat patai Khubor unoy lam kakin hon ubawan syai kharashandi ulay thu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos yar kumno ban le khoj bat karu kombo ikido ki dukan joki. Ba wan sai khat sindi ade president jok all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadi kita ka association ka page na ka banta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya ki siar ki badan hapo adi kasi jain tia bat ki be pede ki district ki badan hapo ka state song ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi ha kani ka por ha kani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki bapher ban nak banta jong jing don jong ni ki jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ki sni ki dang ki spot checking ki bapher haman laki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka stanction po is khasil bat lambagan jong ka jingwan jong ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banya kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendo ya madam mukhem bat naka office ka jong i la
bathak yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kan dei ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus ada apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabe beji bat hadu kapor sau beji jan miet bat ki ban wan ha kani ka training ni ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jog veterinary na ta kinong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kaba kong santam kaba ngi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang ngi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki bedan hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngi la pha ari ki jingpen tip sapi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jingken tu ba phenya be sa kani ka jing hikai kani ka training nam ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai saungot kan badon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiet ba pin chimkhia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka kandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata ki nong di do siar ni hi kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing de thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani kajing long kajing mana ki si ki manta ka dei lamba kajing patha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangim la ba ki khmat ki jongi but naga banta ki roadside ni ladon haka ketiga juga association ya ki sample ki bangila pen kre tela lesi adon na preng jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila banya kendo ban ki breu juga association but phila ban yo ko jing sha hai ban ni ka training ka bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni ka khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong song ngam don kam bantare na ka skin but tidak kelamnan ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ye ki kop shiliang ki sel shiliang ya ki lamnot ki jinjang ka National People's Party Nongpo constituency menta ka sini ka khatsan tarik unai tung 8000 ar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka bansalong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka ying dorbar thauan ka jilla haus 6000 ar pulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwai part kinayalam bahak hamat jang ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngut ki balawan penyeso ela di ke NPP. Bala yo ruban pelat ka jingrwa jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni ke jaka ban pelong ru tung kata ka office rekam office ka bapura dan taka parti hi barok ko wei baningit scam bakani kandai ka wei ni kishilam jing trekam jong ki orang ba jong ki long ni jong ki kuan samla kuno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka barok nan taka ha kamiat nan taka shong shina jong shnong ka thang nda ka roi ka pa jong ka Nongpo constituency bat ke Ribhoi hi barok ko wei hakani ka banta kani ka dei kasin jam kabaningkong kabangikil kastep kabaningkong bangiyo shisha ikalik office trekam ti ondara ila jam kata kastep kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krenbeng kajing keno kajing kentho kajing mo kejat
kemampuan hukum. Henry, kum kita kinong kersan tiba iit nso ban ong yiti. Ninom sengap, dadadon bakhe ong kerja. Ninom sengap, dadadon bakawang ketit. Kijudon ban ong, kakuma kawan ban liat business siapa longpo. Kitip ya kata, ngasmo ban ong yiti. Ngadon kajing kersan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadut kangak kajong piki pat ba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. But development ki bapia. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yang scam ngan yang shlun. Ban syakri, ya ki kop shiliang ki sem shiliang. Ya ki lanot ki jenjar. Ngala pediang tu walking presiden na tu Khubor ngri kabang asul erain manong kumaong makan nuat benetu mensuaru bangang amut berung NPP namar bangan tangfir tu sepang NPP ki ong me ke parti Garo. Parti mui sakren bing. Tahu ngam le tu real lebih pat ngalayap bi ten le kum. Nang ko yang leru hangta ngam semua pun berkat kan bau state president ong yang bakidi berpeniak no pi ke meeting. Tenrei bangan ong ru ngam nuat. Tengoklah syukur lah pediang. Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong dongpo kala penkup buram ki lai phongut ki khana puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing penkup buram na kaliang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum kadak ka jing sa kan mau bat ai mensim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S. Maulong UMLA ka Omsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat Presiden ka Seng Samla usamla Ariston Manbha Rendong Sngi Sekretari Seng Samla usamla Emilius Mayong Rangba Shnong uba Vicky Singli lembat ki dekot jong ka Seng Samla kinong kitkam jong ki Seng Longkme lembat ki wei Uba Jason S. Maulong ula ai ka jingyaro e ka Seng Samla yo Maulong kabala shim e ka sen jam ban penlong kum kate ka jat program bat ula kenturu e ki khon Samla bakindang treshi tom ha ki jing puli jong ki bakham shalor hakate ka ju kasngi nakalyang ka Seng Samla kala penkup buram kerpang ru e ki laingot ki Samla ki balawan ra na me ka snong bat e ka district hi baro kawai hakaba kira yo ra nam job haka weightlifting haka lempung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilangut ki kentup ya usamla Edelbert Rendongsngi, usamla Anastasius Rendongsngi, usamla Maximilius Rendongsngi, hakaju kapor, laban kuburamru ya usamla Edelbert Rendongsngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, Kabalalong Hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo bukadat, harong may namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, mang gijuya trilang na por macua. Lalu kita kita orang itu principal kepala college itu kita orang itu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan penwando dah kali kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college, homestay. Kadang don tak ke art stream, boleh gile ya kata ni berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum senek kamtam ni kan kita dong kata jungi, ni suto kibon kilongin kibaduk, betul. Mut minski ki atrai ki rep ki reng ding ngimdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno juki kamda tingila play khane tayo pada evening college so enrollment jo khane tayo pada kamta ya ko muslim kalamba apply mut ma simply apply mut lai na ka thai pi haba pi ai jing mut pi one shot mat pi trailer na try am man penwandur ya kai ka jing dokam kan Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habay kren be kinong shim Khubor kiti kinohikai kila ong bamentasan banai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ka sarkar da eikin besai ki khun jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya i jing siu.
Sekretari belong winong kanya ya kan ka jelang ka ji ka step ka pamta ai play ya pi ki paranoi kai ki balaiwan na keleng jong kani ka jala ka ji ki bala pulut ya ka por ka bakodor ka jong pi ha ba pinwan ha kani ka jelang ka ji te kumbangi leo jintep lemba I presiden ma ha kani ka si ka pamta ni don kat ru ni ya ka Augusta Kabalawan Nadu Nagaro Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata rela ni kahok ni haban syong keren na kabasa yang wat benang ai kini kai gijong pi hakani ka jala ka jongi te daga baburom ya boro Nyadon kat neng mot kum kinu hikai. Ngidi bandon kamen sem kawasin rang. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat panpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalea. Zaladu tulab ru la banalut baro shimigalea. Tewat lek syuk yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom Sedang mafi ke sorkar Om Deban sedang upat ba Larafi syem yang i bagi kini kai kemudian burom Sedang mafi ke sorkar Ban burom yang i Om Deban sedang upat ba dan ukna Dan kini kindin kebakindiat kulisibun Ngang orang kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jmo omni akiba nang ne shatai kin the Ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khat sandri unai tung 8,000 ar kila keno badan kadau ka ba pendong ki MLA joka parti bakin pet no naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar Ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jing thumu jing kite ki MLA ban mi no naka party shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres panya don rak TMC mantapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio sakabalai kimio ban wan thai yang sakajuro imat kimsio kila sio daerah te Don takutkan ni kiban youth, takungkar media report kumbokio. Te ya kita ngim la aban lada kita ki leader kim skam jumur ngim don kamre. Ngim don kam tangi ki leader kiban yoi but kay ka state jungi kalamat hakine ki saufna. But balai ki kwa ban lejesno ban kita ki parti ki badan sarkar menta imai kala bandai nak menta jo kisime namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya mentapap ki ko paniasno dengan la banong te namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya ki leader ki bane jmo omni akiba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are PT politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya because all of them are in government. Be it they said that we are opposing our own government. It looks amused. I used to say, the people in the government oppose the government. Pengendek pas ngomong ya kata kajing perkat untuk sarkar bak ngiir ba ka
jing persngum nak ding dot pasnung nak ketika yang persyak jing persngum nak ding pasnung nak koi min dan nasinda maka nongrim nak dot pasnung hai maju isi ke jing i dong pasnung semotor amat tetap putri senen gini jing je tidak pasnung ti kuat amat jing jing jika try ke sarkar kan ham perkhat sani bhan kam akan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok di menteri trong sarkar ni kadai ki sekretari trong sarkar menteri darban su pun ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkhat bun ba gila ti ngimla masutu ka perkhat dengan sarkar akan berkom namar kum kapau to support yung tangka nomor 1 di menteri lag ong jok municipal na trong biwe yung ong ba yung kwa ni kiran persyak kita ba kami pen Islam ni kini cik pen ria ni kini trong persyak pen kan rem ke ni kalau badin pen ria ba kita kalau man shift bit kita di menteri sarkar ba trong persyak ni ko motor ai ti kota ka ba badai ban ai kum kadai kum bolong biwe ki sekretari sukaru ndrai pencit percakapan persna ini bersama semua kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berkat tem terus sarkar kalak pencit cakap percayaan kita hidup kusuk kata tak kayak nak jom kadai kita wei pada kalanong di wei pada topik banyak nakkan jadi pinong tray atau ini kamalo mati bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sarkar kita mesti ini kota jong sarkar kerja ini ki feedback kini ki minister oper isong isa kota trong sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande so selesai sekali ki long ande isu ni minister suki hapan pelak tu ka yang sarkar siapa alat iki ti kalau punjuk ya kini ru ki reu isong nanti maka sarkar ka facility iki pansong bagi ki syak menteri sarkar kan sebenarnya ben on pansong ki yang sarkar kat bidang dai ki menteri sarkar dalam ki pendek bagi dawa kumai semua orang ba kamong mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla an priang namala sarkar kali kumni berkalim kalak lek lang porok apa sih gua saya we ke we ke pak man ke menteri man ke dawa kata pencit ini ke cakap ai kai pencit pensna ba ye pencit cakap kalak mah sarkar balik kita tapi kapenta ka ba aro ni kalong ba di pencit di ai cakap tu pihak pensna ke yang kesan kan bay kesan kan bay kesan pai ba kan persawakan pai ba ki kumno pinai ye jika sarkar se kinong teri sarkar bom lalang ta ka bom lalang ni embo pin om ba ya jaka yang sarkar na ye si kinong teri sarkar pen penting lada pi om bangai kota kala benlong rebo pinong ai de ka bom la benlong dalil liru lada pi ai ye kini inang don sakiwi pat kinong teri sarkar kila pandawa amju te hei pinlang kata di kuwi ka baar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki basa be anya jaka sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru sigi government lang di government property ulah benisa sekretariat ulah benisa CM resident da abe gong me ayang ni jaka barkayin ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka IA kan ya cakap apa yang saya kini diberi kalau long kam kai dok tega ya sarkar ko kalau long tamula kalau long kam bit dia rela da kisu ai kata ka sa jom ya kinong song bi ani ke bom along penong ba ka sarkar ka pentit jaka batkan ai ying ki bru ki besar bi anya ki jaka sarkar di om kumne pak sarkar kalau ada berpenkup no yang ada kam desu panang pencerong desu panang penhakli ai untuk song ki desu panang benang pen chamila ya jen ya ladi benong bain bu ain penkerja ada penkerja ras ai kam desu ka kam ben ya keren ta bron kam kalau bet abakila ai penkerja ba ya itu kinong tre sukar kumunjong lada kemla bangai kuatan ai da karen lawan kadi keju kan jadi menteri kami kinong tre sukar kabar ya kini ki basa bean illegal settler
kumbo phile si nang sauli pada kelen di Jakarta kira ada kabundesor thomnya ki kumcu pe ki wei ki chala Manipur apo Maharashtra ba ki wei ba ki occupy the public property kira ada bundesor ki pen khoi pe tikan EU ke sarkar makhlia ban le aba ki de ki nang sa dia tena film jo kesen di persak jo dengan ejin temu jo sarkar akabari ban ai chaka adu lai akartam ka public property kabdi ka personal property jo kontrak nang bakstun ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko set jo ki ba imdi ban klen dia ta kani ke public property ya ka bak sarkar ka tip yang tu na bisa simet jo no kadi na ka bisa ka ba ki ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jo mesti government tinggi nam setengah ya kan jo temu jo sarkar ba ngidawa ya sarkar ba di bansu evict yaki katkum ka an ka baladon lupa ba ikmil nanti ba sarkar kambri su ba nak titing ba kini kibrio khanan ba bunyi barok ni kwa ba i ba sarkar ha ka wenno ye ki khar metor nak tu ka cakap kan wanra sendon yang kata development ba kipai ba ki bobon kin yo chimutoi lala mutun khut yo tu cakap kan de ngi yo nok ba khrau yo jeng do jeng no wi lala ban kelut ya tu cakap le si ban bu i parking lot ban sna ye shopping mall ba dia kini shopping mall lala ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun sama jo bri no trap ki bobon kam bobon jan lala le si ban sna ki cool storage facility ha ba kinorep aba ki wanra ki jojo ki ha yo du kinom di tak dor mobile ladon kata kudang mo kaban bu ini ki jur bat ki wi jing mentoi timi kimi inti bok sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhraw bat ni kimi inti bakan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat nongalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kum kidekot jangka KSU kisngukhya bha halor ka jingliplat kha watla ka sarkar klab penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jongki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip like kha ane nongpo ka ba na kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip like kha to hadang kini kinjat sengi na kaliang ka gomen kala punap kondon kata kalut siding to din ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanwa hono kajing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ilu seding hentai ki bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya lu seding hentai ki ka peso perpat ka ki peso long pelapat ba hadin ba penai ka lu seding nadu khatwi terik bat menta la hadu menta kajing liblai kalong kampalat ban ya kajing liblai akat ko por lu seding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media bedon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori poi la ringin ekran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la ringin khanya ka fast second bakatat nakte na po kor ribhoi la ringin khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol untuk project na borniro ka don hapo ribhoi Andrei ka ay kapso pelapat kasulong pamula kabelip la kha sikharu kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka he baru kadan hapori boy ka jinglip la bun tambru kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office hak ne po nongpo Andrei ka ay kasulong pelapat ka ban nak liang jong USDO umsem latre ban kendu yingi
nak kidau yak tangim tip andre gejing edau gejong golong kajing bunkam te yak tangim tip bunkam re ngim sumlawan lagi no benta kajing wan jingi kana por karitang bangin yo jing tip nane kajing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pene light ba kadai nak kadau kajing lip light kha sikha hangne po nongpo andre kajing bam tre jong yesu bani kundu bani kana por ngim super kata andre nak liang jong kaseng hi ye bu ka jing keli sya ki bor baripek ya kena ka benta bagi di ben pensai ha luar ka jing light kha sikha hangne po nongpo Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar poar, kalalet ban kendu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput daga bawanra daki post electric haka khatlai tarik unaitung ar poar haka por shi tengsngi kate jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput kiba ka Assam naga por saka por ka pen ibor daga jingwanra kilat penroi kiban penshisha ne sakhi baki dei kishnong kibadang hab sha Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra daki post electric hakatega khatlai tarik ki dekor ka KSU ki lalet ban pensange ekatega jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip sakador bar snong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong alam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangne ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak keluar dari sisi orang Basnong. Hari ini buat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki puslat. Di kumbang itip na kumalakran na ikan jong ka sisi orang Basnong bahkan hajar kanyo. Kasabuda kalau dari dua ini Shillong balayo yang skim nak ka jelas begini. Andai jelas pensengen no aga Sarkar Assam, alkitab Assam atau Khubor. Kaba smukla galong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong ki kimot banwan bu yang kita ki Khubor yang kita di bengla chako ka sinong sabuda apo unsalfer ja tolong batui ki sinong ki naglayang di geseng ki persya yang kene gejile jong ka Assam bat ladang jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacil knya yang kene kam nawaki ki latmu menta ke naglayang ni ispanat ban kendu isi mentang sini ma naglayang jumbusi la pular ban singkia ban pensenge ya kene ka jikmu jong ka Sarkar Assam ke increments kan bat kumbang la yakren batolong basiso ndai la ka Sarkar Assam ya chakman naglayang ji geseng yang sashim da kiwei pat kilat ki persya ba khampinge ane gin pelong kinu ki program di ban persya ya ka jikmu le jon bor jong ka Sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjan. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu kan RPG. Kajing mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sngi kilong. Pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba isajmen. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar haki kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat rekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jingya kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila ban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang, umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong baka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban legisno kan kita ki parti kibadon sorkar menta. Jemai kala bandai nak menta jo kismet. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapap kikwa panyasno dengan la banong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumut. Omni akiba nang ne shatai kin Ka National People's Party Nongpo Constituency hakakat santarik unaitung arhajar arpoar kalapli ka office terekam jongka hakasnong umbudari Ribhoi District. Lapli kini ka office terekam jongka party da uba Clement Maulong President NPP Ribhoi District kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo Constituency haka election syakaying dorbar tauan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ka NPP nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa dadadon bakawang ketik
Kijudan banong. Kakuma kawan banyak business syabo longpo. Kitek ya kata. Ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kershan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pihi patba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskim. Bat tidak kelamnan ki bapia. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri. Ya ki kop shiliang ki sel shiliang. Ya ki lamnot ki jenjang. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastam menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jilla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai. Emla ban mudur haduk kat ni kinong hikai ki sya sengit bat sya thatrong hasurok haka sorkar. Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar jilla. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat bat empau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ka jungi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Meghalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom. Sedang mafi ke sorkar. Om deban sedang upat ba. Katanat ka kwat ka khia ka jilla ha ka singi thode kala sedang Naranja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya ka ni ka jingai tika la palat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B Mana na lor ki we ki he katanat ka kwat ka khia. Henry mentaka singipat ka sorkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose lani precautionary dose segi bakat prasem sheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongga jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singa sedang hang ni har jing sha lai berstang borok ka state tingla sedang mentah ranja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. Kakenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan saka jinghikai kumno banne khole suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sorkar jilla haka khat khandai tarik unaitung. Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan shai kharchandi ulaya thoba kate ka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki. Hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat do kha haki yo ki hat pat hakidukan snong kalong shisha kapi isat met hadu kata. Daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoj le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para brio. Ka khoj ka suba kaya jan bar ka khoj ka suba blai. Ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing mana ke di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la shu bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ai ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi mata kalong ba ni dei ban bu ki do ha ke jika bangim la bangi ki khmat ki jongi Badak itu ki khubor ngilapoi suka pakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai bije, hadu kan arbije.
Kajing mu jong kane ka kos ba kerpang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinrod demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi sakmat ban pau yala ka hok ke jongi. Ay ka jingdoa ka jungi. Man la ka por ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro simigalea. Daladu tulab ru la banalut baro simigalea. Dewat le syu yang ikum ni. Larafiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafika sarkar omde ban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribe, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushinrod demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushinrod. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair.
The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina ketari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obostarang ko nekaha, je ya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, yarang ko cengan nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dongjaha, maina yarang ra, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirok koba dongja, unigeman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pengrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam seneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan new system ka jing dap jongga jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singa sedang hang ni har jing sya rai sedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, nadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Silesian news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco.
Working to prepare Salesian participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer banyo ya certificate tang hapo arnai. Kakin hon kinong de dos yar hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para ba de dos yar bakin hab mi renti syaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan joki kabalapen be jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bakilat patai Khubor unoy lam kakin hon ubawan syai kharashandi ulay thu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos yar kumno ban le khoj bat karu kombo ikido kidukan joki. Ba one side sindi ada president jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadi kita ka association ka page na ka banta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jain tia bat kibai pede ki district kibadan hapo ka state song ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki bapher ban nak banta jong ka jingdon jong ka ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ka ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ka ki sni ki dang ki spot checking ki bapher haman laki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka sanction po is khasil but lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba jong ka high court tingi la wan banya kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu but nilai kendo ya madam mukhem but naka office ka jong i la
bathak yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kan dei ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus aja apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabe beje bat hadu kapor sau beje jan miet bat ki ban wan ha kani ka training ki ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jog veterinary na ta kinong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kaba kong santam kaba ngi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang ngi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngi la pha aru ki jingpen tip sapi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jingken tu ba phenya be sa kani ka jing hikai kani ka training nam ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki bodon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawngot kan bodon ai ba ban represent sakani ka training nang man ta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiet ba pin chimkhia ban poisha ni ka training ha kani ka kabanlong ka khandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani community hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata ki nong di do siar ni hi kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani kajing long kajing mana ki si ki manta ka dei lamba kajing patha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ai ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangim la ba ki khmat ki jongi but naga banta ki roadside ni ladon haka kti ke jonga association ya ki sample ki bangila pen kre tela lesi adon na preng jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila banya kendo ba ni ki breu jonga association but phila ban yo ko jing sha na ban ni ka training ka bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni ka khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong song ngam don kam bantare ya ka skin bat tidak kelamnan ki ba phe kan mau ko wei kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ye ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lamnot ki jinjar ka National People's Party Nongpo constituency menta ka sini ka khatsan tarik unai tung arhajar arpoar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka bansalong ka kertong Nongpo constituency haka election sya ka yindor bar thauan ka jilla hausnam arhajar arpulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwei part kinayalam bahak hamat jang ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ela di ke NPP. Bala yo ruban pelat ka jingerwai jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kung kata ka office rekam office ka bapura dan ta ka parti hi barok ko wei baningit scam bakani kan dei ka wei ni kishilam jing rekam jong ki orang ba jong ki long kni jong ki khun samla kuno bat pen sandur bat pen wandur ni ki aka barok nan ta ka bha ka miat nan ta ka shong shina da ka shnong ka thang nda ka roi ka pa jong ka Nongpo constituency bat ke Ribhoi hi barok ko wei hakani ka banta kani ka dei kasin jam kabaningkong kabangikyo kastep kabaningkong bangiyo shisha ikalik office trekam ti ondara ila jam kata kastep kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krenbeng kajing keno kajing kumtho kajing mo kajat
kemampuan rukom. Henry, kum kita kinong kersan tiba iit mensoban ong yinti. Ninom sengap, tadadon bakhe ong kersa. Ninom sengap, tadadon bakawang ketit. Kijudon ban ong, kakuma kawan ban liat business siapa longpo. Kitip ya kata, ngasmo ban ong yinti. Ngadon kajing kersan na ying lasen. Ngam don kam bantare ya kadut kangak kajong pihi pat ba kinong song. Ngam don kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelamen ki bapia. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yang scam ngan yang shlun. Ban syakri, ya ki kop shiliang ki sem shiliang. Ya ki lanot ki jenjar. Ngala pediang tu walking presiden na tu Khubor nri kabang asul eran manong kumaong makam nuat benetu mensuaru bangang amut berung NPP namar bangan tangfir tu sepang NPP ki ong me ke parti Garo. Parti mui syakren ben. Kenal ngam de tu nri ala de pat ngalayap be ten le kum. Nang ko yang meru hangta ngam semua pun berkat kan bau state president ong yang bagi dia berpeniak no pi ke meeting. Nri bangan ong meru ngam nuat. Tengoklah syukur lah pediang. Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong dongpo kala penkup buram ki lai phongut ki khana puli jong ka snong ki bala pas baha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing penkup buram na kaliang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum kadak ka jing sa kan mau bat ai mensim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S. Maulong UMLA ka Omsning ulawan ban shimbenta kumbukong san haka jingdan rengkat Presiden ka Seng Samla usamla Ariston Manbha Rendong Sngi Sekretari Seng Samla usamla Emilius Mayong Rangba Shnong uba Vicky Singkli lembat ki dekot jong ka Seng Samla kinong kitkam jong ki Seng Longkme lembat ki wei Uba Jason S. Maulong ula ai ka jingyaro e ka Seng Samla yo Maulong kabala shim e ka sen jam ban penlong kum kate ka jat program bat ula kenturu e ki khon samla bakindang treshi tom ha ki jing puli jong ki bakham shalor hakate ka ju kasngi nakalyang ka Seng Samla kala penkup buram kerpangru e ki laingot ki samla ki balawan ra na me ka snong bat e ka district hi baro kawai hakaba kila yo ra nam job haka weightlifting haka lumpung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Edelbert Rendong Sngi, usamla Anastasius Rendong Sngi, usamla Maximilius Rendong Sngi, hakaju kapor, laban kup buramru ya usamla Edelbert Rendong Sngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo kepada orang mai namar don gatu katingon ng Paris Gijaya control, mang gijaya trilang na por macua. Lalu kita ada kita orang tu, principal tu, Palawan College tu, kita orang tu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan termandu dah kali kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college, homestay. Kadang don tak ke art stream, beli gile ya kata ni berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ni suto kibon kilongin kibaduk, betul. Mut minski ki atrai ki rep ki rang ding ning imdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno juki kam dan kimla play tak khane tayo pada evening college so enrollment jo khane tayo pada thangte ya pom sing kalong ba apply mut masan free apply mut lai nang ka thai pi haba pi ai jing mut pi one shakmat pi trailer na try am man wandur ya kai jing bakam kan Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habai ekren be kinong shim Khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sarkar da egin besai ki khun jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya eating seal.
is secretary belong winong kanya ya kani ka jelang ka ji ka step ka pamita ai play ya pi ki parano hikai ki balai wan na keleng jong kani ka jala ka ji ki bala pulut ya ka por ka bakodor ka jong pi ha ba pinwan ha kani ka jelang ka ji te kumbangi leo jintep lemba I president ma ha kani ka si ka pamita ni don kat ru bani ya ka Augusta Kabalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata rela ni kahok ni haban syong keren na kabasay ni wat benang ay kini kai ni jongpi hakan ni ka jala ka jongi te daga baburom ya boro ni don kat neng mat kum kinu hikai ni di bandon kamen sem kabasin rang ngim de ban salia ngim de banting ngin mi sakmat ban pau yala ka hok ke jongi ay ka jingdoa ka jongi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung le ran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalea daladi tulab ru la banalut baro shimigalea Tewat lek syuk yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom Sedang mafi ke sarkar Om Deban sedang upat ba Larafi syem yang i bagi kini kai kemudian burom Sedang mafi ke sarkar Ban burom ini Om Deban sedang lupat ba dan ukna Dan kini kindin kebakindiat kulicibun Ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jigmo om ya ki ba nang ne shatai kin the Ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khat sandri unai tung 8,000 ar ko ar kila kenno badan kadau ka ba pendong ki MLA jaka parti bakin pet no naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilat bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar Ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jing thumu jing kite ki MLA ban mi no naka party shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na congress panya don rak TMC mantapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaaro kimio sakabalai kimio ban wan thai yang suka juro imat kimsio kila singong daerah te Don takutkan ni kiban yun, takungka media report kumbokio. Te yang kita ngim la aban lada kita ki lidar kim skam jumur ngim don kamre. Ngim don kam tangi ki lidar kiban yoi but kay ka state jungi kalamat hakine ki saufna. But balai ki kwa manlejas no kan kita ki parti ki badan sarkar menta imai kala bandai na menta jo kisime namara kapa ni don opposition dengi ni ya persya mentapa ki ko panesno dengan la banong te namar kata ngangong kumni ba ni don kam ya ki lidar ki bane jigmo om ni ki ba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are petty politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Pendet pas ngomong ya kata kajing perkat sarkar ba ngiiru ba ka
jing persngo nak yang dot pasno nak kita cakap dia yang persyak jing persngo nak yang kita nak koi min dan nasinda maka nongrem nak dot pasno baik maju isi ke jing i dot pasno semotor amat tetap putri senen bini jing jing tidak pasno ti kuat amat jing jing jika try ke sarkar kan ham perkhat sani bhan kam akan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok no train trong sarkar ni kadai ki sekri trong sarkar ndai dar ban su on ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkhat bun gila ti ngimla masutu ka perkhat trong sarkar kan berkom namar kum kapau to support mi tangka nomor 1 di nomor 3 lagi ong jok municipal na trong highway im ong ba im kwa mi kiran persak kita ba kan pen slam ni kini cik pen ria iki tri trong persak pen kan rem gitu ni kalau badin pen ria ba kita kalau an shift bit kita di nomor 3 sarkar ba trong persak ni ko motor ai ki kota ka ba badiban ai kum kadai kum golong highway ki sekri karup ndrai pencit percakapan persna di mesin sloba kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berfat temu sarkar kalak pencit cakap persaing kita di bentuk kusuk kata tak kayak nak jom kedai kita wei pada kelanong di wei pada topik banyak nak jadi pinong teri atau ini kamalon mati bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sarkar kita mesti di kota jom sarkar kerja ini feedback kini ki minister oper isong pisah kota trong sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande fu selesai sekali ki long isu ni minister suki hapan tempat ka yang sarkar chaba ala ikiwe ti kolong punjuk ya kini ru ki reu isong ti maka sarkar ka facility ki pansong bagi ki sek notren sarkar kam semai den on pansong ki yang sarkar kat bidang dai ki notren sarkar padang ki pendek bagi dawa kumai semua orang kampung mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla an priang namala sarkar kali kumai berkalim kalak pendek lang lepor khat apa sih gua saya we ke we ke pak man ke nong tri man ke dawa kata pencit ini ke cakap ai ke yang pencit pensna ba yang pencit cakap kalak mah sarkar banyak kata tapi kapenta ka ba aro ni kalong ba di pencit di ai cakap tu pihak pensna ke yang kesan kan bayi kesan kan bayi kesan apa ba kan persawakan apa ba ki kumno pinai ye jika sarkar se kinong tri sarkar bom lalang ta ka bom lalang ye embo pin om ba ya jaka yang sarkar na ye si kinong tri sarkar panen penting lada pi om bangai kwatar kala benlong rebo pinong ai de ka bom la benlong dalil liru lada pi ai ye kini inam don sa kiwi pat kinong tri sarkar kila pandawa kamju ti he pinlang kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki basa be an haja ka sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru chi government lang di government property ula ben sa sekretariat ula ben sa CM resident da be gong me ayang ni cara bar kayin ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka KIA ya kan cakap bar kayin saya kini diberi kalau long kam kai dak tega ya sarkar bar kayin kalau long tamula kalau long kam bit Tenri ada kisu aiwai kata kasar jom ya kinong song bi ani ke bom along penong ba kasokar ka pentit jaka batkan ai ying ye kibru ki besar bi anya hi jaka sokar i ong kumne bakasokar kalau ada berpengkup no yang ada kam desu panang penjerong desu panang pen hakli ai yang pensong ki desu panang benang pen jamila ya jem ya ladi benong bahin bu bahin penkerja ada penkerja meras kam dia suka kam ben ya keren ya tak belum kam kalau ber apabila rai penkerja apa ya itu kinong tre suka kumungjong lada kemla pakai kuatar ada karen lawan kali keju kan jadi penteri kam kinong tre suka kabar ya kini ki basa bean illegal settler
kumbo phile si nang sauli pada kelen di Jakarta kira ada kabundesor thomnya ki kumcu pek ki wei ki chala Manipur apo Maharashtra ba ki wei ba ki occupy ga public property kira ada bundesor ki penkhoi ba tikan EU ke sorkan makhlia ban le aba ki digi nang sak dia tena film jo kesen ni persat jo dengan ya temu jo sorkan akabari ban ai jika adu lai akartam ta public property kabdi ke personal property jo kontrak nang ba stone ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko umsep jo ki pai ba imdi ban klen dia ta kani ke public property ya ka ba sarkar ka tip yang tu na bisa simet jo no kadi na ka bisa ke ba ki pai ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jo state government tinggi nam setengah ya kan jo temu jo sarkar ba ni dawa ya sarkar ba di bansu evik yaki katkum ka an ka baladon lupa ba ikmi nanti ba sarkar tambri su ba nak ting ba kini kibrio khanan ba bungi barok ni kwa banyo i ba sarkar ha kala wenno ye tu ki khar meto na tu ka chaka kan wanra sindon ni ta ka development ba ki pai ba ki bobon kin yo chim toi la mutun khut yo tu chaka kan de ge jing yo no ba khrau yo je do jing no wi la ban kelut ya tu chaka le si ban bu ki parking lot ban sna ye ge shopping mall ba de ki shopping mall la ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo ko bri no trap ki bobon kam bobon jan la le si ban sna ye ki cool storage facility ha ba ki norep aba ki wan ra ki jho ki ha yo du ki nom di tak dor mobile ladon kata kudang mo ko ban bu ini ki jur bat ki wi jing mentoy timi kimi inti ba sarkar kan yo iya kan ka jing mentoy yo ba khrau bat ni kimi inti ba kan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat nongalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kum kidekot jangka KSU kisngukhia bha halor ka jingliplat kha watla ka sarkar kala penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jongki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ban na kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sengi na kaliang ka gomen kala punap kondon kata kalut siding to din ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanu ka jing kenria iki pos ni ki jing kata jing penai gomen ni seding hentai ki bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya lut seding hentai ki ka peso perpat ka ki peso long pelapat ba hadin ba penai ka lut seding nadu khatwi terik bat menta la hadu menta ka jing liblai kalong kampalat ban ya ka jing liblai akat ko por lut seding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media bedon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori poi la ringin ekran hapo ka di kasi cintia ngidon hadun rutuli ki por generation la ringin khanya ka fast second bakatat nakte na po kor ribhoi la ringin khanya ka borwaro ka don ka batan na po dam ro ka don hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol improve project na borniro ka don hapo ribhoi Andrei ka ay kapso pelapat kasulong pamula kabalip la kha sikharu kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka he baru kadan hapori boy ka jinglip like bun tamru kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office hak ne po nongpo Andrei ka ay kasulong pelapat ka ban na kaliang jong USDO usem latre ban kendu yingi
nak kidau yak tangim tip andre gejing edau gejong golong ka jimpun kam te yak tangim tip bun kam re ngim sumlawan lagi no banta ka jingwan jingi kana por kari tang bangin yo jing tip nane ka jingpun sai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pane ka light ba kadi nak kadau ka jing lip light kha sikha hangne po nongpo andre ke jing bam tre jong yesu bani kundu bani kana por ngim super kata andre nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kena ga benta bagi di ben pensai ha luar ka jing dai kha kha hne ha ponong po Kasenjuk kirang Bashnong border area haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union North Khasi Hills Eastern border area menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar kalalet ban kendu yu deputy commissioner Riboy district hapo ka jingalam u president Kasenjuk kirang Bashnong border area uba bisotun bat usamla banjob maring halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda kabahab hiki jaka ya kajia kaput daga bawanra daki post electric haka khatlai tarik unaitung ar haka por shi tengsngi Katega jaka kadai ka bahap heki jaka ya kajia kaput kiba ka Assam naga por sakapor ka pen ibor da ka jingwan ra kilat penroy kiban pen shisha ne sakhi baki dei kishnong kiba dang hap sa Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawan ra daki post electric Hakatega khatlai tarik ki dekor ka KSU ki lalet ban pensange katega jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip sakador bar snong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong alam snong ki lawan ban kundu eu deputy commissioner Riboy district to nang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangni ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak kenuan jong isu orang Basnong. Abidai bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki puslat. Di kumbang itip ma kumalakran na isu jong ka isu orang Basnong bahkan ar kanyo. Kasabuda kala dari gue nang Shillong balayo yang skim nak ka jelas sejuni. Ndrai kala syak pensengen no ka Sarkar Assam alkiplek Assam aku for. Kaba smukla galong ba nagliang jong ka Sarkar Assam menta pade nagliang jong ki kimot banwan bu yang kita ki ukur yang kita di bengla chakko ka sinong sabuda apo unsal fair ja tolong batui ki sinong ki nagliang di geseng ki persya yang kene gejile jong ka Assam bat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacil niya yang kene kam nawaki ki latmu menta ke nalang ni sekolah berkendu isi tentang sini, nalang jumbusi lah pular bersihnya, bersengit ya kena ka jikmu jong ka Sarkar Assam, ke kerman skam, kumbang ilayah keren bertolong basiso, ndai lada ka Sarkar Assam, ayat bercepaman, nalang juga seng yang sasim dah kiwai pat kilat ki persyak sebab kampingnya, ane ingin pelong kinu ki program bukan persyak, yang kaji temu oleh John Bor jong ka Sarkar Assam. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong, pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai ba kilatrei bat jaus app. Tementang ini apaish ki khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakhat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar haki kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jinga kendo bat kilat pathai khubor mentakasngi ulayat ho ba kidon ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila ban nempoi shaka thong jingjob haka election 2000 phulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang, umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti kibadon sorkar menta. Imai kala bandai nak menta jo kisime. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapap kikwa panyasno dengan la benong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumut. Omni akiba nang ne setai kin Ka National People's Party Nongpo constituency hakakhat santarik unaitung 2000 RPR kala plie ka office trekam jongka hakasnong Umbudari Bhoi district. La plie kani ka office trekam jongka party da uba Clement Maulong president NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdon lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo constituency haka election syakaying dorbar thawan ka Jylla hau 2000 phulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ka NPP Ribhoi. Hakani ka ju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ka NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa dadadon bakawang ketik
Kijudan banong. Kakuma kawan banyak business syabo longpo. Itek ya kata. Ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kershan na yeng nasen. Ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong pihi pat ba kinong song. Ngam don kam bantare ya kaskim. Bat tidak kelamnan ki bapia. Kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri ya ki kup shiliang kisam shiliang. Ya ki lanot ki jenjar. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastam menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jilla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sha singit bacha thatrong hasurok ha ka sorkar kala penkiu riu madan khamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai kumnu kini kinong hikai ki penyat ki yeng ki sem ki besai ki khun ki kti ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau shanu ja ki menteri ka sorkar jilla shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat ban pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ka jungi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya daladu tulab ru la banalut baro Meghalaya te wat le syu yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ka sorkar omde ban sedang upat ba Katanat kakot kakhya ka jilla hakasni thode kala sedang Narenja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shushu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Mana na lor ki we ki he katanat kakot kakhya. Henry mentaka snipat ka sarkar India kala ai ya kani ka vaksin yono booster dose lani precautionary dose segi bakat prasnam seneng kum kajing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan new system kajing dap jongka jing rakhe lai lu yogor India ti mentaka singa sedang hangni hab jing syak lai bersedang borok ke state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syapara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district Kakenhon kinong di dosiar hakalama joka Meghalaya Poultry Association MPA kalabatha bat kentui ki para nong di dosiar hakane kanong ba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba yaki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission joka sorkar jilla haka khat khandai tarik unaitung habakran bakilat pathai khubor unong yalam ke MPA uba wanshai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ruban pensyai bat hikai ginong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi dosnyang dosiar bat dokha haki yoki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isatmet hadu kata daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jingkala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing man ki di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ai ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi manta kalong ba ni dei ban bu ki do ha ka jika bangim la bangi ki khmat ki jongi badaki tu ki khubor ngilapoi shka pakut tar hadu bangin daya syambyang kublai shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ko por khnai pije hadu khar RPG
Kajing mu jong kane ka kos ba karpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya. Bat gitu ki kena ki baterai ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi sakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulob rula banalut baro simigalea. Daladu tulob rula banalut baro simigalea. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikat sarkar omde ban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribe, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushin Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushin Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair.
The organisation of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina ketari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, jaya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cenga nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dongjaha, maina ya rangra, ancingni nekanio, cokidar dongja, aru nirok koba dongja, unigeman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manna were present on the occasion. Hendrai mencakap sinipat ke Sarkar India kala ai yang akan vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose yang bakat prasenam seneng kum kajing rakhe yang akan amrit mahasaf dan ini upasan sistem kajing dap jangka jing rakhe lai lu yang India. Dia mencakap singla sedang hang ni hat jing syah lai bersedang borok ke state. Tinggal sedang mentah renja but nang ni syakmat yang ai syabara ki government hospital syaki CACs ki PACs berborok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the solution news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish, Christ the King, in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizzo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco.
Working to prepare selection participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Selection Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian Work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco vocational schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PC, haduk kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Kakin hon kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos er bakin hami renti syaka jing hikai kumno bande khu ya ki dukan joki kabalapen bet jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai habakaran beklat pathai Khubor unoyelam kakin hon ubawan syai kharshandi ulaya thu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khu bat karu kombo ikido ki dukan joki Ba one side card sini, kadai President jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Kadai kita taka association ke page nak benta kinong di do CR kinong khayi bat kinong bat kinong supplier ya KCR kibedan hapo adikasi jain dia bat kibe pada ki district kibedan hapo ke state jong ke Meghalaya. Te ka jingwan ko jongi hakani ka por hakani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu bat bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan haki dukan ki jongki ki badan haki district ba pher ban nak banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ka ki iri ki sni ki dang ki spot checking ki ba pher haman laki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka stanction po is khasil bat lambagan jong ni ka jingwan jong ni ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendo ya madam mukhem bat naka office ka jong i la batha yang ye bangin don ka training nak mata kini nong di do siar
te kani ka training hi nak banta kini kinong di do siar kandai ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus aja apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khat biji bat hadu kapor sau biji jan miet bat ki ban wan ha kani ka training ki ban ai ji kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jo veterinary na ta kinong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kabakong santam kabangi dankam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong kabri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jingken tu ba phnya be sa kani ka jing hikai ni ka training nam ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai saungot kan badon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiet ba pinchim khia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai terik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani community hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata ki nong di do siar ni kumba kalong hakani kisi mamanta kani kamdai kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani kajing long kajing mana ki kisi ki mamanta kadai lamba kajing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangi mla ba ki khmat ki jongi but naga banta ki roadside ni ladon haka keti ke joga association ya ki sample ki bangi lapan kre tela lesi adon pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila banyi kendo bangi ki breu joga association but phila ban yo ko jingsha ha ban ni ka training ke bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni ka khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng nasen ngam don kam bantare ya kadot kangak ka jong phi pat ba ki nong song ngam don kam bantare ya ka skin bat ki development ki ba phe kan mau ko wei kum kalong ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lamot ki jinjang ka National People's Party Nongpo constituency minta kasmi ka khatsan tarik unai tung arhajar arpoar kala pli ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la pli ka ni ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka ban salong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yin dorbar thauan ka jilla haus nam arhajar arpulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwei part kinayalam bahak hamat jang ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngut ki balawan penyeso ya la di ke NPP. Balayo ruban pelat ya ka jingerwai jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Kriang. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kung kata ka office rekam office ka bapura dan taka parti hi barok kawai baningit scam bakani kandai kawai ni kishilam jing trekam jong kiri orang ba jong ki long kni jong ki kuan samla kuno ban pensandur bat penwandur ni ki barok dan taka ha kamiat dan taka shong shina dan shnong katha dan taka roi kapa jong ka Nongpo constituency bat kiri Ribhoi hi barok kawai hakani ka banta kani kadai kasin jam kabaningkong kabangikil kastep kabaningkong bangiyo shisha ikalik office trekam ti andai la jam kata kastep kabaningkong kakardam kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krendai kajing keno kajing kentho kajing ngok kejat kebabuan rukom henry
kum kita kinong kersan tiba iit so ban ong yiti nginom sngap tadadon bakhe ong baca nginom sngap tadadon bakawang keti kijudon ban ong kakuma kawan ban le business syapo longpo kitep ya kata ngasmo ban ong yiti ngadon kajing kersan na yeng lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong phi pat ba kinong song ngam don kam bantare ya kaskin bat tidak kelamnan ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yang scam ngan yang shlun ban syakri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lamnot ki jenjar ngalap pediang tu walking presiden tu Khubor ngri kabang ngasul eran manong kemaong makam nuat banyak tu mensuaru barang amut berung NPP lemar bangan tangfir tu sepang ke NPP ki ong mek ke parti Garo parti mu syakren bing kenal ngam le tu real lebih pak ngalayap be ten le kum lah je nang apa yang meru hangta ngam semua poi berkhat dan bau state president ong yang bakidi berpeniak no pi ke meeting tenrei bangan ong ru ngam nuat tinggal supediang lah pediang Kumshi benta ban ai men sim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong nong po kala pen kup buram ki lai phongut ki khna puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing pen kup buram na kalyang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum ka dak ka jing sa kan mau bat ai men sim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka umsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dekhot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen jang ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kan turu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala pen ku buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kila yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Meghalaya Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Adelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, laban kup buram ru ya usamla Adelbert rendong sngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, kabalalong hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo bukadat, harong mai namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, mangijuya trilang kapor mencuba. Jadi kita ada di dalam itu principal untuk Palwan College itu kita dalam itu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan wando dah kani kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan mengipi, mengipi kawai ke evening college, homestay. Kadang dontang ke art stream, boleh ngile ya kata ngi berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum seneng kamtam ni kani kadang kata jungi, ni suto kibon kilongin kibaduk, besok. Mut minski ki atre ki rep ki reng ding ning imdon pada ki college ke bam janmit mut maki kimla man pule kai ka jing angno jung ki kamda ding la play tak kan tayo pada evening college so enrollment jung kan ni tayo pada kan tayo po musling ka lomba apply mut masan pri apply mut layo nang ka thai pi haba pi ai jing mut pi wan shakmat pi atre lang na try kam man wandur ya kai ka jung kam kan ni Kinohi kai SSA Ka Jylla kila Shillong kelany mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e ka tulop jang ki. Habay ekren be kinong shim Khubor kiti kinohi kai kila ong bamenta san banai ki claim yo tulop bat da ka jing sngo sangsot kila kili ka sarkar da ekin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya eating seal. I secretary belong winong penya ya ka
jelang kaji ada step ke pemerintah ai play yapi ki parano hikai ki balaiwan na keleng-keleng jong kani ka jala kaji ki bala pulut ya kapor ka bakodor ka jong phi haba pinwan hagani ka jelang kaji te kumbangi lewat jintip lemba i presiden ma hakani ka sgi ka pemerintah ni don rengkat ruban ni ya ka kas Augusta Kamalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata, rela de kahok ni haban syong, kren na kabasay ni, wat benang ay kini kay, gijong pi hakani ka jala ka jongi. Te daga baburom, ya boro, ni don kat nengot kum kini hikay. Ngidi bandon kamen sem kamashin rang ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat ban pau yala kahok ke jongi ay ka jingdoa ke jungi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalea daladu tulab ru la banalut baro shimigalea dewat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar om deban sedang upat ba Larafi siam yangi bagi kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom yangi om deban sedang lo upat ba dan lo ukna dan kini kindin ke bakindiat kulisibun ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar kibane jumon omni akiba nang ne shatai kin the ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tong 8000 ar kila kenno badan kadau ka ba pendong ki MLA ka parti bakin petno naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilat bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jingthmu jung kite ki MLA ban mi no naka party shwa ki election MLA 8000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon dak TMC mendapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharo kimio sakabalai kimio ban wan thai yang sakajuro imat kimskio kila singo daerah te kidon tak tukar ni kiban youth right katungkar media report kumbokio te yang kita ngimla ban lada kita ki leader kim skam jumur ngim dan kamre ni dan kam tangi ki leader kiban yoi but ke ka state jungi kalamat hakine ki sausna but balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti ki badan sarkar mata imai kala bandai na kamenta jo kisime namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya mentapa ki ko banyasno dengan la banong te namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya ki leader ki banai jumon omni akiba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are petty politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Ba penkendet Shillong ya kata kajing perkat untuk sarkar ba ngir ba ka jing persnong nak ding dot pasno
nak kita cakap yang persyak yang semua bana kalian kita nak koi yang dah nasinda maka nongrim nak dalam pasnong baik maju isi ke jini itu pasnong semua tu amat tetap putri Senin kini cengi tidak pasnong tiga kuat amat ujung cengi tiga try ke sarkar kan ham perkat seni bahan kan akan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok di notrai trong sarkar ni kadai di sekri trong sarkar ndai garban su on ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkat Khubor pilih ti ngimla masutu ka perkat trong sarkar kan kom namar kum kapau to support yung tangka nomor 1 di notrai lah ông được municipal trong việc vậy nhưng ông bà nhưng qua kiran persak kata ba kan pen Islam ni kena cek pen riak ni kena trong persak kan orang rem tu ni kalau badin pen riak baik kata kalau an shift baik kita di train sarkar ba trong persak ni ko semua ai ki kota ka ba badai ai kum kadai kum bolong hiwe ki sekri sukaru ndrai pencit percakapan persena di mesin Sloba kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berkat tempoh sarkar kalak pencit cakap persaing kita dibuduk besuk kata terkaya nak jong kedai kita wei pada lanong di wei pada topik pun kan jadi pinong tray apa ini kamalo mati bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sarkar kita syong di kota jong sarkar kerja ini Hikmat kini minister opera isong isa kota sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande setelah saya sekali kim long ande isu ni long minister suki hapan pelak ke yang sarkar caban alat ikiwai ti kalau punjuk je kini ru ti reu isong ti maka sarkar ka facility iki pension bagi syek notri sarkar kan semua dan on pension iki yang sarkar kat bidang dai kini notri sarkar barang ki pendek bagi dawa kumai semua orang bak kamong mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla an priang namarla sarkar kali kumni berkalim kalak pendek lang ni porok apa saja ulah saya wei ke wei ke man ke kinong tri man ke dawa kata pencit ini ke caka ai kai pencit persna bak ye pencit caka kalak mah sarkar balik punta tapi kapenta ka ba aru ni kalong ba pencit iki ai caka tu hak persna ke ni kesan kan bayi kesan kan bayi kesan pai ba kan persawakan pai ba Hikum no pinai jika sarkar saya kinong teri sarkar kabom lalang ta kabom lalang ni embo pin om baya ka jaka sarkar na kinong teri sarkar panen penting lada piong bangai kuatar kala benlong rebo pinong di kabom la benlong dali liru lada pi kini inang don sakiwi pat kinong teri sarkar kila pendawa kamju tehei pinla kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa abi an jaka sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru sigi government lang di government property ula benesa sekretariat ula benesa CM resident dala be gome ayangi jaka bakayin ti kani kalau longka lada sarkar MDA mentamo ka KIA ya kana cakap baka ying saya kini diberi kalau long kam kai lah tega ya sarkar kalau long tamula kalau long kam bit dia rela lada kisu aiwai kata kasar jom ya kinong song bi anhi ke bom along penong ba kasarkar kan pentit jaka batkan ai ying ki beri besar bi anhi jaka sarkar di ongkum ni sarkar kalau ada berpenkut no yang ada kam desu panang penjerong desu panang pen hakli ai yang pensyong ki desu panang pen jamila ya jem ya ladi panang bahin bu ai penkerja ada penkerja ras ai kam desu kam ben ya keren ta kemudian kam kalau ber apabila ai penkerja apa ya itu kinong teri sarkar kemudian ada pemla bangai kuatar ai dah karen lawan kadi keju kan jadi menteri kami kinong teri sarkar kabar ya kini ki basak bean illegal settler kumbo phile ik hasian nang sauli pada kelet di Jakarta kira ada kabur besar thomnya ki kumju
kiwai ke Jylla Manipur apo Maharashtra ba kiwai ba pi ok pai ke public property kira ada bondosa ki penkhoi ba tiga EU kesorkan makhlia ban le aba kidi ki nong sak dia tina film jo kesen di persat jo dengan jadi temu jo kesorkan hak beri ban ai cika adu lai akartam ka public property kamdi ka personal property jo kontrak nang ba pastun ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko umsep jo ki pai ba imdi ban klen dia ta kani ke public property ya ka sarkar ka tip yang tu na bisa simet jo no jadi nak bisa ke ba ki pai ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jo mesti government tinggi nam setengah ya kan jo temu jo sarkar ba ni dawa ya sarkar ba di bansu evict yaki kat kum ka an ka baladon lupa ba ikmi nanti ba sarkar kamdi chu ba nak ting ba kini ki biro khnang ba bungi ba ni kwa ba noi ba sarkar ba kala wenno ye ki khar meto nam tu ka cakap kan wan ra sindon ni ta ka development ba ki pai ba ki bobon ki yo chim toi la mutun khu ye tu cakap kan de ge jing yo no ba khrau ye je bro jing no wi la ban kelut ye tu cakap le si ban bu ki parking lot ban sna ye be shopping mall ba dia kini shopping mall la ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bobon kam bobon jan la le si ban sna ye ki cool storage facility ha ba ki norep ba ki wan ra ki jho ki ha yo du ki nom di tak dor mobile la don kata kudam mo kaban bu ini ki jur ba ki wi jing mentoi tingi kimi inti ba sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo ba khrau ba ni kimi inti ba kan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapo kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat ki dekhot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kha kum ki dekhot jangka KSU kisngukhya bha halor ka jingliplat kha kha watla ka sarkar kala penbena ba enam dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jengki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngosi shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro kawai din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ba nakapor ni jumat jukundu ya kene jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sngi na kaliang government kala punap kandon kata kalut siding to hadin ya kata nim super atrai gila bendon ki jing pembej hanwa hono ka jing kenria iki pos ne ki jing kata jing punai government ilu siding hentai ki ka bolong hadin ka khatwe terik menta ubenai ba upwar minister uba presiden song ula penna bala weng ya kalut siding mereka ka super pat ka ka long pelapat ba hadin ba punai ka lut siding nadu khatwe terik bat menta la hadu menta ka jing liblai kalong kampalat ban ya jing liblai akat ko por lut siding kendiat ngasup batai ya pia khamat di media badon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori phoi la ringin ekran hapo ka di kasi cintia ngidon hadun ru tuli ki por generation la ragin khanya ka fast second bakathat nakte na po kor ribhoi la ringin khanya ka borwaru kadon ka patan na po dam ru kadon hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol untuk project na borniro kadon hapo ribhoi Andre ka ay kapso palapat kasulong pamula kabalip la ka sikaro kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka he baru kadon hapori boy ka jinglip la bun tamro kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya USDO hakne po office hakne po nongpo Andre ka ay kasulong palapat ka ban na kaliang jong USDO usem latre ban kendu yingi nak ai kidau yak tangin tip Andre gejing ai dau gejong golong ka jing bunkam te kata ngim tip bunkam re ngim sumlawan lagi penta ka jingwan jingi kana por
kari tang bangin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hang ne mata halor bedi pene ka light ba kadi nak ka dau ka jing lip light kha chi kha hang ne po nong po re ka jing bam tre jong isu bani kendu bani hang ne por ngim so pher kata re nak liang jong ka seng hi ni bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kana ka benta bagi di ban pensai halor ka jing light kha chi kha hang ne po nong po Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung arhajar arpoar, kalalet ban kendu eu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bi sotun, bad usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput da kabawan ra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung arhajar arpuar haka por shi tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por saka por ka pen ibor da ka jingwan ra hilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi ba ki dei kishnong ki badang hab sha Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawan ra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dekhot ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip shakador bar shnong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong yalam shnong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan angni ban sanan lang ka ki rang ba shnong tujuh nak kenuan jong isu orang Basnong. Hari ini buat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahab ya kini ki puslak. Di kumbang itip ma kumalakran na isu jong ka isu orang Basnong Basnam arhajar khanyo. Kasabuda kala dari duai nang Shillong balayo dan skim nak ka jelas kejuni. Ndrai kala syak pensengen no ka Sarkar Assam al-Tiklik Assam Khubor Kaba semua kalong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong kimot banwan bu yang kita ki Khubor yang kita di bengla chapo ka Shillong sabuda apo unsal fair ya kalong batui ki Shillong ki naglayang di keseng di persya yang kena dijule jong ka Assam mat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunjuk ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacin punya yang kena kam nabaki ki latmu menta ke naglayang ni istanat ban kendu isi mendang sini ma naglayang jong isi la pular ban singkya ban pensenge ya kene ka dikmu jong ka Sarkar Assam ke increment skam bat kumbang la yakren bakolong basiso ndai lada ka Sarkar Assam ayat bercakapan naglayang di keseng ingin sasim da kiwai pat kilat ki persya sebab kampinge ane ingin pelong kinu ki program bukan persya yang kaji temu oleh Don Bor jong ka Sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije adu khat ar pije ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka komputer course bakar pang man lagas ki senjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kanai ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong hagi singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei hagi singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai. Kublai pi baro syaka tup khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong. Pelat patba UCM ya ka tup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sorkar. Amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba isatmen. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar hagi kam syakri patba. Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ut syakani ka commission lada kitnat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jingya kendo bat kilat pathai Khubor mentagasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade syaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya syaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila ban nempoi syaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang, umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki basenjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong baka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban legasno kan kita ki parti kibadon sorkar menta. Imai kala bandai nak menta jo kisime. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapa kikwa banyasno dengan la banong tenamar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon. Omni akiba nang ne setai kin Ka National People's Party Nongpo Constituency hakakat santarik unaitung arhajar arpoar kalapli ka office trekam jongka hakasnong umbudari Ribhoi district. Lapli kani ka office trekam jongka party da uba Clement Maulong President NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo Constituency haka election syakaying dorbar tauan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jong ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jong ka NPP nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa dadadon bakawang ketik
Jujudon banong. Kakuma kawan balik business siapa longpo. Kita ya kata. Ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kershan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pihi patba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelamnan ki bapia. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri, ya ki kup shiliang ki sel shiliang. Ya ki lamnot ki jenjar. Hadian kajing pertasla miet singi ka fastam, menta, hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA, bandawa na ka sorkar jela ban siu no eka bainong, bakila dep jaus ep mentala san benai. Emla ban mudur, haduk kat ni kinong hikai ki syak sengit bat syak tatrong hasurok haka sorkar. Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem, ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar jela. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki kendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat ban pempau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ke jongi. Man la ka por ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Meghalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom. Sedang mafi ke sorkar. Om deban sedang upat ba. Katanat kakot kakhya ka jela hakasni thode kala sedang Narenja State Dispensary ya ka jingai ya katika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro. Rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Mana nalor ki wei ki he katanat kakot kakhya. Henry mentaka singipat ka sorkar India kala ai ya kan ka vaksin yono booster dose lani precautionary dose segi bakat prasnam seneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new pesan stem ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India dia mentaka singa sedang hang ni hab jing syak lai bersedang borok ka state tinggal sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs berbarok ki sessions ki balapan baik daki district Kaken hon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentu ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khole suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sorkar jela haka khat khandai tarik unaitung Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan syai kharchandi ulaya thoba kate ka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat do kha haki yau ki hat pat hakidukan snong kalong shisha kapi isat met hadu kata daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoj le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para brio. Ka khoj ka suba kaya jan bar ka khoj ka suba blai. Ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing mana kini kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong dido bangim la shu bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jaka bangim la bangi ki khmat ki jongi Badak itu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khar RPG
Kajing mu jom kane ka kos bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya ban kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer ban yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi sakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Dewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikan sarkar omde ban sedang upai ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. It will be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribes, and also for the other tribes, not just our tribes, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushin Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushin Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair.
The organisation of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina ketari baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obostarang ko nekaha, je ya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rang ko cengan nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dongjaha, maina ya rangara, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirok kuba dongja, unigeman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam seneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India dia mentaka singa sedang hang ni har jing syak lai bersedang borok ka state tinggal sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs berbarok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Solution News across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco.
Working to prepare Salesian participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco vocational schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbanai. Kakin hon kinong de dos yar hapo kalama Joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para badi dos yar bakin hami renti syaka jing hikai kumno bande khu ya ki dukan joki kabalapen bet Joka Food Commission Joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bakilat patai Khubor unoy lam kakin hon ubawan syai karshandi ulaya tu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos yar kumno ban le khu bat karu kombo ikido ki dukan joki. Ba one side card sindi kadi president jong all media poultry supplier and retailer association kadi kita ka association ka page na ka banta kinong di do share kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya ki share ki bedan hapo ri khasi jain tia bat ki be pe ki district ki bedan hapo ka state jong ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi ha kani ka por ha kani ka janmet lingba jong kani ka press conference kalong bangin yathu but bangin idon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ba pher ba na ka banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ka ki iri ki sni ki dang ki spot checking ki ba pher haman la ki dong ki jaka jong ka sor Shillong hapo rikhasi ka stanction po is khasil but lambagan jong ni ka jingwan jong ni ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendu ya ka office jong ka food commissioner hangtu but nilai kendu ya madam mukhem but naka office ka jong i la
bathak yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do sia te kani ka training hi nak banta kini nong di do sia kan dei ka khat khandai terik u banai bin yo khat khandai terik banai u banai bin yo haus aja apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khat biji bat hadu kapor sau biji jan miet bat ki ban wan ha kani ka training ki ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jog veterinary na ta kinong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye kinyot but kabakong santam kabangi dankam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong kabri hinyo trap but les ba ngila pha alu ki jingpen tip sapi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jingken tu ba phinya be sa kani ka jing hikai ni ka training nama ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi na ki unit ki jong phi arlai sawut kan badon ai ba ban represent sakani ka training na manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiat ba pin chimkhia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai trik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata ki nong di do siar ni kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno junu hanai kani kajing long kajing mana ki si ki manta ka dei lamba kajing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangi mla ba ki khmat ke jongi but naga banta ki roadside ni ladon haka keti ke joga association ya ki sample ke bangi lapan kre tela le si adon pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila ban kendu ban ki breu joga association but phila ban yo ko jing sha le ban ki training ke bandon ha ka ni ke sngi ha ka ni khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak ka jong phi pat ba ki nong song ngam don kam bantare ya ka skin bat ki development ki ba phe kan mau ko wei kum kalong ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lamlot ki jinjang ka National People's Party Nongpo constituency minta kasmi ka khatsan tarik unai tung arajar arpoar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka ban salong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor ba thauan ka jilla house nam arajar arpula uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwe part kinayalam bahak hamat jong ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasngi la pedang burom ru ya shibon ngut ki balawan penyeso ya la di ke NPP. Balayo ruban pelat ya ka jingerwa jong ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka we kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kung kata ka office trekam office ka bapura dan taka parti hi barok kawai baningit scam bakani kandai kawai ni kishilam jing trekam jong kiri orang ba jong ki long kni jong ki kuan samla kuno ban pensandur bat penwandur ni ki barok dan taka ha kamiat dan taka shong shina dan shnong katang dan taka roi kapa jong ka Nongpo constituency bat kiri Ribhoi hi barok kawai hakani ka banta kani kadai kasin jam kabaningkong kabangikil kastep kabaningkong bangiyo shisha ikalik office trekam ti andai la jam kata kastep kabaningkong kakardam kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krendai kajing keno kajing kentho kajing no kejat kebabuan rukom
Andre, kum kita kinong kersan tiba iit soban ong yiti. Nginum sengap, tadadon bakhe ong beja. Nginum sengap, tadadon bakawang ketit. Kijudon ban ong, kakuma kawan ban net business syapo longpo. Kitip ya kata. Ngasmo ban ong yiti. Ngadon kajing kersan na yeng lasen. Ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pihi patba kinong song. Ngam dan kam bantare ya kaskin. Bat tidak kelamnan ki bapher. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri, ya ki kup syiriang ki sen syiriang. Ya ki lamnot ki jenjar. Ngalap pediang tu walking presiden tu Khubor ngri kabang ngasul eran manong kemaong makam nuat banyak tu mensuaru banang ngamut benrung NPP namar bangan tangfir tu sepang ke NPP ki ong mek ke parti Garo. Parti mui syakren bing. Kenal ngam le tu rian lebih pak ngalayap bi ten le kum lah. Ke nang apa yang meru hangta ngam semua pui berkat kan bau state president ong yang bakidi berpeniak no pi ke meeting. Tenrei bangan ong meru ngam nuat. Tengoklah syukudiang lah pediang. Kumshi benta ban ai men sim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong ndong po kala pen kup buram ki lai phongut ki khna puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ko wei ha ka te ga jingpen kup buram na kalyang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum kadak ka jingsa kan mau bat ai men sim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka umsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dekhot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen jang ban penlong kum kate ka jat program bat ula kenturu e ki khon samla bakindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor hakate ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala pen kup buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei haka ba kila yo ra nam job haka weight lifting haka lumpung jong ka Megalia Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Edelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, laban kup buram ru ya usamla Edelbert rendong sngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo ko badat, anong may namar don gatu kaningon ko Paris. Gijuya kendor, mangijuya trilang kapor mencuba. Jadi kita ada di dalam itu, principal untuk Palwan College itu, kita dalam itu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan penwandur akan dikatayo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college, homestay. Kadang dontang ke art stream, balik ngile ya kata ngi berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum seneng kamtam ya kan dikatong katanjungi, ni suto kibon kilongin kibaduk, besok. Mut minski ki atrai ki rep ki rang ding ning imdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno jung ki kamda tinggal ada play tak khana tayo pada evening college so enrollment jo kan khana tayo pada kan tayo ko muslim ka lomba apply mut masan pri apply mut play na ka thai pi haba pi ai jing mut pi wan shakmat pi trailer na try kam man wandur ya kai ka jing dokam kan choda Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habai ekren be kinong shim Khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sarkar da ekin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya i jing siu. I secretary belong winong penya ya ka
jelang kaji ada step ke pemerintah ai play ya ki paranoi kai ki balai wan na keleng jong kani ka jala kaji ki bala pulut ya kapor ka bakodor ka jong pi haba pinwan thagani ka jelang kaji te kumbangi leo jintep lemba I presiden ma ha kani ka si ka pemerintah ni don kat ru ni ya ka kas Augusta Kamalawan Nadu Nagaro Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata, rela deka hok ni haban syong. Keren nak bahasa ini. Wat benang ai kini kai. Gijong pi hakan ni kejala kejongi. Te daga baburom ya boro. Ni don kat neng mot kum kini hikai. Ni di bandon kamen sem kamen rang ngim de ban salia ngim de banting ngin mi syakmat ban pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ke jongi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung le ran hado ba shwa banyo tulog ru la banalut baro simigalea zaladu tulog ru la banalut baro simigalea te wat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar omde ban sedang upai ba Larafi sim yang i bagi kini kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom ini omde ban sedang lupai ba dan ukna dan kini kini ke bagian kricibun ngangong kumni ba ni don kam ya kilidar kibane jumon omni akiba nang ne shatai kin the Ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tong 8,000 ar kila keno badan kadau kaba pendong yaki MLA jaka parti bakin petno naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Dekhar Ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jingtmu jing kite ki MLA ban mi no naka parti shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon rak TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio sakabalai kimio ban wan thai yang sakajuru imat kimskyo kila sino daerah te Kidon cakutan ni kiban yun, katungkar media report kumokio. Te yang kita ngim la aban lada kita kilidar kim skam jumur ngim don kamre. Ngim don kam tangi kilidar kiban yoi but kaya kasti jungi kalamat hakine ki sausna. But balai ki kwa menjasno kan kita ki parti kibadon sarkar menta. Imai kala bandai nak menta joki simet. Namara kapa ngidon opposition dengi ni ya persya. Mentapat kikwa panyasno dengan la banong te namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon. Omni akiba nang ne shatai kin the. TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are PT politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Pengendet Pak Shillong ya kata jing perkat jing sarkar ba ngiiru ba ka jing persngom na ding dot pasno
na kita cakap yang persyak ini semua wana kalian Kristen na koi min dan nasinda maka nongrem maka don pasnong hai maju isi ke jingi itu pasnong semotor amat tetap putri Kristen ini jingi jingi tidak pasnong ti kuat amat jingi tiga try ke sarkar kan ham perkhat sani bhan kam apan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok no trai trong sarkar ni kadai ti sekri trong sarkar dari garban su on ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkhat bun ba pilih ti ngimla masutu ka perkhat trong sarkar kan berkom namar kum kapau tu support yang tangkat nomor 1 di nomor 3 lagi ong jok municipal na trong highway yung ong ba yung kwa ni kiran persyak kita ba kan pen Islam ni kena cek pen ria ni itu trong persyak pen kan orang tu ni kalau badin pen ria baik kita kalau an shift bit kita di nomor 3 sarkar ba trong persyak ni tu motor ai ki kota ka ba badai ai kum kadai kum bolong highway ki sekri karup rai pencit percakap persena ini mesin sloba kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berkat temu sarkar kalak pencit cakap percayaan kita dibentuk kusuk kata tak kayak nak jong kedai kita wei pada kalau nong dek wei pada topik banyak mungkin jadi pinong tray atau kapan ini kamalon maki bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sarkar kita syong ini kota jong sarkar kan ini Fipet kini ki minister opera Shillong pisah tentang sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande so selesai sekali ki long isu ni minister sepi hapan pelak tu ka yang sarkar siapa alat ikiwai ti kalau pujuk ya kini ru ki reu Shillong ti maka sarkar ka facility iki ban Shillong bagi ki syak no train sarkar kam semua ben on Shillong ki yang sarkar kat bidang dai ki no train sarkar padang ki pendek bagi dawa kembali semua orang bak kamong mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla pendiang namala sarkar kali kemudian berkali kalak pendek lang borok khat apa sih kalau saya we ke we ke man ke pinong tri man ke dawa kata pencit ini ke cakap ai kai pencit pensna bak ye pencit cakap kalak mah sarkar bandek kata tapi kapenta ka ba aro ni kalong ba di pencit ki ai cakap tu pihak pensna ke yang kesan kan bay kesan ni pai ba kat persawatan pai ba ki kumno pinai e rejika sarkar se kinong tri sarkar ka bom lalang ta ka bom lalang e embo pin ba ya ka jaka sarkar na e se kinong tri sarkar panen penting lada pi ong bangai kota kala benlong rebo pinong ai te ka bom la benlong dalil liru lada pi ai e kini inang don sa kiwi pat kinong tri sarkar kila pandawa kamju te hei pinla kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki basa be an haja sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru ki government lang ni government property ula ben sa sekretariat ula ben sa CM resident da la be gong me ayang ni cara berkayin ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka IA kan yang cakap bagai yang saya kini diberi kalau long kam kai nak tega ya sarkar kalau long tamula kalau long kam bid dan rela ada kisu aiwai kata kasar jom ria kinong song bi ani ke bom long penong ba kasarkar penting jaka batkan ai ying ki beri besar bi anya ki jaka sarkar di ongkum ni sarkar kalau ada berpengkup no yang ada kam desu pandang pencerong desu pandang penakli ai yang tusyong ki desu pandang pen chamila ya jem ya ladi bandong bahin bu ai penkerja ada penkerjaan ras ai kam desu kam ban ya keren ta bron kam kalau be apabila ai penkerja be ya itu kinong tre sukar tumungyong lada tumla bangai kuatar ai da karen lawan kali keju kan jadi menteri kami kinong tre sukar kabar ya kini ki basa bean illegal settler kumbo phile hasil nang sauli pada kelet di Jakarta kira ada kabudesem thomnya ki kumju
kiwai ki Jylla Manipur apo Maharashtra ba kiwai ba ki occupy the public property kira ada bulldozer ki penkhoi ba tikan EU ke sorkan makhlia ban le aba ki diki nong sak ya tina film jo kesen di persak jo dengan ejin temu jo sorkan hak beri ban ai jika adu lai akartam ke public property kabdi ke personal property jo kontrak nang ba stone ne jo no kan ke public property ya ka balatit na ko umsep jo ki ba imdi ban klen ya kani ke public property ya ka sarkar ka tip yang tu na bisa simet jo no jadi nak bisa bagi pajak ki contribution saya kata tax dan saya kata public revenue jong state government tinggi nam setengah yang menuju temu jom sarkar bag nidawa yang sarkar bag di bansu evict yaki katkum ka an ka baladon lupa bag ikimi nanti bag sarkar tambli su bana ting bag kini ki beliau kenang bag bunyi barang ni kuat banyo i bag sarkar ha kalau wenno ye ki khar metor nam tu ka cakap kan wanra sebelum kata development ba kipai ba ki bobon kin yo chimutoi lala mutun khut yo tu chaka kan de ngi jingo no ba khrau ga jeng do jeng no wi lala ban kelun ya tu chaka le si ban bu ki parking lot ban sna ye be shopping mall ba de kini shopping mall lala ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bobon kam bobon jan lala le si ban sna ye ki cool storage facility ha ba kinorep apa kiwan rai ki jojong ki ha yodu kinom di tak dor mobile ladon kata kudam mo ko ban bu ini ki jur ba ki wi jing mentoi timi kimi inti bok sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhrau ba ni kimi inti bakan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat nongalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kum kidekot jangka KSU kisngukhia bha halor ka jingliplat kha watla ka sarkar klab penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla baya shanlang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ba na kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sengi na kaliang ka gomen kala punap kandon kata kalut siding to din ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanwa hono kajing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ilu siding hentai ka bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya lu siding hentai ka peso perpat ka peso long pelapat ba hadin ba penai ka lu siding nadu khatwi terik bat menta la hadu menta kajing liblai kalong kampalat ban ya kajing liblai akat ku por lu siding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media bedon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori poi la ringnya kran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la rangin khanya ka fast second bakatat nakte na po kor ribhoi la ring khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo ribhoi ngidak ong ya ka new bagol untuk project na borniro ka don hapo ribhoi Andrei ka ay kapso pelapat kasulong pamula kabelip la kha sikharu kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka bak he baru kadan hapori boy ka jinglip la bun tamru kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasngi ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office hak ne po nongpo Andrei ka ay ka pasulong pelapat ka ban na kaliang jong USDO umsem latre ban kendu yingi nak ai kidau yak tangin tip Andrei gijing ai dau gojong golong ka jingbun kam te kata ngim tip bun kam re ngim sumlawan lagi no benta ka jingwan jingi hakne por
karitang begini yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pengene light ba kadi nak e ka dau ka jing lip light kha si kha hangne po nongpo re ke jing bam tre jong isu bani kendu pani hangne por ngim super kata re nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sya ki bor badi pek ya kena ka benta bagi di ben pensai halor ka jing light kha si kha hangne po nongpo Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar poar, kalalet ban kendu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahap hiki jaka ya kajia kaput da kabawanra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung ar poar haka por shi tengsngi kate ka jaka kade kabahap hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por ka pen ibor da ka jingwanra hilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi ba ki dei kishnong ki badang hap sha Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dokor ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip syakador bar snong bar menta ka sengi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong yalam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangi ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak kenuan jong isu orang Basnong. Abide bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki puslat. Di kumbang itip na kumalakran na isu jong ka isu orang Basnong Basnam hajar kanyo. Kasabuda kala de duway nang islong balayo ya skim na ko ka jelas keduni. Ndrai kala sa pensinge no ka Sarkar Assam altiklet Assam ko for. Kaba smukla galong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pati naglayang jong ki kimot banwan bu yang kita ki syukur yang kita di ringla chako ka sinong sabuda apo unsalfer ja tolong batui ki sinong ki naglayang di geseng ki persya yang kene gejule jong ka Assam bat lada ki jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacil nya yang kene kam kabaki ki latmu menta ke naglayang ni ispanat ban kendu isi mentang sini ma naglayang jumbusi la pular ban singkia ban pensinge ya kene ka dikmu jong ka Sarkar Assam ke increment skam bat kumbang la yakren batolong basiso ndai la ka Sarkar Assam ya ka chakman naglayang ji geseng yin sa shim da kiwei pat kilat ki persya ba khampinge ane gin pelong kinu ki program di ban persya ya ka dikmu le jon bor jong ka Sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjan. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajing mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong pelat patba UCM ya ka thup jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sarkar amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai ba kilatrei bat jaus app tementang ini apaish ki khubor ki bakham benya Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakhat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thup jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sarkar haki kam syakri patba Kaan ban penyo ya kajing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sarkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit khle kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi ki surong kilenti sengken kading elektrik bat kiwei Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jinga kendo bat kilat pathai Khubor mentakasni ulayat ho ba kidon ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajwat. But balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti kibadon sarkar menta. Imai kala bandai nak menta jo kisime. Namara kapa ngidon opposition dengi ni ya persya. Mentapa kikwa banyasno dengan la banong ke namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumon. Omnia kiba
nang ne shatai kin the Ka National People's Party Nongpo constituency haka khatsan tarik unaitung R1000 R4R kala plie ka office terekam jongka haka shnong Umbudari Bhoi district. La plie kani ka office terekam jongka party da uba Clement Maulong u president NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo constituency haka election syakaying dorbar Khubor Na Ka Jylla hau R1000 R4R Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ke NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ke NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Cream. Nyinum sa ladadon bakawang ketit kijudan banong Kakuma kawan banyak business siapa longpo kita ya kata ngasmo ban ong yepi ngadon kajing kersan na yeng lasen ngam dan kam bantare ya kadot kangak kajong pi pat ba kinong song ngam dan kam bantare ya kaskin bat tidak kelamnan ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban syakri ya ki kop shiliang ki shiliang ya ki lamnot ki jinjar Hadian kajing pertasla miet singi ka fastem menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jela ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sha singit bat sha thatrong hasurok haka sorkar ka sorkar kala penkiu riu madan khamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai Kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar Jylla. Shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department. Kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat bat mpau yala ka hok ke jongi. Ay ka jingdawa ka jungi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalaya daladu tulab ru la banalut baro shimigalaya te wat le syu yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ka sarkar omde ban sedang upat ba Katanat kakot kakhya ka Jylla hakasni thode kala sedang Narenja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shushu ya ka med ki nongsong shnong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya kani ka jingai tika la pelat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B Mana na lor ki wei ki he katanat kakot kakhya. Henry mentaka snipat ka sarkar India kala ai ya kani ka vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose segi bakat prasnam seneng kum kajing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan new system kajing dap jongka jing rakhe lai lu yogor India ti mentaka singa sedang hangni hab jing syak lai bersedang borok ke state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district Kakenhon kinong di dosiar hakalama joka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane kanong ba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba yaki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission joka sorkar Jylla haka khat khandai tarik unaitung Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan syai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi dosnyang dosiar bat dokha haki yoki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isat met hadu kata daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babun ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long
kajing mana kini kisi ki mamta kadai lemba kajing berhak jeng ka high court yang iki nong didok bagi mla su bandi ki dok kejungi dak bangi wa iki dok bat ngimla su ban hang iki ba ka ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ngi dei ban bu iki dok hai ke jeka bangi mla bangi iki khmat ki jongi Badak itu ki khubor ngelapoi syakapakut tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi syakmat ban pau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung lerai. Hado ba shwa banyo tulab rula banalut baro shimigalea. Daladu tulab rula banalut baro shimigalea. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikat sarkar om deban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. Be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribe, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments.
This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga Unit Motion Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Motion Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair. The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKJGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina katarik baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, jaya nokni obosta, nengo jakaleng pa noko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cenga nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dong jaha, maina ya rangra Ancing ni nekanio, Chokidar dongja, haru nirok koba dongja, unigaman singa taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manna were present on the occasion. Henry mentaka sinipat ka sarkar India kala ai yakan ka vaksin yono booster dose lani upri ka dose segi bakat prasnam seneng. Kum kajing rakhe ya kanika amrit mahasaf dan ini upsal sistem kajing dap jongga jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singla sedang hang ni har jing syang lai bersedang borok ka state tingla sedang mentah ranja but nang ni syakmat ngan ai syabara ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer banyo yang sertifikat tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the solution news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengode, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo.
people from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement (SYM). The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco. Working to prepare Salesian participation in World Youth Day WYD Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian Work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement (SYM) and Vocational Training Centres (VTCs) of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz, and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the provincial delegate for youth ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki balatrei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Kakin hon kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos er bakin hami renti shaka jing hikai kumno bande khu ya ki dukan joki kabalapen bet ka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trek mentau banai. Habakaran bakila pathai Khubor unoyelam kakin hon ubawan shai kharshandi ulayat ho bakate ka program kalong ru kumno ban pen shai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khu bat karu kombo ikido ki dukan joki. Ba one side card sindi kadi president jong all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadi kita ka association ka page na kabanta kinong di do CR kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya KCR kibadan hapo adikasi jain dia bat kibai pada ki district kibadan hapo ka state jong ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu bat bangin midon ban yathu chipi kita ki
kini kinong didok CR ki belong ki street vendors ki badan kinong didok CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki baper ba na ka banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba ka ka ki sni ki dong ki spot checking ki baper haman la ki dong ki jaka jong ka source long hapo rikhasi ka sanction po is khasil bat lembaga jongkani ka jingwan jongkani ka jinglong ka jingjia ka lawan lembaga juga high court tingi la wan banyak kendu ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendu ya madam mukhem bat naka office ka jong la batha yang ye bangin don ka training nak mata kini nong di do siar te kani ka training hi nak mata kini nong di do siar kandai ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus kabar aja apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khat biji bat hadu kapor sau biji jan miet bat ki ban wan ha kani ka training ban ai ji kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka tra jo veterinary nang taki nong pensyai nagiwe pat ki department bakom dong in bread ye ginyot but ka ba kong santam ka bangi dankam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jing pentip sapi lemba ki notice le sei ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jing tu ba phinya be sa kani ka jing hikai ni ka training namata ka jing mentoi ki jong phi hi but sakawi ru request ya pi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong pi ba pin pha ki brave ki jong pi ne ki unit ki jong pi arlai sawut kan badon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingbet jingbiang bang kerpa di pi lamba kani ka janmiat ba pinchim khia ban position ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai trik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata kinong di do siar ni kumba kalong hakani kisi mamanta kani kamdai kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno junu hanai kani kajing long kajing mana kini kisi ki mamanta kadai lamba kajing batha jong ka high court yangi kinong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ki do ha ke jaka bangi mla ba ki khmat ki jongi but naga benta ki roadside ni ladon ha ka keti ke joga association ya ki sample ki bangi lapan kre tela lesi ya don pring jong pi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside pila banyak kendu ban ki breu joga association but pila ban yo do jing sha la ban ki training ke bandon ha ka ni ke sngi ha ka ni khandai tore ngadon ka jing kersan na yin lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak ka jong pi pat ba ki nong song ngam don kam bantare ya ka skin bat ki development ki ba phe kan mau ko wei kum kalong ni ngan yang scam ngan yang shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sem shiliang ya ki lamot ki jinjang ka National People's Party Nongpo constituency minta kasmi ka khatsan tarik unai tung arhajar arpoar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka ban salong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor bar thauan ka jilla haus nam arhajar arpulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwe part kinayalam bahak hamat jong ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngut ki balawan penyeso ya la di ke NPP. Balayo ruban pelat ya ka jingerwai jong ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka we kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yen kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kung kata ka office trekam office ka bapura dan taka parti hi barok kuwai baningit scam
Bakani kan dai ka wei ni kishilam jing trai kam. Jong ki riu rang ba. Jong ki long kni. Jong ki kuan samla. Kuno ban pen sandur. Bat pen wandur ni ki baru nam ta ka ha kam ya. Nam ta ka shong shina da shnong ka thang. Nda ka roi ka pa jong ka nong po constituency bat ka ribhoi ki baru ko wei. Hakani ka banta. Kani ka dai ka sin jam ka baningkong ka bangikil. Ka step ka baningkong. Bangiyo shisha ikalik office prekam. Ti andai la jam kata. Ka step ka baningkong, ka kardam ka baningkong banta. Bon ki AKA ki bangin samat. Ka jing kawang kti, ka jing krendai, ka jing keno, ka jing kentho, ka jing ngok kejat, ka babuan rukom. Henry, kum kita kinang kersan ki bayit uso ban ong yiti. Ni nom sngap. Kada don bakhe ong kejat. Ni nom sngap. Kada don bakawang kti. Ki judan ban ong. Kakuma kawan ban net business syapo nongpo. Kitep ya kata. Ngasmo ban ong yiti. Ngadon ka jing kersan na yeng na sen. Ngam don kam bantare ya kadot kangak ka jong phi pat ba kinong song. Ngam don kam bantare ya ka skin. Bat tidak kelam nan ki bapia. Kan mau ko wei. Kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun. Ban syakri. Ya ki kop shiliang ki sen shiliang. Ya ki lamnot ki jenjang. Ngalap pediang tu walking presiden tu Khubor ngri kabang ngasul eran manong gamaong makam nuat banyak tu mensuaru banang ngamut benrung NPP lemar bangan tangfir tu sepang ke NPP ki ong mek ke parti garo. Parti mu syakren bing. Kenal ngam de tu rian lebih pak ngalayap be ten le kum lah. Ke nang apa yang meru hangta ngam semua pun berkat dan bawa state president tu orang yang berkini berpeniak nopi ke meeting. Tenrei bangan orang meru ngam nus. Tengoklah supediang lah pediang. Kumshi benta ban ai men sim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong nong po kala pen kup buram ki lai phongut ki khna puli jong ka snong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing pen kup buram na kalyang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum ka dak ka jing sa kan mau bat ai men sim ki Hakate ka jingalang pen kup buram uba Jason S Maulong UMLA ka umsning ulawan ban shimbenta kumukong san ha ka jingdan rengkat u president ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u secretary seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dekhot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen jam ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kan turu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala pen kup buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kila yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Meghalaya Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Adelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, lapan kup buram ru ya usamla Adelbert rendong sngi, ubalayo khori kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, Kabalalong Hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo bukadat, anong may namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, mangijuya trilang na por macua. Lalu kita ada kita orang itu principal terus Palawan College itu kita orang itu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan wandu dah kali kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college, homestay. Kadang dontang ke art stream, balik gile ya kata ngi berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ni suto kibon kilongin kibaduk, betul. Mut minski ki atrai ki rep ki rang ding ning imdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno jung ki kamda tinggal ada play tak kan tayo pada evening college so enrollment jo kan ni tayo pada kamta ya po muslim kalamba at pulai mut masan pri at pulai mut lai nang ka thai
pi haba pi ai jumut haba pi ai jumut haba pi ai jumut pi wan shakmat pi trailer na trai kam man wan dur ya ke jumut kam kan choda Kinohikai SSA Ka Jylla kila Shillong Kelan Mengor ha parking lot jangka additional secretariat bandawa ban pelat no ekatulop jangki. Habai ekren bekinong shim khubor kiti kinohikai kila ong pementasan benai ki klem yo tulop bat da kajing ngau sangsot kila keli ke sorkar da eikin besai ki khun jangki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya ijing siu. Secretary belong winong kanya ya ka Jelang kaji yang step kabamita, I play ya piki paranoi kai, kibalaiwan na keleng jong kani kajala kaji kibala pulut ya kapor kabakodor kajong pi haba pinwan hagani ka jelang kaji te kumbangi lewat jintip lemba I presiden ma hagani kasi kabamita ni don kat rubani ya ka kas Augusta Kabalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata, rela de kahok ni haban syong. Kren na kabasay ngi. Wat benang ay kini kay. Gijong pi hakani ka jala ka jongi. Te daga baburom ya boro. Nyadon kat ning mot kum kini hikay. Ngidi bandon kamen sem kawasin rang ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat ban pempau yala kahok ke jongi ay ka jingdoa ke jongi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulog ru la banalut baro simigalea zaladu tulog ru la banalut baro simigalea tewat le syu yang ikum ni Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sorkar omde ban sedang upai ba Larafi siam yang i bagi kini kini kai kemudian burom sedang mafi ke sorkar ban burom ini omde ban sedang lo upai ba dan ukna dan kini kindin ke bagian polisi pun Ngangong kumni ba ni don kam ya kilidar kibane jumut omni akiba nang ne shatai kin the Ki samla jangka Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tong 8,000 ar kila keno badan kadau kaba pendong ki MLA jaka parti bakin pet no naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Khar Ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jing thumu jing kite ki MLA ban mi no naka party shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres penyedon dak TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio sakabalai kimio ban wan thai yang sekajuru imat kimsio kila singol daerah te Kidon cakutan ni kiban yul, katungkar media report kumbokio. Te yang kita ngim la aban lada kita kilidar kim skam jumur ngim don kamre. Ngim don kam tangi kilidar kiban yoi but kaya kasti jungi kalamat hakine ki saufna. But balai ki kuat menejas no kan kita ki parti kibadon sorkar menta. Imai kala bandai nak menta joki simet. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentapap kikwa paniasno dengan la dong te namar kata ngangong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumut. Omni akiba nang ne shatai kin the. TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too.
These are petty politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya because all of them are in government. Be it they said that we are opposing our own government. It looks amused. I used to say, I mean the people in the government oppose the government. Penkendet Shillong ya kata kajing perkat bersorkar bat ngiru ba ka jing persngong nak ding dot pasno nak ketika yang persat jing sngong nak ding pasno nak koi min dan nasinda ka ngrem nak dot pasno hai maju isi ka jing i dot pasno semotor amat tetap putulik senen kini jing thì do pasnong thì cái quả mặt chung chung thì các trai cái सरकार का हम पर खर्च नहीं भाई मतलब अपन सोचो và cả đây bằng facility học tăng kita ki badai học di menteri trong सरकार ni kita di sekretari trong सरकार dari darban su on ai dot kat badan besar motor nasional bang kalau persyak kalau Shillong dengan perkat bun gila di ngimla masutu ke perkat dan sekat kalau berkom namar kum kapau ke support yang tangkat nomor 1 di menteri lagi ong ter municipal trong hidup yang ong ba ngimwa ni kiran persyak kata ba kan pen Islam ni kena ciptakan ria ni itu trong persyak kan orang tu ni kalau badin perken ria baik kata kalau an shift bit kita di menteri सरकार basong masa ni motor ai ki kota ka ba badiban ai kum kadai kum bolong hiwe ki sekretari karup ndrai pencit percaka persna ni mesin sloba kami hak nama bada सरकार kala pencit caka di berfat tem सरकार kala pencit caka persaying kita ki betuk kusuk kata te kaya ka jong kadai ka wi pa ka lanong de wi pa ka pek pun Bukan dari Menteri atau ini kamalon akibat di kabinet minister. Jadi kabinet minister, Menteri Sorkar, bidang syong ini kota jong Sorkar. Kerja ini. Fipat kini minister oper. Syong pisah kota jong Sorkar. Kat bidang long minister, kat bidang long ande. Selesai sekali kim long isu ni minister syukur apa tempat tu ke yang Sorkar. Siapa alat ikiwai. Thì kalau pujuk je kini ru di reu pasang nanti maka सरकार का facility di pensiun bagi diri syak notri सरकार kam semua dan on pensiun di सरकार tak ada dai di notri सरकार barang ki pendek bagi dawa kumbai semua orang bak kamu mi maki banyak सरकार ini semua bomlong kai bomla pendiang namala सरकार kali kumni berkalim kalak penlek lang yang berokhat apa saja Kalau saya gawe ke man ke pinotri man ke dawa kata pencit ini ke caka ai ke yang pencit pensna ba yang pencit caka kalak ma ke sukar balik kita tapi ka penta ka ba aro ni kalau ba di pencit ki ai caka to pihak pensna ke yang kesan kan bay kesan pai ba ka persawatan pai ba ki kumno pinai e jika सरकार से kinotri सरकार ka bom lalang ta Kalau malam ni embo pin om bayar jaka yang सरकार na si non teri सरकार panen penting lada pi om bangai kuatar kala benlong rebo pin om ai de kabom la benlong dalil liru lada pi ai kini idam don sakiwi pat kinong teri सरकार kila pendawa amju ti hei pin la kata di kuwi ka baar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa be an jaka सरकार Tila da pi om ta de baro ubru non kru sigi government lang di government property ula bensa sekretariat ula bensa CM resident da labe gong me ayang ni cara berkayin ti kani kalau long ka lada सरकार MDA mentamo ka IA kan ni cara berkayin saya kini diberi kalau long kam kai dong tega ya सरकार kalau long tamula kalau long kam bid
dan rela ada kisu aiwai kata kasar jom ya kinong song bi ani ke bom alom penong ba kasokar ka pentit jaka batkan ai ying ki bru ki besar bi anya ki jaka sokar i om kumne ba kasokar kalau ada berpengkup no yang ada kam de shu panang pencerong de shu panang pen hakli ai yang tusong ki de shu panang bandang pen chamila ya jem ya ladi bandang bahin bu bahin pen kerja ada pen kerja ras ai kam de shu kam ban ya keren ta kemudian kam kalau ber apabila ai pen kerja apa ya itu kinong tre sukar tu mengjong la da kemla ba ai kuatar ai da karen lawan kali keju ka an jadi menteri kam kinong tre sukar kabar ya kini ki basak bean illegal settler kumbo phile hasil nang sauli pada kelet di Jakarta kira ada kabundesar thomnya ki kumcu pe ki wei ki chala Manipur apo Maharashtra ba ki wei ba ki ok pai ga public property kira ada bundesar ki penkhoi ba tikan EU ke sorkan makhlia ban le aba ki de ki nang sak bean tenak lem jo kesen ni persak jo dengan ejin temu jo sorkan akabari ba ban ai jaka adu lai kartam ka public property kamde ka personal property jom kontrak nang ba stone ne jom no kan ke public property ya ka balathit na ko umset jom ki pai ba imde ban klen dia ta kani ke public property ya ka ba sarkar ka thip yang tu om na pisah simet jom no kadi na ka pisah ka ba ki pai ba ki contribute syaka ta tax dan syaka ka public revenue jom state government tinggi nam setengah ya kan jom temu jom sarkar ba ni dawa ya sarkar ba di bansu evik yaki katkum ka an ka baladon lupa ba ikimi nanti ba sarkar kamdi su ba nak titing ba kini kibrio kenang ba bunyi ba ni kwa ba noi ba sarkar ha ka wenno ye ki kham metor nam tu ka cakap kan wanra sendon yang ka development ba ki pai ba ki bobon kin yo chim toi la mutun khu yo tu cakap kan ding jing yo no ka khrau ya jeng do jing no le la ban kelun ya tu cakap le si ban bu ki parking lot ban sna ye be shopping mall ba dia kini shopping mall la ban ai kam ai jam ya de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bom kam bom jan la le si ban sna ki cool storage facility ha ba ki norep aba ki wan ra ki jojom ki ha yo du ki nom di tak dor mobil London kata kudang mo kaban bu ini ki jur ba ki wi jing mentoi timi kimi inti bok sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhrau ba ni kimi inti bakan le ni bodot kam Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingdon lang kiwei pat kidekot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kum kidekot jangka KSU kisngukhia bha halor ka jingliplat kha watla ka sarkar klab penbena ba anum dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jengki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngosi shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha ka bakta iki pat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ba na kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sengi na kaliang government kala punap kondon kata kalut sheding to din ya kata nim super atrai gila bondon ki jing penbej hanu ka jing kenria iki pos ni ki jing kata jing penai government ni sheding hentai ki bolong hadin ka khatwe terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng ya kalut sheding hentai ki ka super pat ka ki long pelapat ba hadin ba penai kalut sheding nadu khatwe terik bat menta la hadu menta ka jing liblai kalong kampalat bani ka jing liblai akat ko por sheding kendiak ngasu batai ya pia khamat ki media badon lang por ba ya ka jing penmi ya boarding ro
kabubun tam kadih poripoi laringin ekran hapo kadih kasi cintia nyidon hadun rutuli ki puar generation larangin kenya ka fast second bakatat nakte napo koriboi lain kenya ka borwaru kadon kapatan napo damru kadon hapo riboi nyedak ong ya ka new bako all untuk project na borniro kadon hapo riboi andre ka e kapsu phlapat kasulong thamula ka belip la kha sikharu kadih hapo riboi bat ka cakap mi boarding ka he baru kadon hapo riboi ka jinglip lai bun tamru kadih riboi habe de kana na kaliang jingi ka KSU no circle mentasni nyelawan ban ya kendu ya westjo hakne po face hakne po nongpo andre ke ka basulong phlapat ka ban nak liang jong westjo usem latre ban kendu yingi nak e kidau yak tangin tip andre gejing dau gejong golong ka jimbun kam te yak tangin tip bun kam re ngim sumlawan lagi no benta ka jingwan jingi hakne por kari tang bengin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mentah lor bedi kane like ba kadi nak e kadau ka jing lip like kha sikha hangne po nongpo andre ke jing bam tre jong yesu bani kendu bani kane por ngim super kata andre nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sya ki bor bari pek ya kane ka benta bagi di ben pensai ha luar ka jing like kha sikha hangne po nongpo Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung ar kalalet ban kendu Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput da kabawanra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung ar haka por shi tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por ka pen ibor da ka jingwanra hilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi baki de kishnong ki badang hab sha Assam par hakani ka sil menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawanra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dekor ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip sakador bar snong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nang lam snong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to nang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan ngi ban sanan lang ka ki rang ba snong tujuh nak kenuan jong isu orang Basnong. Abi dei bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ye kini ki puslak. Di kumbang itip ma kumalakran na isu jong ka isu orang Basnong Basnam ar khanyo. Kasabuda kala dei duai nang Shillong balayo yang scheme nak ka jelas keduni. Ndrai kala syak pensinge no ka Sarkar Assam al-Tiklit Assam Khubor Kaba smukla galong ba nagliang jong ka Sarkar Assam menta pade nagliang jong kimot banwan bu yang kita ki Khubor yang kita di bengla chakko ka Shillong sabuda apo unsalfer ja tolong batui ki Shillong ti nagliang di geseng ki persya yang kene gejile jong ka Assam bat lada jongi ru ki mailap hawar jar khanyo tunju ru hawar jar khanlai ni mailap ru ki bacil niya yang kene kam nawaki ki latmu menta ke nalang ni sekolah berkendu isi tentang sini, nalang jumbusi lah pular bersihnya, berpensinge ya kena ka jikmu jong ka Sarkar Assam, ke increment skam, kumbang ilayah keren batulong basiso, ndai lada ka Sarkar Assam, daya bercakapan, nalang jika seng yang sashim dah kiwai pat kilat ki persyak sebab kampingnya, ane ingin pelong kini ki program bukan persyak, yang kaji temu oleh John Bor jong ka Sarkar Assam. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar,
ki kena don school man lagas ni po ya bat gitu ki kena ki batrei ha ki sni po ya ale one penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
Mulai pi baro syakatup Khubor jengi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sengi kilong. Pelat patba UCM ya katup jingtip ke MSP SDC halor ki kam syakri patba ke sorkar. Dan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong. Hukum ke Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment. Ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei berjaus app. Tementang ini apaish ki Khubor ki bakham benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakhat santarik unaitung ulapli pelat patba ya ka portal thop jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla. Ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sorkar haki kam syakri patba. Kaan ban penyo ya ka jing syakri ba shanghok haman iwei pa iwei inong shong shnong bala tip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat ba ya ka hok banyo jingtip. Kipat ba kila ban ot syakani ka commission lada kitnat trekam ka sorkar kimla ban penbiang ya ki lengkor jingkit kli kum haka jing penbiang ya ka umbam umdi ki surok kilenti sengken kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar haka jinga kendo bat kilat pathai Khubor mentakasngi ulayat ho ba kidan ki MLA ki bala penyaso dekhot galade syaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya syaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi syaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jong ki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa menjelasno kan kita ki parti kibadon sorkar menta. Dimai kala bandai nak menta jo kisime. Namara kapa ngidon opposition dengi ya persya. Menta pap kikwa panyasno dengan la banong ke namar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jumut. Omni akiba nang ne setai kin Ka National People's Party Nongpo constituency haka khat santarik unaitung arhajar arpoar kala plie ka office trekam jongka hakasnong umbudari bhoi district. La plie kani ka office trekam jongka party da uba Clement Maulong president NPP ribhoi district kumukongsan haka jingdon lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na Nongpo constituency haka election syakaying dorbar thawan ka Jylla hau arhajar arphulai Uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jang ka NPP Ribhoi. Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat layo ru ban pelat ya ka jingrwa jang ka NPP Nongpo ka bala ai kerteng kawei kasur balarwai do samla Anthony Kriem. Nyinum sa dadadon bakawang ketik kijudon banong Kapung mak kawan banyak business siapa longpo itik ya kata ngasmo ban ong yepi ngadon kajing kersan na yeng lasen ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong pi pat ba kinong song ngam don kam bantare ya kaskin bat tidak kelamnan ki bapia kan mau kowe kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban syakri ya ki kup syiriang kisam syiriang ya ki lanot ki jenjar Hadian kajing pertasla miet singi ka fastem menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar Jylla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai. Emla ban mudur haduk kat ni kinong hikai ki sya sengit bat sya thatrong hasurok haka sorkar.
Ka sorkar kala penkiu riu madan kamakha ya ka buram ka ijat jong kinong hikai. Kumnu kini kinong hikai ki penya ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti. Ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau. Shanu ja ki menteri ka sorkar Jylla. Shanu ri ki babu sorkar ki batrai ha education department. Kini kilong ki kendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat bat mpau yala ka hok ke jongi. Ai ka jingdoa ke jongi. Man la ka por ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Meghalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom. Sedang mafi ke sorkar. Om Deban sedang upat ba. Katanat ka kwat ka khia ka Jylla ha ka sni thode kala sedang Narenja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongsong snong ban lait na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya ka ni ka jingai tika la palat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro. Rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Mana nalor ki we ki he katanat ka kwat ka khia. Henry mentaka snipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose la ni upri ka shne dose segi bakat prasnam sheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni pusat system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo ka India ti mentaka singa sedang hang ni hat jing sha lai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharan ja but nang ni syakmat ngin ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs berok ki sessions ki balapan baik daki district. Ka kenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentue ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan syaka jinghikai kumno banne khoi le suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sorkar Jylla haka khat khandai tarik unaitung. Habakran bakilat pathai Khubor unong yalam ke MPA uba wan syai kharchandi ulaya thoba kateka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki. Hadu kini kisi karukom de do masi do sniang dosiar bat dokha haki yau ki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isat met hadu kata-kata. Da ka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babun ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba haka long renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para briu ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jungno hanai kani ka jing long ka jing man ki di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la shu bandi ki do ka jungi da ka bangi wa ai ki do bat ngim la shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ki do ha ka jika bangim la bangi ki khmat ki jungi badaki tu ki khubor ngla poi shka pakut tar hadu bangin daya syambyang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are:
SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde banting. Ngin mi syakmat berpempau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab rula banalut baro Shimigalaya. Zaladu tulab rula banalut baro Shimigalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikan sarkar omde ban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. It will be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribe, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushin Road demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushin Road. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair. The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKJGP area unit, Maushin Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina katarik baha, ya cengni ribanio, lalu cengaya nokni obosta rangko nekaha, jaya nokni obosta, nengo jakaleng pa nokko jakaleng pa busturang, jaga palong rang, aru tusiani, andaki awani bathroom rang, toilet rang, ya rangko cenga nekaha, aru doga, kelki, ya plakan obosta dong jaha, maina ya rangra, ancingni nekanio, sokidar dongja, aru nirok koba dongja, unigaman cenga taalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles
Pengrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Henry Mentaka Snipat ka Sarkar India kala ai yakan ka vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose yaki bakhat prasnam sheneng kum ka jing rakhe yakan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo India ti Mentaka singla sedang hang ni hat jing sha rai sedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni shakmat ngan ai shbarok khoi ki government hospital shaki CACs ki PACs berbarok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije hadu khan RPG kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Silesian news across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco. Working to prepare Salesian participation in World Youth Day, WYD, Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland. The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian Work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centers VTCs of Bovilla was held.
The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz, and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco vocational schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Ki batrei kam sarkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kakin huan kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin huan iki para badi dos er bakin hab mi renti syaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan joki kabalapen bet jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai habakaran bekilat patai Khubor unoyelam kakin huan ubawan syai kharshandi ulayat hu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khu bat karu kombo ikido kidukan joki Ba one side kat sini kadai president jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadai kita ka association ka page na kabanta kinong di do CR kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya KCR kibadan hapo adikasi jain tia bat ki way pede ki district kibanta kibadan hapo ka state jong ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi ha kani ka por ha kani ka janmet lingba jong kani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan ki kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ba pher ban nak banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadang kata ka ki sni ki dang ki spot checking ki ba pher haman laki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka stanction po is khasil bat lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendo ya madam mukhem bat naka office ka jong i la batha yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kandai ka khat khandai trek ubanai binyo khat khandai trek ubanai binyo haus kabar ada apa ka por ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabe biji bat halu ka por sau biji jan miet but ban one hagani ka training ni ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi but na ka jog veterinary na ta kinong pensyai na ki we pat ki department ba kom dong in bread ye kinyot but
kaba kong santam kabangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki bedan hakeleng jong kabri hinyo trap but let's ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lemba ki notice le say ki notice ki bat boy bat kani kadai ka jingken tu ba phnya be sa kani ka jing hikai kani ka training nam ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawut kan badon ai ba ban represent sakani ka training na man ta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiet ba pinchim khia ban position ni ka training hakani ka kaban long ka kandai trek banai binyo ka jaka ka ban long ni ka training ka de po laumali community hall but kajing patha hangni pada ni kajing patha hangni namata ki nong di do siar ni hi kumba kalong hakani ki si mamanta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno jongno hanai kani kajing long kajing mana ki si ki mamanta ka dei lamba kajing patha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do kajongi da ka bangi wa ki do bat ngim la shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jaka bangim la ban yiki khmat ki jongi but naga benta ki roadside ni ladon ha ka ketiga juga association ya kini ki sample ki bangila pen kre tila lesi adon pring jong phi ki badon ha kini ki street vendors ki bisong ki roadside pila banyak kendo ban ki breu juga association but pila ban yo ko jing sha na ban ki training ka bandon ha kani ka sngi ha kani ka khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong song snong ngam don kam bantare ya ka skin bat ki development ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lanot ki jinjar ka National People's Party Nongpo constituency minta ka sini ka khatsan tarik unai tung arhajar arpoar kala plie ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la plie kani ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S maulong ka ban salong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka ying dorbar Khubor Na Ka Jylla haus nam arhajar arpulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwei part kinaya lam bahak hamat jang ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ya la di ke NPP. Balayo ruban pelat ya ka jingerwa jang ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka ban pelong ru kum kata ka office trekam office ka bapura dan taka parti hi barok kawai baningit scam bakani kan dei kawai ni kishilam jing trekam jong kiri orang ba jong ki long ni jong ki khon samla kuno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka barok nan taka bha kamyat nan taka shong shina jong shnong kathang nan taka roi ka pa jong ka Nongpo constituency bat ke Ribhoi hi barok kawai hakani ka benta kani ka dei kasin jam kabaningkong kabangikyo kaskat kabaningkong bangiyo shisha ibalik office trekam ti andai la jam hakata kaskat kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krendai kajing keno kajing kuntho kajing mo kejat kebabuan rukom henry pun kita kinang kersan tiba iet so ban ong yin Ninum sengap, tadadon bakhe umja. Ninum sengap, tadadon bakawang ketit. Kijudon banong, kakuma kawan banyak business siapa Nongpo. Kitek ya kata, ngasmo banong yepi. Ngadon kajing kersan na yeng nasen. Ngam don kam bantare ya kadot kangak kajong pi pat ba kinong song snong. Ngam don kam bantare ya kaskin. Bat tidak development ki baphe. Kan mau kawai kum kalong kuni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ya ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lanot ki jinjar
ngalapediang tu walking presiden na tu Khubor nri kabang asul eran manong gumaong makam nuat banyak mensuaru barang amut berung NPP lemar bangan tangsir tu sepang NPP gi ong be ke parti Garo parti mui sakren beng tak tahu ngam le tu nri ala de pat ngalayap be ten le kum no ke nangalapo yang leru hangta ngam semua pun berkat kan bahawa state president orang yang berkini berpeniak no pi ke meeting tenrei bangan ong ru ngam nu tinggal syukur yang lah pediang Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong kasnong kaseng samla yo maulong nongpo kala penkup buram ki lai phongut ki khna puli jong kasnong ki bala pas baha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie yo kasnong hi baro kawai ha ka te ga jing penkup buram na kalyang kaseng samla kala ai tiru de ki momentous kum kadak ka jing sa kan mau bat ai mensim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka umsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba shnong uba Vicky Singli lembat ki dekhot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen ja ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kenturu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing puli jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala penkup buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kila yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Meghalaya Games State Olympic Association Kita kilangut ki kentup ya usamla Adelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, laban kup buramru ya usamla Adelbert rendong sngi, ubalayo khori kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo bukadat, anong may namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya kendor, gijuya trilang kapor mencuba. Jadi kita kita lang tu principal tu Palawan College tu kita lang tu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan penwandur hak ni katayo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang IP, bagi play kawai ke evening college homes. Kadang don tak art stream lu. Balik gile ya kata ni berkat. Nama ni sutho ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ni sutho kibon kilongin ki bedok. Betul. Mut minski ki atrai ki rep ki rem ding ning imdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno juki kamda tinggal ada play tak khana ka tayo pada evening college so enrollment jo kan ni tayo pada kan tayo ko muslim ka lomba apply mut masan free apply mut lain na ka thai pi haba pi ai jing mut pi wan shakmat pi trailer na thai kam e man wandur ya kai ka jing dokam kan choda Kinong hikai SSA Ka Jylla kila Shillong kelan mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e katulop jang ki. Habai ekren be kinong shim Khubor kiti kinong hikai kila ong bamenta san banai ki claim yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila keli ke sarkar da ekin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya eating seal. Is secretary belong winong kanya ya ka Jelang ka jiya ka step ka pamita ay play ya piki para no hikai ki balaiwan na keleng jong kani ka jala ka jingi ki bala pulut ya ka por ka bakodor ka jong pi haba pinwan ha kani ka jelang ka jingi te kumbangi leo jintep lemba I president ma ha kani ka singi ka pamita ni don kat ru bani ya ka Augusta Kabalawan Nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills.
ngim sengai kata rela de ka hok ni haban syong kren da ka basayangi wat benang ai kini kai gi jongpi ha ka ni ka jela ka jongi te da ka baburom ya boro ni don kat nengot kum kini hikai ni di bandon ka mensem ka basenrang ngim de ban salia ngim de ban ting ngin mi syakmat ban pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ka jongi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro shimigalaya daladu tulab ru la banalut baro shimigalaya dewat le syu yang ikum ni larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar om de ban sedang upai ba larafi syem yang i bagi de kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom ini om de ban sedang lo upai ba dan ukna dan kini kindin ke bakindiat kulisibun ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar ki ba ne jmo omni akiba nang ne shatai kin the ki samla jaga Trinamool Youth Congress haka khatsandri unai tong 8,000 ar kila keno badan kadau ka ba pendong ki MLA ka parti bakin petno naka Trinamool batle jeso no shakawai pat ka parti habakran bagilar bathai Khubor u president ka Trinamool Youth Congress uba Fernandez Dekhar ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jingthmu jing kite ki MLA ban mi no naka parti shwa ki election MLA 8,000 ar kulai lada kilami na kongres panya don rak TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio sawir syaharu kimio sakabalai kimio ban wan thai biang sakajuru imat kimskio kila singol daerah te kidon cakutan ni kiban youth right tatungka media report kumbokio te yang kita ngimla ban lada kita ki leader kim skem jumur ngim dan kamre ni dan kam tangi ki leader kiban yoi but ke ka state jungi kalamat hakine ki sausna but balai ki kwa ban le sno kan kita ki parti ki badan sarkar menta imai kala bandai nak menta jo kisine namara kapa ni don ha opposition dengi ni ya persya mentapat ki kwa ban yasno dengan la banong te namar kata ngang ong kumni ba ni don kam ya ki leader ki bane jmo omni akiba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee. The first president was a Bengali too. These are PT politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya. Because all of them are in government. Be it, they said that we are opposing our own government. It looks amused, I used to say. The people in the government oppose the government. Penkendet Shillong ya kata jing perkat jing sarkar ba ngiiru ba ka jing persngong nak ding dot pasno nak ketika yang persyak jing sngong nak ding pasno ko nin don nasna ka ngrem nak dot pasno hai maju isi ke jing i dot pasno semotor amat tetap putunik senen gini jing thì do pasnong thì cái quả mà chung chung thì các trai các sarkar kan ham perkat sani bhan kam apan sotu ba kadai ban facility hok tang kita ki badai hok di trai trong sarkar ni kadai ki sekretari trong sarkar ndai dar ban su pan ai dot kat badan besar motor nasional ba
kalong persyak bat kalong Shillong dengan perkat Khubor pilih ti ngimla masuk tu ke perkat dengan sekat kan berkom namar kum kapau tu support yang tangkat nomor dia di nang trade lah ong tu municipal na trong gue yang ong ba ngimwa ni kiran persyak kita ba kan pen Islam ni kena cek pen ria ni kena trong persyak pen kan orang tu ni kalau ngadin pen ria ba kita kalau an shift bet kita di nang trade sokar ba trong masa ni tu motor ai ti kota ka ba ban ai kum kadai kum bolong biwe ki seperti sukaru rai pencit percakapan persna ini mesin sloba kami hak nama pada sokar kalak pencit cakap di berkat demokrasi sokar kalak pencit cakap persaing di kita dibentuk kusuk kata tak kayak nak jong kedai kita wei pada kalau nong dek wei pada topik banyak kan jadi pinong tray apa ini kamalor mati bagi kabinet minister jadi kabinet minister kementeri sokar kita syong di kota jong sokar kerja ini kita kini minister oper isyong pisah kota sokar kat bidang long minister kat bidang long ande selesai sekali kim long isu ni kim minister suki hapan pelak tu ke yang sokar siapa alat ikiwai di kalau punjuk ya kini ru di reu isyong nanti maka sokar ke facility iki pansyong bagi dikit syak noktre sokar kan semua dan orang pansyong iki yang sokar kat bidang dai ki noktre sokar barang ki pendek bagi dawa kumai semua orang bak kanong mi maki banyak sokar ini semua bomlong kai bomla an priang namala sokar kali kumni berkali kalak pendek lang ya borok apa sih gua saya we ke we ke man ke noktre man ke dawa kata pencit ini ke caka ai kai pencit persna bak ye pencit caka kalak mah sokar bandek kita jadi kapenta ke ba aru ni kalau ba di pencit di air cakap tu pihak persna ke yang kesan kan bayi kesan pai ba terpersawakan pai ba Hikumno pinai rejika sarkar se kinotri sarkar kabom lalang ta kabom lalang ni embo pin ombo ya ka jaka sarkar na se kinotri sarkar pen penting lada piong ban ai kwatar kala benlong rebo pino ai de kabom la benlong dalil liru lada pi ai kini inang don sakiwi pat kinotri sarkar kila pendawa penju tehei pinla kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai yin ye kibru ki basa be an jaka sarkar Tila da piong tadi baru ubru non kru segi government lang di government property ulah benisa sekretariat ulah benisa CM resident dalam abe government ayang ini cara berkain ti kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka IA ya kani cara berkain saya kini diberi kalau long kam kai dak tega ya sarkar berkain kalau long tamula kalau long kam bid dan rela ada kisu aiwai kata kasar jom ria kinong song bi ani ke bom along penong ba kasokat pentit jaka batkan ai ying ki bru ki besar bi anya ki jaka sokat di ongkum ne pakasokar kalau ada berpenkut no yang ada kam desu panang pencerong desu panang pen hakli ai yang pensong ki desu panang benang pen chamila ya jem ya ladi benang bahin bu bahin penkerja ada penkerja andrasi kam desu kam ben ya keren tak belum kam kalau bet apabila rai penkerja apa ya itu kinong tre sukar kumunjong lada pemla banai kuatan ada karen lawan kadi keju kan jadi menteri kami kinong tre sukar kabar ya kini ki basa bean illegal settler kumbo phile hasil nang sauli pada aklen kelen di Jakarta kira ada kabun besar thomnya ki kumcu pek kiwai ki cela Manipur apa Maharashtra bat kiwai ba pi occupy ke public property kira ada bun besar ki penkhoi bet tiga EU ke sarkar makhlia ban lek aba kidi ki nang sak dia tenak lem jo kesen di persyak jo dengan jadi temu jo sarkar akabari ban ai cika adu lai kartam ke public property kamdi ke personal property jom kontrak nang bak stun ne jom no kan ke public property ya ka balatin na ko umsep jom ki pa imdi bat klen dia kan ke public property ya ka bak sarkar ka tip yang tu om na bisa simet jom no kadi na ka bisa ka bak ki pa ki contribution kan
Saya kata tax, dan saya kata public revenue jama state government. Tinggi nama setelah yang kena jemput jam sarkar, bat ngidawa yang sarkar, bat di bansu evict yaki kat kum ka an ka baladon lupa, bat ikimi nanti bak sarkar kambri su banyak kiting, bat kini kibrio kenang ba bunyi barang ni kuat banyak i ba sarkar ba kalau wengno ye ki khar meter nam tu ka cakap kan wan rak sendon yang kata ka development ba kipai ba ki bobon kin yo jim toi lalak mutun khut yo tu cakap kan dei ge jing yo no ba khrau ge jeng do jing no le lalak ban kelut ya tu cakap le si ban bu ki parking lot ban sna ye be shopping mall ba dia kini shopping mall lalak ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khun samla jo bri no trap ki bobron kam bobron jan lalak le si ban sna ki cool storage facility ha ba kinorep apa ki wan rai ki jojom ki ha yodu kinom di tak dor mobli ladon kata kudam mo ko ban bu ini ki jur ba ki ui jing mentoi timi kimi inti bob sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo bakhrau ba ni kimi inti bakan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle hakajingadon lang kiwei pat kidekot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jingliplat ka bakha kha kum kidekot jangka KSU kisngukhya bha halor ka jingliplat kha kha watla ka sarkar kala penbena ba enam dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding habakran sekilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jengki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngosi shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro kawai din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha kha ane nongpo ka ba nakapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip light kha kha to hadang kini kinjat sngi na kaliang ka gomen kala punap kandon kata kalut siding to hadin ya kata nim super atrai gila bendon ki jing penbej hanwa hono ka jing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ni seding hentai ki ka bolong hadin ka khatwe terik menta ubenai ba upwar minister uba presiden song ula penna bala weng yak lu seding mereka ki ka super pat ka ki ka long pelapat ba hadin ba penai ka lu seding nadu khatwe terik bat menta la hadu menta ka jing liblai kalong kampalat ban yak jing liblai hakat ko por lu seding kendiat ngasut batai ya pia khmat di media badon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori phoi la ringin ekran hapo ka di kasi cintia ngidon hadun ru tuli ki por generation la ragin khanya ka fast second bakathat nakte na po kor phoi la ring khanya ka borwaru ka don ka patan na po dam ru ka don hapo ri phoi ngidak ong ya ka new bagol untuk project na borniro ka don hapo ri phoi mereka ka so pelapat ka sulong pamula ka belip la kha sikharu ka dei hapori boy bat ka cakap mi boarding ka ba he baru ka dan hapori boy ka jing lip la bun tamru ka dei hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office sang ne po nongpo mereka ka ba sulong pelapat ka ba nak liang jong USDO usem latre ban kendu yingi nak ki daw yak tangin tip andre gejing daw gejong golong ka jing bunkam te yak tangin tip bunkam re ngim sumlawan lagi no benta ka jingwan jingi kana por karitang bengin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi kane ka light ba ka dei nak ka daw ka jing lip light kha sikha hangne po nongpo andre ka jing bam tre jong isu bani kendu bani kana por ngim super kata andre nak liang jong ka seng hi ni bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kena ka benta bagi di ben pensai halor ka jing dait kha sikha hangne hapo nongpo
Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung arhajar arpoar, kalalet ban kendu eu Deputy Commissioner Riboy District, hapo kajingalam u President Kasenjuk kirang Bashnong border area, uba bisotun, bad usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput da kabawan ra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung arhajar arpuar haka por shi tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por ka pen ibor da ka jingwan ra hilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi baki dei kishnong ki badang hab sha Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawan ra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dekhot ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bar ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bar marmar ki la pentip shakador bar shnong bar menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong alam shnong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan angi ban sanan lang ki rang ba shnong tujuh nak kenuan jong isi jong orang Basnong. Abidai bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahab ya kini ki puslak. Di kumbang itip ma kumalakran na dan jong ka isi jong orang Basnong Basnam arhajar khanyo. Kasabuda kala de duway nang Shillong balayo ya scheme na ko ka jelas kejuni. Ndrai kala syak pensengen no ka Sarkar Assam alkitlek Assam ko for. Kaba smukla galong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong ki kimot banwan bu yang kita ki syukur yang kita di regla chapo ka Shillong sabuda apo unsal fair ja kalong batui ki Shillong ki naglayang di keseng ki persya yang kene ki jong ka Assam bat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunjuk ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacin punya yang kene kam kabaki ki latmu menta ke naglayang ni ispanat ban kendu isi mendang sini ba naglayang jung isi la pular ban singkya ban pensenge ya kene ka dikmu jong ka Sarkar Assam ke increment skam ba kumbang la yakren ba tolong ba siso ndai la ka Sarkar Assam ya ka chakman naglayang ji geseng ngin sa shim da kiwei pat kilat ki persya ba khampinge ane ngin tolong kinu ki program ban persya ya ka ji tmu le don bor jong ka Sarkar Assam Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khat RPG. Ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai phi baro shakathub khubor jengi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sngi kilong pelat patba UCM ya kathub jingtip ka MSP SDC halor ki kam syakri patba ka sarkar amdan laha ban pendat sping ya kinong ya lamba senjor jinglong hukum ka Food Safety Commission ban sange no ka rukom dedo ba assignment ban pan kinong hikai SSA ya ka bainong san benai bakila trei bat jaus app tementang ini apaish ki khubor ki bakham benya Menteri Rang Ba Ka Jylla ukon rat ke sangma hakakhat santarik unaitung ula pli pelat patba ya ka portal thop jingtip jang ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC kaban kli do MS Rao Chief Secretary Barem Ka Jylla ka kamram bakongsan jang ka MSP SDC ka longban penbiang barban ai jingtip ya ki jingtrei bat jingle jingkam jang ki tenat ka sarkar hagi kam syakri patba Kaan ban penyo ya kajing syakri ba syanghok haman iwei pa iwei inong syong shnong balatip kerteng hakaktien pareng Meghalaya Right to Public Services Act 2022 kaai hakipat get kli kum hakajing penbiang ya ka umbam umdi kisurok kilenti sengkien kading elektrik bat kiwei. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. Presiden Katanat Seng Samla Trinamool Youth Congress Ba Fernandes Dekhar hakajingya kendo bat kilat pathai khubor mentakasngi ulayat ho ba kidon ki MLA ki bala penyaso dekhot galade shaka Seng San Hima Trinamool Congress menta ki wat dong bat wat lenti bat makya shaki wei pat ki Seng San Hima lese naka jingpar tersan kamet bakila aban nempoi shaka thong jingjob haka election arhajar arphulai Uba Fernandes Dekhar ulaong Umdon AA ban kentho ne ban kedo halor kamon bat karai jongki MLA ki batmu ban mi no nakani ka seng. Halor kani ka phang umdon kanu ka seng san hima ka badon ka laha ban pendat sping ki nong yalam ki ba senjor ka jinglong. Uba Fernandes ulaong ba ka seng Trinamool ka khmi lenti ba unong yalam ude ban long ubre ubadon kamon bajuat. But balai ki kwa ban legisno kan kita ki parti ki badan sarkar mentah. Imai kalak bandai nak mentah jo kisine. Namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya. Mentah pap nang ne setai kin the. Ka National People's Party Nongpo constituency hakakhat santarik unaitung arhajar arpoar kala pli ka office trekam jongka hakasnong umbudari Bhoi district. La plie kini ka office trekam juga parti da uba Clement Maulong Presiden NPP Ribhoi District kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong kaban salong ka kertong na nongpo constituency haka election syaka ying dorbar tauan ka Jylla hau arhajar arphulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District bat kiwei pat kinong yalam bahakmat jong ka NPP Ribhoi Hakani kaju kasngi la pediang burom ru ya shibon ngut ki balawan ban penyaso ya la dia ka NPP bat la yo ru ban pelat ya ka jingrwa jo ka NPP nongpo ka bala ai kerteng ka wei kasur bala rwai do samla Anthony Cream Nyinum sa dadadon bakawang kiti kijudon banong kakuma kawan ban liat business syapo nongpo kitek ya kata ngasmo banong yipi ngadon ka jingkershan na ying lasen ngam ban kam bantare ya kadot kangak ka jong piki pat ba kinong song
Ngandam kam. Bantare nakaskim. Bertiga kelamnan ki bapia. Kan mau kowe, kum kalong kuni ngan yang scam ngan yang slun. Ban syakri. Ya ki kop Shillong ki sel Shillong. Ya ki lamnot ki jenjang. Hadian kajing pertasla mit singi ka fastam menta hakani ka kenti lami surok sekinong hikai sarva shiksha abhiyan SSA bandawa na ka sorkar jilla ban siuno eka bainong bakila dep jaus app mentala san benai emla ban mudur hadu kat ni kinong hikai ki sha singit bacha thatrong hasurok ha ka sorkar kala penkiu riu madan khamakha ya ka burom ka ijat jong kinong hikai kumnu kini kinong hikai ki penyat ki ying ki sem ki besai ki khun ki kti ka sorkar Meghalaya ka penkela bat penlong ki riu dapram ya kinong hikai hasnong hathau shanu ja ki menteri ka sorkar jilla shanu ri ki babu sorkar ki batre ha education department kini kilong ki khendiat ki jingkeli ba kinong hikai bat kumju ki riu khia mensim ki bu hakmat ka sorkar ngimde ban salia ngimde banting ngin mi syakmat ban pau yala ka hok ke jongi ai ka jingdoa ka jungi man la ka por ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Meghalaya zaladu tulab ru la banalut baro Meghalaya te wat le syu yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ka sarkar omde ban sedang upat ba Katanat ka kwat ka khia ka jilla ha ka singi thode kala sedang Naranja State Dispensary ya ka jingai ya ka tika ban penklan shu ya ka med ki nongshong shnong ban lat na COVID-19 batip kum ka booster dose. Ya ka ni ka jingai tika la palat pat ba adu MLA ka than ba Charles Pengro rengkat ka jingadon lang ka State Immunization Officer Dr. B. Mana na lor ki we ki he katanat ka kwat ka khia. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai ya kan ka vaksin yo no booster dose lani precautionary dose segi bakat prasem sheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongka jing rakhe lai lu yo gari India ti mentaka singa sedang hang ni har jing sha rai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai borok khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district Kakenhon kinong di dosiar hakalama jo ka Meghalaya Poultry Association MPA kala batha bat kentui ki para nong di dosiar hakane ka nongba bakin mi renti banwan saka jinghikai kumno banne khoi le suba ya ki dukan jongki kumbala penbet bat hukum daga Food Safety Commission jo ka sorkar jilla haka khat khandai tarik unaitung habakran bakilat pathai khubor unong yalam ke MPA uba wan shai kharchandi ulaya thoba kate ka program kalong ru ban pensyai bat hikai kinong di dosiar kumno ban le khoj bat karukom bu renti itenat ikido hakidukan jongki hadu kini kisi karukom de do masi do snyang do siar bat do kha haki yo ki hat pat hakidukan snong kralong shisha kapi isat met hadu kata daka jingwan ka klam COVID-19 kalawan ra ka jing kala haki babon ki rukom perkhat perdan kale khoi le suba hakalong renyang ki briu shimet pat haka imlang sa lang para brio ka khoi ka suba kaya jan bar ka khoi ka suba blai ta kani kam dei ka jing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani ka jing long ka jing mana ke di kisi ki mamta ka dei lamba ka jing batha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la shu bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ai ki do bat ngim la shu ban hangi ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jongi mata kalong ba ni dei ban bu ki do ha ke jaka bangim la bangi ki khmat ki jongi badak itu ki khubor ngilapoi shka pakut tar hadu bangin daya syambyang kublai shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khar RPG kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya
Ale Wan, penang komputer, banyo yang sertifikat tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: SSA teachers demands payment of 5 months pending salaries. Various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus against the Vice Chancellor. Chief Minister launched MSP SDC portal. And FKJGP Arangonda unit Maushinro demands repair of PWD inspection bungalow. And now the news in detail. Leaders and members of SSA teachers of Meghalaya are resorting to roadside agitations, demanding from the government and education department to pay immediately their salaries that are lying pending in for the last 5 months. Leaders of the SSA teachers, while talking with media persons, have expressed their misery in running and keeping their households properly during these difficult days when the cost of living has risen beyond explanation. Prices of every food items have risen by leaps and bounds, but the government stopped paying our salaries for the last 5 months for no reasons. Teachers question and wonder the manner our leaders and officers of the Department of Education are working and performing in the day-to-day duties. SSA teachers demanded from the government to release their salaries immediately. Ngimde ban salia ngimde ban ting. Ngin mi sakmat berpau yala kahok ke jongi. Ay ka jingdoa ke jongi. Man la kapor ngi judawa. Kaju si kaju langsung leran. Hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Daladu tulab ru la banalut baro Shimigalaya. Tewat lek syuk yang ikum ni. Larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafikan sarkar om deban sedang upat ba. The combined agitation of various students' union of Garo Hills have started agitations in Nehu Tura campus on the ground that the Vice Chancellor had failed to fulfill their demands. According to the leaders of Postgraduate Students' Union, the Vice Chancellor had promised to visit Tura campus on July 14, but he did not turn up. They expect that he will visit Tura on July 18 to settle the various demands of the union and to solve the problems faced by the campus on the whole. It will be on the 18th of July, and if he will not be here by the 18th of July, we will still continue this. And along with me, we have this Garo Student Union and other NGOs, and we will keep fighting for the rights of the Garos, our tribe, and also for the other tribes, not just our tribe, but also for everyone that's present here on behalf of Nehu Tura campus along with the other NGOs. Today we have struggled a lot, and along with us, not only with us. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on the 15th of July launched the Meghalaya State Public Services Delivery Commission MSP SDC portal under the leadership of MS Rao, former Chief Secretary of the Government of Meghalaya. MSP SDC will intimidate the functionalities of various government departments. This initiative is based on the Meghalaya Right to Public Services Act 2020 to provide every citizen's right to time-bound delivery of notified services from the government departments. Look at all the appeals that are there and all the current status of different applications that have been done. So it's just another way of centralizing the entire system. So everything is a process and everything happens in a time-bound manner. So all that we are doing right now is just making things better. FKJGP Arandonga unit Maushinro demanded the repair of the PWD inspection bungalow in Maushinro. According to the members of FKJGP who went to inspect the Arandonga PWD inspection bungalow, they found that the bungalow is in dilapidated condition and need major repair. The organization of the area therefore requesting the state government to look into the matter and sanctions funds to repair the damaged PWD inspection bungalow. Donga FKJGP area unit, Mountain Road Circle, West Sales District, lalu cengaya arah donga songona ribai, ya PWD IB ko nina katari baha, ya cengiri banio,
dalu cinga yanok ni obostha rangko nekaha je yanok ni obostha nengo jakhaleng pa nokko jakhaleng pa busturang jege phalong rang aru thusiani andaki awani bathroom rang toilet rang yarang ko cinga nekaha aru doga khelki ya plakan obostha dongjaha maina yarangra anchingni nekaniyo chokidar dongja aru nirokkoba dongja unigeman cinga daalo. The Department of Health Government of Meghalaya on Friday 15th of July started giving booster dose vaccination against COVID-19. Locality MLA Charles Pingrop and Immunization Officer Dr. B. Manor were present on the occasion. Henry mentaka singipat ka sarkar India kala ai yakan ka vaksin yono booster dose lani upri cautionary dose segi bakhat prasnam cheneng kum kajing rakhe yakan ka amrit mahasaf dan new system kajing dap jongka jing rakhe lai lu yogor India ti mentaka singa sedang hang ni har jing sya ngai bersedang borok ka state tingla sedang mentaharanja but nang ni syakmat ngan ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs borok ki sessions ki balapan baik daki district. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije hadu khan RPG kajing mu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the Solution News across the globe. On the 13th of July 2022, the Holy Father appointed 3 women as well as 11 cardinals and monsieurs as members of the dicastery for bishops, Sister Yvonne Ruengod, Superior Emeritus of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Sister Raffaella Petrini, Franciscan Sister of the Eucharist, Secretary General of the Governorate of the Vatican City-State, and Dr. Maria Lea Zavino, President of the World Union of Catholic Women's Organizations. Since 2018, Mother Yvonne is the President of the Major Superiors Union of Italy, USMI, and since 2019, she had been a member of the Congregation for Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. The Salesian Parish Christ the King in Tetere celebrated the launching of the Salesian Youth Movement together with the 44th Feast of the National Independence with a Thanksgiving Eucharistic celebration presided over by Bishop Luciano Capelli, SDB, Bishop of the Diocese of Gizo. People from different Catholic communities came together in reverence for God and their country and showcased their various cultural processional dances, which added to the richness of the celebrations on 7th of July 2022. After the Mass, 200 young people marched to the main arena to launch the Salesian Youth Movement, SYM. The Don Bosco Rural Training Center, head boy and girl, raised the Solomon Islands national flag and the national anthem. Head catechist Mr. Sam Toba then led the assembly in prayer. The 200 SYM youth made the promise as members of the SYM and officially launched Salesian Youth Movement in the Solomon Islands. Father Robinson Para Pipili, rector and parish priest, encouraged the young people to build their lives on Christian values based on the spirituality of Don Bosco. Working to prepare Salesian participation in World Youth Day, WYD, Lisbon 2023, the coordination team of WYD Don Bosco 23 met at the Salesian Provincial House in Lisbon with a representation of Salesians from Poland.
The meeting served to prepare for the participation of some 400 young Poles in the huge Catholic youth event scheduled for August 1st till 6th, 2023 in Portugal's capital. The Polish group, composed of 4 Salesians, travelled across Europe by car, stopping at various Salesian homes and presences on the continent, thinking about what the journey to Portugal might be like, explained the Salesians involved in the expedition. On July 1st and 2nd at the Salesian work Don Bosco Fatima, the first meeting of the year of the youth of the Salesian Youth Movement SYM and Vocational Training Centres VTCs of Bovilla was held. The event was attended by adult 50 people from Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, La Paz and El Alto. On the first day, the Salesians had a meeting with the Provincial Delegate for Youth Ministry to define the working lines around the regional and local delegates' functions manual from the Salesian YM manual. The youth received training on the historical processes of SYM in Bolivia and the Salesian charism during 2000 to 2021. A training course for teachers in vocational schools in Vietnam province was held over 2 days, July 2nd and 3rd, at the Provincial House and has achieved many good results with 50 participants, including Father Provincial Barnabas, Father Peter Min, Provincial Delegate for Youth Ministry, Salesians, teachers, sisters, staff of Don Bosco Vocational Schools. In his opening talk, Father Provincial invited the teachers to share their educational dreams for students with each other and with Don Bosco's dream. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk ker RPG. Kajing mu jom kene ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer ban yo ya ke certificate tang hapo arnai. Kaken hon kinong de dos yar hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon ki para bade dos yar bakin hami renti syaka jing hikai kumno bande khu ya ki dukan joki kabalapen bet jaka Food Commission joka Jylla hakakat khandai trik mentau benai. Habakaran bakilat pathai Khubor unoy lam kaken hon ubawan syai kharashandi ulayat hu bakatika program kalong ru kumno ban pen syai bat hikai kinong de dos yar kumno ban le khu bat karu kombo ikido ki dukan joki. Ba one side card sini kadai president jok all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadai kita ka association ka page na ka banta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya ki siar ki bedan hapo ri khasi jain tia bat ki be pede ki district ki bedan hapo ka state song ka Meghalaya te ka jingwan ko jongi ha kani ka por ha kani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan ki dukan ki jongki ki badan ki district ki bapher ban nak banta jong ka jingdon jong ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ni ka food commissionerate ni ba kadan ka ki sni ki dang ki spot checking ki bapher haman la ki dong ki jaka jong ka Shillong hapo rikhasi ka stanction po is khasil but lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendu ya ka office jong ka food commissioner hangtu but nilai kendu ya madam mukhem but naka office ka jong ila batha yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kandai ka khat khandai terik ubanai binyo khat khandai terik ubanai binyo haus
ada apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang duk por khabe beje bat hadu kapor sau beje jan match bat ki ban wan ha kani ka training ban ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka jong veterinary na ta kinong pensyai na ki we pat ki department bakom dong in bread ye ginyot but kaba kong santam kaba ngi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang ngi da kerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngi la pha al ki jing pentip sepi lamba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani ka de ka jing tu ba phinya be sa kani ka jing hikai ni ka training nam ta ka jing mentoi ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki bodon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi na ki unit ki jong phi arlai saungot kat bodon ai ba ban represent sakani ka training nang manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiat ba pin chimkhia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai trik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumani committee hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata ki nong di do siar ni kumba kalong hakani ki sima manta kani kam dei kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno junu hanai kani kajing long kajing mana ki ki si ki manta ka dei lamba kajing patha jong ka high court yangi ki nong di do bangim la su bandi ki do ka jongi da ka bangi wa ki do bat ngim la shu ban hang ki ba ka ai ka ba ka high court ka bu khmat jingi mata kalong ba ni dei ban bu ikido hai ke jaka bangim la ba yi ki khmat ki jongi but naga banta ki roadside ni ladon haka kti ke joga association ya ki sample ki bangila pen kre tela lesi ya don pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila banya kendo ban ni ki breu joga association but phila ban yo ko jing sha ha ban ni ka training ke bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni ka khandai tore ngadon ka jing kersan na yeng na sen ngam don kam bantare ya ka dot ka ngak ka jong phi pat ba ki nong song ngam don kam bantare na ka skim bat ki dalam nan ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shakri ye ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lam lot ki jinjang ka National People's Party Nongpo constituency minta ka sini ka khatsan tarik unai tung arhajar arpoar kala pli ka office trekam jongka hakasnong Budari Bhoi district la pli ka ni ka office trekam jongka party da uba klem maulong u president ke NPP Ribhoi district kumukongsan haka jingdan lang ka kong Magdalene S Maulong ka ban salong ka kertong Nongpo constituency haka election syaka yindor bar thauan ka jilla haus nam arhajar arpulai uba pendap walang Presiden NPYF Ribhoi District berkiwei part kinayalam bahak hamat jong ke NPP Ribhoi. Hakani ka juk kasni la pedang burom ru ya shibon ngot ki balawan penyeso ela di ke NPP. Bala yo ruban pelat ya ka jingerwai jong ke NPP Nongpo ka bala ai kerteng ka wei kesur bala ruai da usama Anthony Krian. Na kaliang ke yeng kesen nila yo bantit ni kani ke jaka bat pelong ru kung kata ka office rekam office ka bapura dan taka parti hibarok ko way baningit scam bakani kandai ka way ni kishilam jing trekam jong ki orang ba jong ki long ni jong ki kuan samla kuno ban pen sandur bat pen wandur ni ki aka baro nan taka ha kamyat nan taka shong shinga jong shnong ka thang nda ka roy ka pa jong ka Nongpo constituency bat ka Ribhoi hibarok ko way hakani ka banta kani ka day kasin jam kabaningkong kabangikil kastep kabaningkong bangiyo shisha ibalik office prekam ti andai la jam kata kastep kabaningkong kakardan kabaningkong menta bon ki aka ki bangin samat kajing kawang kti kajing krenbeng kajing keno kajing kentho kajing mo kejat kebabuan rukom henry kum kita kinang kersan ki bayit so ban ong ni Ninum sengap, tadadon bakhe umja. Ninum sengap, tadadon bakawang ketik. Kijudon panong, kakuma kawan banyak business siapa Nongpo. Kitek ya kata. Ngasmo
ban ong yepi ngadon ka jing kershan na yeng na sen ngam don kam bantare ya kadut kangak ka jong pi pat ba kinong shnong ngam don kam bantare ya ka skim but tidak development ki ba phe kan mau ko wei kum ka long ni ngan yeng scam ngan yeng shlun ban shatri ya ki kop shiliang ki sen shiliang ya ki lanot ki jinjar ngalap pediang tu mewakil presiden dan tu Khubor ngeri kebang asul erai manong kemong makan nuat banyak tu mensuaru bangang amut berung NPP lemar bangang tangfir tu sepang NPP giong mek ke parti Garo parti mui syakren bing tak tahu ngap deh tu real lebih pak ngalayap be ten lek kum noh je nangal ko yang leru hangta ngam semua pun perkhat kan bau state president ong yang bakidi berpeniak no pi ke meeting tenrei bangan ong meru ngam nut tinggal supediang lah pediang Komisi benta ban ai mensim ban penslur ki samla puli jong ka snong ka seng samla yo maulong nong po kala penkup buram ki lai phongut ki khna puli jong ka snong ki bala pas baha ha ka examen SSLC but HSSLC bat ki bala kentie ka snong hi baro ka wei ha ka te ga jing penkup buram na kalyang ka seng samla kala ai tiru de ki momentous kum kadak ka jing sa kan mau bat ai mensim ki Hakate ka jingalang penkup buram uba Jason S Maulong UMLA ka umsning ulawan ban shimbenta kumukong san haka jingdan rengkat u presiden ka seng samla usamla Ariston Manbha rendong sngi u sekretari seng samla usamla Emilius Mayong rangba snong uba Vicky Singli lembat ki dekhot jong ka seng samla kinong kitkam jong ki seng longkme lembat ki wei Uba Jason S Maulong ula ai ka jingyaro e ka seng samla yo Maulong ka bala shim e ka sen jam ban penlong kum ka te ka jat program bat ula kan turu e ki khon samla ba kindang treshi tom ha ki jing pule jong ki ba kham shalor ha ka te ka ju ka sngi na kalyang ka seng samla kala penkup buram kerpang ru e ki laingot ki samla ki bala wan ra na me ka snong bat e ka district hi baro ka wei ha ka ba kila yo ra nam job ha ka weight lifting ha ka lumpung jong ka Meghalaya Games State Olympic Association Kita kilai ngut ki kentup ya usamla Edelbert rendong sngi, usamla Anastasius rendong sngi, usamla Maximilius rendong sngi, hakaju kapor, lapan kup buram ru ya usamla Edelbert rendong sngi, ubalayo khore kata kamaksiar hakalumpung UMAI Muay Thai National Championship, kabala long hakajila Madhya Pradesh. Hakani katoyo bukadat, anong may namar don gatu kaningon ng Paris. Gijuya control, mangijuya trilang na por macam. Jadi kita ada kita orang tu principal tu Palwan College tu kita orang tu. Ngiyo bagi berkat perdan, ngiyo kan wandu dah kali kita yo, ngiyo kan one play ya kawai kan orang itu, bagi play kawai ke evening college homestay. Kadang kadang ke art stream, balik gile ya kata ngi berkat. Nama ni suto ma happy pet sharum seneng kamtam ni kan kadang kata jungi, ni suto kibon kilongin kibaduk, betul. Mut minski ki atre ki rep ki rang ding ning imdon pada ki college ke bam janmir mut maki kimla man pule kai ka jing angno jung ki kamda tinggal ada play tak khane tayo pada evening college so enrollment jo khane tayo pada khante ya ko muslim ko lamba apply mut masan pri apply mut klay na ka thai pi haba pi ai jing mut pi wan shakmat pi atre lang na try am man wandur ya kai ka jing bakam ko ni Kinohi kai SSA Ka Jylla kila Shillong kelany mengor ha parking lot jang ka additional secretariat bandawa bat ban pelat no e ka tulop jang ki. Habay ekren be kinong shim Khubor kiti kinohi kai kila ong bamenta san banai ki claim yo tulop bat da ka jing ngau sangsot kila kili ka sarkar da eikin besai ki khon jang ki haba menta la jan shiteng snem kim yo wat shinaya eating seal. Is secretary belong winong penya ya ka Jelang kaji ada step kapamita, I play ya piki para noikai, kibalaiwan na keleng, jong kani kajala kaji kibala pulut, ya kapor kabakodor kajong pi haba pinwan, hakani ka jelang kaji te kumbangi
lewat jintip lembai presiden hakani kasih ke pemerintah ni dan rengkat ruban ni ya ka Augusta Kamalawan nadu na Garo Hills. So we also welcome our brothers and fellow workers, fellow teachers from all Garo Hills. News ngaya kata rela de ka hok ni haban syong kren na ka basay ngi wat benang ai kini kai gijong pi hakani ka jela ka jongi te daga baburom ya boro ni don kat ning mot kum kinu hikai ni di bandon ka mensem ka basenrang ngim de ban salia ngim de banting ngin mi sakmat ban pau yala ka hok ka jongi ai ka jingdoa ka jongi man la kapor ngi judawa kaju si kaju langsung leran hado ba shwa banyo tulab ru la banalut baro simigalaya daladu tulab ru la banalut baro simigalaya dewat le syu yang ikum ni larafi ken bangi kini kai kini kemudian burom sedang mafi ke sarkar om de ban sedang upai ba larafi syem yang i bagi de kini kai kemudian burom sedang mafi ke sarkar ban burom ingi om de ban sedang lo upai ba dan ne ukna dan kini kindin kebakindiat kulisibun. Ngang ong kumni ba ni don kam ya kilidar kibane jmo omni akiba nang ne shatai kin the Kisamla jangka Trinamool Youth Congress hakakat santri unai tong 8,000 arkoar kila keno badan kadau kaba pendong yaki MLA jangka parti bakin petno naka Trinamool batlek jeso no syakawai pat ka parti habakran bagilar batai Khubor u Presiden ka Trinamool Youth Congress uba Fernandes Dekhar ulong ru bakim don AA ban ong halor ka jingtmu jung kiteki MLA ban mi no naka parti shwa ki election MLA 8,000 arkulai lada kilami na kongres penyedon ke TMC mentapat kila persamaan wadi yang untuk kimio syawir syaharu kimio syakabalai kimio ban wan thai yang syakajuru imat kimskyo kila singol daerah te kidon caktukan ni kiban yul right katungka media report kumbokio te yang kita ngim la ban lada kita ki lidar kim skam jumot ngim don kamre ngim don kam tangi ki lidar kiban yoi but ke ka state jungi kalamat hakine ki saufna but balai ki kwa ban lejesno kan kita ki parti ki badan sarkar mata imai kala bandai na kamenta jo kisime namara kapa ngidon ha opposition dengi ni ya persya mentapap kiko panyasno dengan la banong tenamar kata ngang ong kumni ba ngidon kam ya kilidar kibane jmo omni akiba nang ne shatai kin the TMC is from Bengal. Yes, I agree. It started from West Bengal. It's a party from West Bengal. Then what about Congress? The former party where I have been, it was formed in Mumbai and led by W.C. Banerjee, the first president, was a Bengali too. These are petty politics by those who are because they have seen that this is the force to reckon. TMC is the force to reckon in Meghalaya because all of them are in government. Be it they said that we are opposing our own government. It looks amused. I used to say, the people in the government oppose the government. Ikba penkendet Shillong ya kata jing perkat sarkar ba ngir ba ka jing persngong nak ding dot pasno nak cakap yang persyak jing sngong nak ding pasno ko nin don nasinda ka ngrem nak dot pasno ai maju isi ka jing i dot pasno semotor amat tetap putus nen gini jing
Tidak basnong ti kuat amat ujung cing. Tiga try ke sarkar kan ham perkat saliban kam akan sotu ba kadai ban fasiliti hok tang kita ki badai hok tino try trong sarkar ni kadai ti sekri trong sarkar dari garban su on ai dot kat badan besar motor nasional ba kalong persyak ba kalong Shillong dengan perkat bun pilih di ngimla masutu ke perkat dengan sarkar kan kom namar kum kapau to support yung tangka nomor 8 di nomor 3 lag ong to municipal na trong biwe yung ong ba yung kwa ni kiran persyak kita ba kan pen Islam ni kena cek pen ria ni kena trong persyak pen kan orang betul ni kalau badin pen ria bet kita kalau an shift bet kita di nomor 3 sarkar basong masa ni to motor ai ki kota ka ba badiban ai kum kadai kum bolong biwe ki sekri sukaru rai pencit percakapan persena di mesin sloba kami hak nama pada sarkar kalak pencit cakap di berkat tem sarkar kalak pencit cakap persaing kita ki betuk besuk kata te kayak nak jong kadai kita wei pada ka lanong de wei pada topik pun kan dai pinong trai apa ini kamalo maki bagi kabinet minister Jadi kabinet minister kementeri sarkar kita song di kota jong sarkar kerja ini Fipet kini ki minister opera isong isa kota jong sarkar kat bidang long minister kat bidang long ande so selesai sekali ki long isu ni long minister so ki hapan pelak ka yang sarkar siapa alat ikiwai ti kalong punjuk ye kini ru ki reu song ti ba sarkar ka facility ki pensiun bagi diki syek notren sarkar kam semle ben on pensiun diki yang sarkar tak bidang dai ki notren sarkar padang ki pendek bagi dawa kumai semoga orang ba kamong mi maki banyak sarkar ini semua bomlong kai bomla an pedang namala sarkar kali kumni berkalim kala pendek lang ni porok apa sih gua saya we ke we ke man ke notren man ke dawa ta pencit ini ke caka ai kai pencit pensna ba ye pencit caka kalak mah sarkar balik kita. Tapi kapita ka baaro ni kalong ba. Ipencit ay ayo cakap tu pihak pensna ka yang kesan. Kan bay kesan, kan bay kesan pai ba. Kan persawakan pai ba. Hikum no pinai ye jika sarkar se kinong teri sarkar bom lalang ta. Kabom lalang ni embo pin ba ya ka jaka sarkar na ye se kinong teri sarkar penting. Lada piong bangai kuatar kalak benlong. Rebo pinong ayai di kabom la benlong dalil liru lada pi ayai kini idang don sakiwi pat kinong tri sarkar kila pendawa kamju tehei pinla kata di kuwi kabar kumno pin ai kendo buat pin ai ying ye kibru ki besa be anya jaka sarkar tila da pi om ta de baro ubru non kru sigi government lang di government property ula menisa sekretariat ula menisa CM resident dalabe gome ayang ni jaka bagayin kani kalau long ka lada sarkar MDA mentang ka IA kan yang cakap apa yang saya kini diberi kalau long kam kai dong tega ya sarkar kalau long tamula kalau long kam bit dia lada kisu aiwai kata kasar jom ya kinong song bi ani ke bom along penong ba ka sarkar kan pentit jaka batkan ai ying ki beri besar bi anya di jaka sarkar Om kumne, pak sarkar kalau ada berpenkut no yang ada kam desu panang pencerong, desu panang penhakli ayah yang pensong, jadi desu panang pen hamila ya lajen ya ladi panang bahin bu bahin penkerja ada penkerja andrasai, kam desu kam pen ya keren ya, kemudian kam kalau ber, apabila ayah berpenkerja apa? Ya itu kinong teri sarkar kemudian lada pemla bangai kuatar ada karen lawan. Kadi keju kaan kadi menteri kami kinong teri sarkar. Kabar ya kini ki basak bean illegal settler kumbo phile ik hasian nang sauli pada kelen di Jakarta kira ada kabun besar thomnya ki kumju pet ki wei ki chala Manipur apo Maharashtra bat ki wei ba ki occupy ke public property kira ada bondoser ki penkhoi pet tiga EU sarkar makhliaban banlek haba kidi kinong sak dia tenak lem jo kesen di persyak jo dengan jadi temu jo sarkar
akabari ban ai jika hadu lai akartam ka public property kabdi ka personal property jom kontrak nang bak stone ne jom no kan ke public property ya ka balatit na ko umsep jom ki ba imdi ban klen dia ta kani ke public property ya ka bak sarkar ka tip yang tu na bisa simet jom no kadi na ka bisa ka bak ki ba ki contribute syaka tax dan syaka public revenue jom state government tinggi nam setengah ya kan jom temu jom sarkar bat ni dawa ya sarkar ba di bansu evict yaki kat kum ka an ka baladon lupa bat ikimi nanti ba sarkar kam disu ba nak ting bat kini ki biro khnang ba bunyi ba ni kwa ba noi ba sarkar ha kala wenno ye ki khar meto na tu ka cakap kan wanra sendon yang ta development ba kipai ba ki bobon kin yo chim toi lala mutun khu yo tu chaka kan de ge jing yo no ba khrau yo jeng do jing no wi lala ban kelut ya tu chaka le si ban bu parking lot ban sna ye be shopping mall ba de ki shopping mall lala ban ai kam ai jam ye de ki spa ba ki hajar le si ki khon samla jo bri no trap ki bobon kam bobon jan lala le si ban sna ki cool storage facility ha ba ki norep ba ki wan rai ki jojom ki ha yo do ki nom di tak dor mobil ladon kata kudam mo kaban bu ini ki jur ba ki oi jing mentoi timi kimi inti ba sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi yo ba khrau ba ni kimi inti ba kan le Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapo ka jingalam usamla John Lengdo u President ka KSU Nongpo Circle bat samla bayashan lang Karshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle haka jingadon lang kiwei pat ki dekhot bat noyalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung kilalet ban kendu yu subdivision officer jangka MEECL hanongpo halor ka jinglip lat ka ba kha kum ki dekhot jangka KSU kisngukhya bha halor ka jinglip lat kha watla ka sarkar kala penbena ba enam dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jinglip lat ban ya ka load shedding habakran shikilat pathai khubor usamla bayashan lang Karshan Lor ulaong ba kani kadi ka jing o joki ba bon halor ka jinglip lat bat ka basngo si shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jinglip lat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro kawai din ka jingyo jing ut jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip like kha ane nongpo ka ban nak kapor ni jumat jukundu ya kini jing ka jing lip like kha to hadang kini kinjat sngi nak liang ka gomen kala punap kandon kata kalut siding to hadin ya kata nim super atrai gila bendon ki jing penbej hanu hono ka jing kenria iki pos ne ki jing kata jing penai gomen ilu siding hentai ki ka bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba pestun song ula penna bala weng ya lu siding hentai ki ka super pat ka ki ka long pelapat ba hadin ba penai ka lu siding nadu khatwi terik bat menta la hadu menta ka jing liblai kalong kampalat ban ya ka jing liblai akat ku por lu siding kendiak ngasup batai ya pia khmat di media berdolang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori phoi la ringin ekran hapo ka di kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation la ringin khanya ka fast second bakathat nakte na po kori phoi la ringin khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo ri phoi ngidak ong ya ka new bagol untuk project na borniro ka don hapo ri phoi Henry ka ay kapso pelapat kasulong pamula kabelip la kha sikharu kadai hapori boy bat ka cakap mi boarding ka he baru kadon hapori boy ka jinglip like bun tamru kadai hari boy habe de kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasngi ngelawan ban ya kendu ya USDO hakne po office hakne po Nongpo Henry ka ay ka pasulong pelapat ka ban nak liang jong USDO usem latre ban kendu yingi nak ay kidau yak tangin tip Henry gijing ay daw ka jong golong ka jing bunkam te kata ngim tip bunkam re ngim sumlawan lagi nogi penta ka jingwan jingi kana por karitang bangin yo jing tip nane ka jing pensai na kaliang ka department ka badon hangne mata halor bedi kane ka light ba kadai na ka dau ka jing lip light kha sikha hangne po nongpo re ka jing bam tre jong esu bani kendu bani kana por ngim super kata re na kaliang jong ka seng hi
ye bu ka jingkeli sya ki bor baripek ya kana ga benta bagi di ben pensai ha luar ka jing dait kha skha hne ha ponong po. Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung arhajar arpoar, kalalet ban kendu u Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President kasenjuk kirang Bashnong border area, u ba bi sotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur put ka Assam hasabuda, kabahap hiki jaka ya kajia kaput daga bawanra daki post electric haka khatlai tarik unaitung arhajar arpuar haka por si tengsngi. Kate ka jaka kade kabahap hiki jaka ya kajia kaput kiba ka Assam naga por sakapor ka pen ibor daga jingwanra hilat penroy kiban pensisha ne sakhi baki dei kishnong kibadang hap sa Assam par hakani ka sin menta dang haka khatlai tarik unaitung kalawanra daki post electric. Hakateka khatlai tarik kita khot ka KSU kila let ban pensange akateka jingwan ra post electric bat ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bat marmar kila pentip sakador bar snong bat menta kasengi ka khatsan tarik ka seng rengkat kinong yalam snong kila wan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District. To naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangni ban sanan lang ki orang ba snong tujuh nak keluar jong kisah orang Basnong. Abidai bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki puslak di kumbang itip ma kumalakran na dan jong ka kisah orang Basnong Basnam arhajar khanyo. Kasabuda kalau dari duai nang Shillong balayo yang skim nak ka jelas kejuni. Ndrai kelasa pensengen no aga Sarkar Assam alkiplek Assam ke Khubor. Kaba smukla golong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong ki kimot banwan bu yang kita ki Khubor yang kita ki bengla chakko ka Shillong sabuda apo unsal fair ja tolong batui ki Shillong ki naglayang di keseng ki persya yang kene ki lek jong ka Assam mat lada jongi ru ki mailat hawar jar khanyo tunjuk ru hawar jar khanlai ni mailat ru ki bacin punya yang kene kam kabaki ki atmu menta ke naglayang ni ispanat ban kendu isi dan sini ba naglayang jumbusi la pular ban singkya ban pensenge ya kene ka ditmu jong ka Sarkar Assam ke increment skam ba kumbang la yakran ba tolong ba siso ndai lada ka Sarkar Assam layak ba chakman naglayang ji geseng yin sa shim da kiwei pat kilat ki persya ba khampinge ane gin tolong kinuno ki program ban persya ya ka ditmu le don bor jong ka Sarkar Assam. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khan RPG. Ka jingmu jong kane ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk kan RPJ. Kajing mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Keblai Pibaro Shakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Mi syakmat bandrung haki kerdan IS bat IPS kentu bak tebor patawi kisamla maulai. Naduk sawaje kakat flatrik naitung insangit terekam kinong teri 108. Kayo koop yasiat pen KM biang yuk kenam bat rinti hakenton masar. Bat wat kensting habanyak kali yuk ngat hakakuna kakat. Bat mintangin pa syaki khubor bakam banyak. Ketenat sing samla ke National People's Party NPP haga khatan retorik naitung kalasami ki khusnam kitbok balajer kerteng ke Maulai Constituency Academic Award Arajar Arpuar syaki nyau pun riungut ki samla na Maulai ki belawan syakmat haki eksamen embos kelas 10 bat kelas 12 haus nempuli baladep. Ubat tebor pathau MDC haka jingkren kum ukongsan haka ni ke jingelang ai khusnam kitbok syakini ki samla ula penchulur ye ki samla puli ban pet shaprang ban penrung hala ka jong ka minsim bat ka jingmut jing perkhat ye ka jing shulur ban long ki banot ban ye khun ye ki jing yakop examen yokam ki bakam shajrong kum ka Indian Administrative Service IAS Indian Police Service IPS bat bonjat kiwe ki kam bahe ha ki tanat terekam jang sarkar India. Ubat tebor pathau ula penpau ke jing benyau bala bun snem minta ki samlah nyau trep kim shimla yok rung shu syakatup officer IAS bat IPS. Ko officer IAS bakat duk nak kajat penriu nyau trep kadi ka kong Isawanda lalu kababat ye kekerdan Deputy Commissioner jangka District East Khasi Hills. Ula kenshot ye ki samla da ka boong ba ukmi linti nang ni syakmat bikin mi bun ki samla nyau trep ki banlong ki officer bahe haki office jangka sarkar India bat sarkar jilla. Minot bat treshitom pinpoi syakatong ula ong. Ka kong Miliana Sakar kong Shiviana El Maunai bat ke samla Shavinia Walang kila penjat thaj bat penyap bit ye kinong ngap de kijing rwai bathiang bat kijing shat bat jem jai jai. Kinong kit kam keseng samla NPP kibaladon lang ki kentup yo ba klan hadia ba jo marbenyang ba shem khongsngi ringkat bat ki kmi ki kpa bat ki pai ba babon belit. Pemi nakani konsensi ki tongi kabadai kadono jokajai pemi ki tongi. Kita kata khanda nan susim tangi benta kajing angnut ke jonga nam tau senam arjar apulai. Kalau kau boleh ikut pai ba ibet. Darang poi sekathong kum nomi khmat. Ngin pelong competitive exam apa mulai. Ngin jit ki top 10 apa mulai ki bebit. Hadir maki penap garsen ngin sponsor ki bikin coaching IAS IPS hanang mengilaban peni ikun samla jingi ki pan sakri ya kari bagi sakri kujong. Dang hakini ki kendiat sngi balalen lasaki ke jingmi khubor ye ke kenhon ki nong 108 ki badon hapo kashatri Meglaya Emergency Management and Research Institute Workers Union ki balarai ban sangye terekam na jingle kuman ke sarkar ye ke jingdawa ban IT no ek 108 ha ke sarkar hi haki company ni riu shimet Henni kesngi ke seng ke lalit ban yakren bat ke DHC, Henry ke ni ke jing yakren ke klim long ke beseso, bat nak liang ke Meglai Emergency Management and Research Institute Workers Union, kila rai ban sangye terekam na duk ke saw baje jang ke sengi ningkong ban wan, hadu ba ke sarkar kan khot yakren bat shim rai da ke weipat. Ningkong, hakapor saw baje menstep, ka strike dini sedang ban inum shim kesu, ke Meglaya hibaro ke weki ambulance, Hakasawa jim step las ngining kong katakan hap haka las ngining kong makat kata tarik kan hap kata tarik kasini kong sawa jim step minum dan bersim kesu te kinshong may haki base jongki tang bangin nginwan ya kata meeting berkhot di IMD haka ngai shiteng dei khot ini nginwan da ka buram ye iru nginwan ya kata meeting ngin pet ka outcome jong ka meeting ka bami na ka meeting ka bangin ya kren bati
Kaseng samla kinton masar SSKM kala pelong ye kejing yakop siat khnam inter maulai ba arsengi linter haka khatsan bat khan reuterik naitong hamadan solang kinton masar. Lawan bani shiminta ni kinhun jangi santli kishnong ka maulai. Kaseng samla kinton masar kala pelong ye kini kejing yakop ban pinki imbiang bat ban kintiu ye kasap ye siat khnam. Presiden ke SSKM uba obi lari kurba ulapin pau ha kejingkren bakani keseng katrang ban tesong da kejinge it hasnong hathau. Uba don boklang karling do ru ulakren ha kani kelempung kum kejing ai men sim yekinong eshim benta. Urang ba shnong uba Marco Mitri ula ai kejingkren lingkot ha kabe day bat karong biria yasiat khnam ha pedengki khun uhinyau trap. Upa im aina manik siim kahima midlim ulapin kham tiru ekasong jingerap nakabenta kaseng samla. Hakani ke jingyakop ki kinhun ki bela job yakani ki long kaya siat lang baningkong maulai bi bat maulai kabaar bat balai. Kaba bensua ki siat hendai ki siat yung mau bat kadador ki dien ki nampliang how tu mau haru mentak ki pene tu mau kita care. Kita ada gidak kisin kiba tente ngimia tip normal bala ngi naklet igi jila kai dan igi kiba ngi kumgi kasi kumgi je bendrio hi ngila jam palat ya put ba Namar kejing kiu state kejing bun ki samla ki berang sedang banyak kalisau syaka bat ar syaka hapok kejela katanat pulit lingba ke office jong superintendent of police kapin ken mau biang sashisin ya barok kinong nya kali bekin boat green tea kat kum ka an ka motor vehicle act kenang banlat ni kejing ma ki baap ha kesurok. Kedon Bosco Media Network kalai kendo USP US Bamania IPS banyo ikijing tip pat jing hikai nakabenta kejing bha jing patpa. Ki pulit traffic minta Shillong batura kilazdang ban pindon kam de ki kor ki bor jang kani kejuk ban thwet bat bandan kunai ki kali bat kinong nya ki bapin ken kha bat bun sin ni ki kendon an ki bate lakam ye kalet kawan ki kali hasurok. Kat banang bun kejing pen ken kat tanang kiu ka kuna. Kinongnya bat nong syong haki arsyaka ki de bantap ye ki kli de ki maloy yada bapaka ISA mark kinongnya saw syaka ringkat bat u neka basyong hakaman ki de ban singit syadem singkai de upan po sni baladon hakali. USP uloong ru ken mau shwaban kiu hakali wat klet ek driving license ban light nakakuna kakat. Apart from that, in documentation part, I would like to say that when you are on the road, you should have valid driving license, then registration certificate of the vehicle, then permit of the vehicle, insurance of the vehicle. These are some of the documents that you should have when you drive the vehicle on the road. Apart from that, some of the things are there. If you are going on the bike, that there should not be more than 2 person on the bike, one driver and one pillion rider, and both should wear the helmet. Not like that ki only one person should wear the helmet. In four-wheeler, both the passenger along with the driver and rider both should wear the seat belt. Then because if you are not wearing the seat belt, then it is also an offence in the MB Act. Arta yaw hadin ba ugranit sangma uwi ni kirang ba ubapit ngori kam ka sarkar halom Garo ula ujor shikibor ke health department ya kajing khang kerdep ka nursing home center habak mara South Garo Hills. Dr. Jacob, Joint Director but Superintendent kini ketanak terekam ke sorkar, ulah hiar ban tokit ban shem ye kijing pakani ke jaka ai jing hikai kelasang terekam naduk ka khat retorik uliber mentau snem. Hakani ke jing lit jingok Dr. Jacob ulah shem pakani ke jaka kalangat hakajing ya kaja bat ketrai kendau kabala ai ngobha ya ke jaka da kajing ya baitlang bat ke sorkar ba uwei na ke ying jongka unyo kam hakani ke center ya ka ba ke health department ka klembat ya la ke juban. Ka District Selection Committee kam shim lemenjur ye kajing thungkam ye kishpawmut kinong tre bala ai de ki politician. Kinong sin shar shnong kila dawa ban thungkam laingut na kibriw jang shnong bat ban thungru de kibriw na kishnong ma marjan. Nalor kini kijing la don ru kiwe kijing don kam ban maramot ye kini center. Joint Director ula kular ban ra ye kini kijing shikipor bahalor knang bakani ke center kan tre kam no kloilan klem da pinslam show. Kumshibenta ban pensngawi kajing persya halor kajing kerni jang drugs bat kijing di pesniu kaseng samla Catholic Maulenry kala penyat ya ka marathon bat ke interhouse football bat basketball competition
haka khat rhetoric Julai arjar arpuar haka jinge don lang jeng iba ornel pingrop irang ba shnong iba rollers marbo irang ba balang bat ki kat tu kat ningut kinong trikam balang Catholic Maulen Ray. Kumbasan pungut kisamla ki bawani shiminta haka marathon haka ba isamla wasen marbo ilawan beningkong nakaliang kishinrang bat isamla winisia pasa nakaliang ki kenthai. Both sa ka football bat ka basketball competition haka por mensngi. Football la play menta setiap akan kepuan kat rotary ni penyo arcara buar. Tentang ini intin publish. Besar tu lepas yang. Saya ni lah. Bat daki tu ki khubor ngila poi syakapukun tak dah duk pengindai syambiang kublai shibun. Keblai Pibaro syakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Mi syakmat bandrung haki kerdan IS bat IPS kentu bak tebor patawi kisamla maulai. Naduk sawaje kakat Frederick Naitung insangit terekam kinong 108. Kayu kop yasiat pen KM biang yuk kenam bat rinti hakenton masa. Bat wat kensting habanyak kali yuk ngat hakakuna kakat. Bat mintangin pa syaki khubor bakam banyak. Ketenat sing samla ke National People's Party NPP haka khatan rhetoric naitung kalasami ki khusnam kitbok balajer kerteng ke Maulai Constituency Academic Award arjar arpuar syaki nyau pun riungut ki samla na Maulai ki belawan syakmat haki eksamen embos class 10 bat class 12 haus nempuli baladeb. Ubat tebor pathau MDC haka jingkren kum ukongsan haka ni ke jingelang ai khusnam kitbok syakini ki samla ula penchulur ye ki samla puli ban pet shaprang ban penrung hala ka jong ka minsim bat ka jingmut jing perkhat ye ka jing shulur ban long ki banot ban ye khun ye ki jing yakop examen yokam ki bakham shajrong kum ka Indian Administrative Service IAS Indian Police Service IPS bat bonjat ki we ki kam bahe ha ki tanat terekam jang sarkar India. Ubat tebor pathau ula penpau ke jing benyau bala bun snem minta ki samlah nyau trep kim shimla yo rung shu syakatup officer IAS bat IPS. Ko officer IAS bakat du nakajat penriu nyau trep kadi ka kong Isawanda lalu kababat e kekerdan Deputy Commissioner jangka District East Khasi Hills. Ula kenshot ye ki samla da kapoong ba ukmi linti nang ni syakmat bikin mi bun ki samla nyau trep ki banlong ki officer bahe haki office jangka sarkar India bat sarkar jilla. Minot bat treshitom pinpoi syakatong ula ong. Kakong Miliana Sakar kong Shiviana El Maunai bat kesamla Shavinia Walang kila penjat had bat penyap biet ye kinong ngap de kijing rwai bathiang bat kijing shat bajem jai jai. Kinongkit kam keseng samla NPP kibaladon lang ki kentup yau ba klan hadia ba jo marbenyang ba shem kongsngi ringkat bat ki kmi ki kpa bat ki pai ba babon belit. Kami nak kami konsensi ke jongi. Kabade kadono jong jai kami ke jongi. Kita kata kena ngan susim tangi benta kajing angnut ke jonga nam tau sedem arjar apulai. Kalau kau boleh ikut pai ba ibet. Dalam poi sekatong kum nomi kmat. Ngin pelong kompetitif exam apa mulai. Ngin jit ki top 10 apa mulai ki bebit. Hadir maki penap gasen ngin sponsor ki bikin coaching IAS IPS hanang mengilaban pemi ikun sama jengi ki pan sakri ya kari bagi jadi ni tu.
Dang hakini ki khendiat sngi balalen la sakhi ke jingmi khubor ye ke kenhon ki nong 108 ki badon hapo ka shatri Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union ki balarai ban sangye terekam na ke jingle kuman ke sarkar ye ke jingdawa ban IT no ek 108 ha ke sarkar hi ha ki company ni riu shimet Henni ke sngi ke seng ke lalit ban yakren bat ke DHC Henry ke ni ke jing yakren ke klem long ke beseso bat na ke liang ke Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union ki larai ban sangye terekam na duk ke saw baje jong ke sngi ningkong ban wan hadu ba ke sarkar kan khot yakren bat shim rai da ke weipat ningkong hakapor saw baje men step ka strike dini sedang ban inum shim kesu ke Meghalaya hi baro ke weki ambulance hakasaw baje men step las ningkong katakan haka las ningkong makat tarik kan tarik ka ningkong haw baje men step minum dan bashim kesu te shong mai haki base jongki tang bangin nginwan ye kata meeting ba khot tai MD haka ngai shiteng be khot ini nginwan da ka buram ye iru nginwan ye kata meeting in pet ka outcome jong ka meeting kai ka ba mi na ka tu ka meeting ka bangin yakran bati Kaseng samla kinton masar SSKM kala pelong ye kejingya kop siat khnam inter maulai ba arsngi linter haka khatsan bat khan reuterik naitong hamadan solang kinton masar lawan bani shiminta ni kinhun jangi santali kishnong ka maulai Kaseng samla kinton masar kala pelong ye kini kejingya kop ban pinki imbyang bat ban kintiu ye kasap ye siat khnam Presiden ke SSKM uba obi lari kurba ulapin pau ha kejingkren bakani keseng katrang ban tesong da kejinge it hasnong hathau uba don boklang kharling do ru ulakren ha kani kelempung kum kejing ai men sim ye kinong shim benta urang ba shnong uba marco mitri ula ai kejingkren lingkot ha kabe day bat karong biria yasiat khnam hapdengi khun uhinyau trap Upa im ay nam manik si im kahima midlim, ulapin kam tiru eka song jingerap na kabenta kaseng samla. Hakani ke jingyakop ki kinhun ki bala job, yakani ki long kaya siat lang baningkong maulai bi bat maulai kabaar bat balai. Kaba bensua ki siat hendai, ki siat yung mau, bat kadang gidian juga nampliang how tu mau, hadu mentak penne itu mau kita care. Kita ada gidak kisin kiba tengte ngimia tip normal bala ngila klet igi jila kai dan igi kiba ngi kasi nguje benrihi ngila jam palat ya put ba Namar ke jingkiu state ke jingbun ki samla ki berang sedang banyak kalisau syaka bat ar syaka hapok ke jela ketanat pulit lingba ke office